Hello everybody. ఎలా ఉన్నారు మీరందరూ? The sixth year physics teacher Ahad sir, and ఈ సెషన్లో we will be talking about your 4 marks, 2 marks and 8 marks questions. Okay? Yes. Sir, am I clear? Am I audible? Am I visible? Andaru? I hope everything is clear, right? చూడండి ఒకసారి. Is everything visible, all of you? Yes. So, I hope it is visible, right? Just give me a minute. And then confirm cheyandi andaru okasari. Students, okasari confirm cheyandi. Is everything clear? Not clear? Is everything visible? Not visible? Okay? Mari. Right. Hi. Voice is low, huh? Okay. 8 marks ఏమైనా ఐడియా హే 8 మార్క్స్ కోసమే ఐడియాతో పూరా హే లాస్ట్ లెక్చర్లో మొత్తం డిస్కస్ చేసిన కదా. ఎస్, ఐ థింక్ ఇట్ ఇస్ ఆడిబుల్ నౌ, రైట్? స్టూడెంట్స్ చెప్పండి, వాయిస్ లో ఉంటుంది. ఓకే మరి ఏం చేయాలి వాయిస్ కోసం? జస్ట్ గివ్ మీ మినిట్ అందరూ. Voice low. Is it clear now, all of you? Is my audio clear? Okay. Am I audible now? Am I audible? Screen వదలండిరా. ఇప్పుడు కోసమే screen will not be visible. Am I visible or not? Am I audible not? చెప్పండి. Screen will be visible. ఇదిగో ఇదే మీ స్క్రీన్ కదా. Yes, this is your screen. Okay. Sir, is it clear now? All of you? All of you very clear? ఇదిగో. Am I audible now? Before starting the session, screen వదలండిరా. ఇప్పుడు కోసమే screen will not be visible. Am I visible or not? Am I audible not? చెప్పండి. Like చేసుకోండి ఒకసారి అందరూ. Please like the video. Let us use for 100 likes for now. Okay, చూడండి. All of you very clear. So before structure, I would want you to recommend to see this PDF. Okay, PDF అంటే యూనివర్సల్ PDF రా. ఈ PDF చేసుకోండి ఒకసారి అందరూ. Please like the video. ఈ PDF ని గట్టిగా చేస్తే you can at least expect 55 plus. 55 plus of students. కానీ జాగ్రత్తగా ఈ structure, I would want you to recommend to see this PDF. Okay, PDF అంటే యూనివర్సల్ PDF రా. ఈ like చేసుకోండి ఒకసారి అందరూ. Please like the video. ఈ PDF ని గట్టిగా చేస్తే you can at least expect 55 plus. Okay. Is it clear now, students? Let me just delete it ra. Hi. Am I audible, all of you? Am I audible? Very sound వస్తాయి. Is it clear now? Am I audible, students? చెప్పండి అందరూ ఒకసారి. Audio capture is there. Audio capture, mix audio. Let us just turn it off. Yeah, I think I'm clear now, right? Yes. చెప్పండి. Okay. Perfect. సరే. So before starting this lecture, అందరూ, I want you to access this PDF. ఈ PDF కి లింక్ అంటే టెలిగ్రామ్ గ్రూప్లో ఉంటుంది. ఓకే, ఒకసారి టెలిగ్రామ్ గ్రూప్లో వెళ్ళి సర్చ్ వేదాంతు తెలుగు నీట్. ఓకే, @వేదాంతు తెలుగు నీట్. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ రా. యూ డోంట్ హ్యావ్ టు ప్రిపేర్ ఫ్రమ్ ఎనీవేర్ ఎల్స్. ఓకే, వేదాంతు తెలుగు నీట్ అక్కడ వెళ్ళి యూ హ్యావ్ అ లింక్. మళ్ళీ ఒకసారి పోస్ట్ చేస్తుంది చూడండి, వేదాంతు తెలుగు నీట్ కదా. ఎస్, ఐఎమ్ అగైన్ రీపోస్టింగ్ ఇట్. జస్ట్ నౌ ఐఎమ్ రీపోస్టింగ్ ఇట్. ఒకసారి వెళ్ళి చూడండి అక్కడ. ఓకే, ఫిజిక్స్ IPE అనే ఒక లింక్ ఉంటుంది. ఐల్ ట్యాగ్ దాట్ ఆల్సో. జస్ట్ గివ్ మీ మినిట్. ఆ లింక్ని ఫాలో చేస్తే చాలురా, మోర్ దాన్ సఫిషియంట్. ఓకే, జస్ట్ ఫాలో దాట్ లింక్, ఆల్ ఆఫ్ యూ. వన్స్ అగైన్ ఐఎమ్ పోస్టింగ్ ఇన్ ద గ్రూప్. ఓకే, సరే స్టూడెంట్స్, దిస్ ఈజ్ ఫిక్స్ ఫర్ గో త్రూ ఇట్. అంటే స్టూడెంట్స్, AP ఆంధ్రప్రదేశ్ IPE ఫిజిక్స్ full solution PDF. Okay, sorry, I have posted it. చూడండి అందరూ అక్కడ. Just now I have posted it. So search this channel and అక్కడ నుంచి you can go and search this PDF. Okay. Hi sir, physics guest paper by 7 PM today itself. Okay, 7 PM. Guest paper is at 7 PM. Guys, మీకు శ్రేయ తెలుసా? In case తెలిస్తే she said that నాకు characterless ఎంత. How can she judge me like that through online behavior? And guys, has informed her to give explanation. Okay. Yavadra. Who is that Shreya? Huh? Shreya, who are you? How can you say him a characterless guy? Huh? See, he is telling you about in the live. Okay.
శ్రేయ ఫర్గివ్ హిమ్. యా శ్రేయ ఉన్నా? శ్రేయ గారు. ఎస్ యా అబ్సల్యూట్లీ ఓకే, యూ కెన్ సెర్చ్ దాట్ ఆల్సో ఇఫ్ యూ వాంట్. కావాలంటే అది కూడా సెర్చ్ చేయండి. ఓకే. అరే గాయ్స్ మీకు శ్రేయ తెలుసా? ఇన్ కేస్ తెలిస్తే షీ సెడ్ దట్ నాకు క్యారెక్టర్. ఓ మై గుడ్నెస్, వాట్ అ స్ట్రీమ్ ఆఫ్ పీపుల్ సార్. ఓహో శ్రీ గారు అర్థం కాలేదు, మీరు చెప్పండి. ఓకే ఎనీవేస్ లెట్ us see the solutions రా. ఓకే, ఇదిగో మీ 8 మార్క్స్ అంటే ఇదే. వీ హ్యావ్ డిస్కస్ ఇన్ ద లాస్ట్ క్లాస్ ఆల్సో. మీకు కావాలంటే గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, జస్ట్ బై హార్ట్ ద సొల్యూషన్స్ రా, నథింగ్ ఎల్స్. ఓకే, అది కూడా పీడిఎఫ్లో ఆల్రెడీ ఉంటుంది. లైక్ ద వీడియో, ఆల్ ఆఫ్ యూ లైక్ ద వీడియోస్ ప్లీజ్. సార్ ఉప్పల బాగా ఉన్నాడు ఏంట్రా బాబు అది. ఓకే, మైండ్ సెట్ గుడ్. ఇదిగో దీస్ ఆర్ ఆల్ ద ఎక్స్ప్లెనేషన్స్. ఓకే, సో ఒకసారి వెళ్ళి చూడండి. ఆల్ దిస్ పీడిఎఫ్ అండ్ ఆల్ దిస్ ఇట్ ఇస్ దేర్. ఈ సెషన్లో ముఖ్యంగా నేను 4 మార్క్స్ 2 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ గురించి మాట్లాడుతున్నాను. ఓకే, ఐఎమ్ జస్ట్ హియర్. ఓకే మైండ్ సెట్ అండర్స్టూడ్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మైండ్ సెట్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్. సరే చూడండి అందరూ. సో దీస్ ఆర్ యువర్ 4 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్. ఓకే, విజిబుల్ నాట్ విజిబుల్ అందరూ చెప్పండి ఒకసారి. సార్ శ్రీ చెప్పు. శ్రీ వాట్ హ్యాపెండ్? శ్రీ ఏమైంది శ్రీ? 2 మార్క్స్ చెప్పండి. yes I will tell 2 marks questions also రా బాబు. don't worry. Okay, we will go through all of that. we will go through 2 mark questions, we will go through 4 mark questions, and time ఉంటే 8 marks questions కూడా చూద్దాం. ఓకే సరే, I hope it is visible, right? So there is no need to zoom it out, right? అందరూ చూడండి ఒకసారి. is it visible to you or not visible? yes, I hope the PDF is visible for all of you. ఒకసారి క్వాలిటీ అడ్జస్ట్ చేసి చూడండి. సో 1080 పిక్సెల్లో కన్వర్ట్ చేయి. దాని తర్వాత ఇఫ్ యూ సీ దట్ క్వాలిటీ దెన్ ఇట్ విల్ బి విజిబుల్ టు ఆల్ ఆఫ్ యూ. ఓకే, విజిబుల్ నాట్ విజిబుల్? నాట్ విజిబుల్. I am not visible, sir. I am not visible. That the problem is I am not visible. Okay, so let us make myself visible first. Hey, I think now I am visible, right? Yes. ఇమేజెస్కి రియాక్షన్ కూడా ఇస్తున్నారు సార్. అరే 4 మార్క్స్ డెరివేషన్ ప్లీజ్. ఓకే చేద్దాం. ఓకే ఎస్, ఐ హోప్ ఐఎమ్ విజిబుల్. ఓకే, ఐ హోప్ ఐఎమ్ విజిబుల్. ఓరే యాంగ్షియస్, నీ బాధ ఏంట్రా? ఎస్ చూద్దాం. సో లెట్ us talk about derivations plus numericals. ఓకే చూడండి అందరూ. సో డెరివేషన్స్ ప్లస్ న్యూమెరికల్స్ అంటే ద ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఫ్రమ్ యువర్ 4 మార్క్స్ టాపిక్. ఓకే, సో డెరివేషన్ ప్లస్ న్యూమెరికల్. ఇదిగో దిస్ ఈజ్ యువర్ ఫస్ట్ డెరివేషన్. ఇదే కదా, డెరైవ్ అన్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఫర్ ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అట్ అ పాయింట్ ఆఫ్ ద యాక్సియల్ లైన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ డైపోల్. ఇదే మీ ఫస్ట్ డెరివేషన్ రా. అలాగే ఇది కూడా మీ సెకండ్ డెరివేషన్ వచ్చింది కదా. ఎస్, దిస్ ఈజ్ యువర్ సెకండ్ డెరివేషన్. డెరైవ్ ద ఈక్వేషన్ ఫర్ కపుల్. ఇది కూడా మీ థర్డ్ డెరివేషన్. గుర్తుపెట్టుకోండి, దీస్ ఆర్ ద డెరివేషన్ పార్ట్. ఓకే, దాని తర్వాత ఎక్స్ప్లెయిన్ ద బిహేవియర్ ఆఫ్ డైఎలక్ట్రిక్స్ అంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ అ డెరివేషన్ పార్ట్, ఇట్ ఈస్ జస్ట్ అ సింపుల్ థింగ్. ఓకే, అంటే ఇట్ ఈస్ అ నార్మల్ క్వశ్చన్ రా. విల్ సీ దిస్ ఆల్సో. కానీ ఇప్పటి కోసమే నా హయ్యెస్ట్ ప్రయారిటీ అంటే యువర్ డెరివేషన్ ప్లస్ యువర్ న్యూమెరికల్స్. ఇది మళ్ళీ ఒకసారి డెరైవ్ వచ్చింది కదా డ్యూ టు అ పాయింట్ చార్ట్. అలాగే ఎట్ ద సేమ్ టైమ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ నాట్ రిక్వైర్డ్, ఎక్స్ప్లెయిన్ నాట్ రిక్వైర్డ్. ఇది కదా, నో న్యూమెరికల్ నో డెరివేషన్ ఉంటే ఐఎమ్ జస్ట్ ఫర్ నౌ వీఆర్ జస్ట్ ఫోకసింగ్ ఆన్ డెరివేషన్ పార్ట్ కదా. హూ స్టార్టెడ్ ద ఫస్ట్? ఏంటిరా అసలు ప్రాబ్లం ఏంటి? సర్పంచ్ సాబ్ ఎంటర్. ఓకే, స్టేట్ చేయండి, ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి. నో న్యూమెరికల్ నో డెరివేషన్. ఓకే, స్టేట్ కిర్చాఫ్లో నో న్యూమెరికల్ నో డెరివేషన్. అలాగే నెక్స్ట్ స్టేట్ వర్కింగ్ ప్రిన్సిపల్ నో డెరివేషన్ నో న్యూమెరికల్. బ్యాటరీ ఆఫ్ ఈఎంఎఫ్ ఇది న్యూమెరికల్ కదా. ఎస్, న్యూమెరికల్. సో వీ విల్ ఫస్ట్ డిస్కస్ దీస్ ట్యాగ్ క్వశ్చన్స్ రా, అంటే న్యూమెరికల్స్ ప్లస్ యువర్ డెరివేషన్. దాని తర్వాత ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ స్టేట్ చేయండి. అంటే నార్మల్ క్వశ్చన్స్ ఉంటుంది, హై ప్రయారిటీ లేదు అసలు. ఓకే, నెక్స్ట్ పార్ట్ సార్, కరెంట్ ఆఫ్ 10 amperes. ఇది కూడా ఒక న్యూమెరికల్ ఉంటుంది. 2 conductors, ఇది కూడా న్యూమెరికల్ సార్. అలాగే డెరైవ్ ద ఎక్స్ప్రెషన్ డెరివేషన్ పార్ట్ న్యూమెరికల్. ఓకే, అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ వాట్ ఆర్ ద పెల్షియర్ ఎఫెక్ట్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి. అదే కదా. ఎస్, ఆప్టైన్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఫర్ ఈఎంఎఫ్ ఇండ్యూస్ అక్రాస్ కండక్టర్ నాట్ రిక్వైర్డ్. డెరివేషన్. అరే ఇది కూడా డెరివేషన్ రా బాబు, ఇది కూడా డెరివేషన్. గుర్తుపెట్టుకోండి, దిస్ ఈజ్ ఆల్సో యువర్ డెరివేషన్. ఓకే, అందరూ జాగ్రత్తగా వినండి. వెన్ ఐఎమ్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ దీస్ థింగ్స్ అంటే మీ 4 marks కోసమే హయ్యెస్ట్ ప్రయారిటీలో ఏంటంటే మీ డెరివేషన్
అలాగే మీ న్యూమెరికల్స్. కాబట్టి ఈ డెరివేషన్ అండ్ న్యూమెరికల్స్ని గట్టిగా ప్రిపేర్ చేయండి. యూ డోంట్ హ్యావ్ టు లుక్ అవుట్ ఆఫ్ దిస్ పీడిఎఫ్ రా. ఈ పీడిఎఫ్ అంటే మీ యూనివర్సల్ పీడిఎఫ్. ఈ పీడిఎఫ్కి బయటికి నుంచి ఏమీ రాదు. ఓకే, ఎస్. సో ఇది కూడా న్యూమెరికల్. ఓకే, డెరివేషన్ లేదా న్యూమెరికల్. అలాగే ఇది కూడా న్యూమెరికల్, ఇదే కదా. ఎస్, న్యూమెరికల్. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ హౌ క్రాస్ అంటే ఇట్స్ నాట్ ఎ న్యూమెరికల్, ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎ డెరివేషన్. కాబట్టి విల్ స్కిప్ ఇట్ ఫర్ నౌ. అంటే ఈ మొత్తం అయిపోయిన తర్వాత చూద్దాం. ఓకే, డిస్క్రైబ్ ద వేస్ ఆర్ యూస్ఫుల్, ఇది కూడా నాట్ ఇంపార్టెంట్, కాబట్టి లీవ్ ఇట్. వాట్ ఆర్ అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ మైక్రోవేవ్స్, ఇది కూడా థియరటికల్ క్వశ్చన్ ఉంటుంది. స్ట్రేట్ లెన్స్ లా థియరటికల్, ఎక్స్ప్లెయిన్ వర్కింగ్ థియరటికల్, నీట్ లేబుల్ డయాగ్రామ్ థియరటికల్, డిఫైన్ ఫోకల్ లెంత్ థియరటికల్, మళ్ళీ ఒకసారి. ఓకే, డిటర్మైన్ రిజాల్వింగ్ పవర్ ఆఫ్ ఐ థియరటికల్, క్రిటికల్ యాంగిల్ థియరటికల్. ఓకే, ఎక్స్ప్లెయిన్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ మిరేజ్, ఇది కూడా థియరటికల్ టాపిక్ ఉంటుంది. అలాగే ద సేమ్ టైం ఫార్మేషన్ ఆఫ్ రెయిన్బో థియరటికల్. ఓకే, థియరటికల్. అలాగే థియరటికల్. ఓకే, థియరటికల్ కంప్లీట్ థియరటికల్స్ రా బాబు. ఇదిగో స్టేట్ బేసిక్ పాస్టులేట్, లిమిటేషన్స్, డిస్క్రైబ్ రదర్ఫోర్డ్ అటామిక్ మోడల్, ఎక్స్ప్లెయిన్ డిఫరెంట్ టైప్స్. ఓకే, ఇట్ ఈస్ అ న్యూమెరికల్. ఓకే, ఇదే మీ న్యూమెరికల్ ఎన్. అలాగే డిస్క్రైబ్ థామ్సన్ ఎఫెక్ట్, నో థియరటికల్ క్వశ్చన్. అవలాంచ్ బ్రేక్ డౌన్ థియరటికల్ క్వశ్చన్. నాండ్ గేట్ థియరటికల్ క్వశ్చన్. ట్రూత్ టేబుల్ థియరటికల్ క్వశ్చన్. రెక్టిఫికేషన్ థియరటికల్ క్వశ్చన్. ఓకే, అలాగే అదే ఫినిష్డ్ సార్, ఫినిష్డ్. ఇదే కదా మీ 4 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్. మరి చూద్దాం వన్ బై వన్. వీ విల్ లుక్ అట్ ఆల్ ద డెరివేషన్స్, వన్ బై వన్ వీ విల్ లుక్ అట్ ఆల్ ద న్యూమెరికల్స్. ఓకే, గుర్తుపెట్టుకోండి. మరి ఇదిగో జాగ్రత్తగా వినండి అందరూ. బాస్ 4 మార్క్స్లో ఏ చాప్టర్స్ చాయిస్లో పెట్టే బెటర్? అరే ఇట్స్ ఆల్ అప్ టు యూ. ఏ పీడిఎఫ్ ఎక్కడ ఉంటుంది సార్? ఇన్ ద టెలిగ్రామ్ ఛానల్. టెలిగ్రామ్ ఉంటే సెర్చ్ చేయండి, లేదంటే ఐ విల్ జస్ట్ స్కిప్ దిస్. గివ్ మీ 1 minute ఆల్ ఆఫ్ యూ. ఓకే, జస్ట్ గివ్ మీ 1 minute. ఐ విల్ స్కిప్ దిస్. ఐ డోంట్ నో వేర్ షుడ్ ఐ స్కిప్ ఇట్ రా. Okay, I think in the comment section it is visible, not visible, I don't know. Okay, I really don't know. So let me just do one thing andaru. So it's not there in the description section kada untundi. No, it is not there. See, description section lo meeku join our telegram group for session pdfs untundi kada. Description lo chudandi okasari. Description lo there is first line itself 38 years pyq books. Dan tarvata join our telegram channel. ఆ లింక్ని క్లిక్ చేయండి, లేదా లెట్ మీ జస్ట్ గివ్ మీ 1 minute. ఐ విల్ పోస్ట్, లేదా ఐ విల్ పేస్ట్ ద లింక్ ఫ్రమ్ మై ఎండ్. ఓకే, జస్ట్ అ మినిట్. ఈ పీడిఎఫ్ కోసమే లింక్ పేస్ట్ ఏంటంటే కాపీ ద లింక్ అండ్ దెన్ ఐ విల్ కమ్ బ్యాక్ టు ద లైవ్ అగైన్. బట్ ఐ డోంట్ నో రా ఇఫ్ ఇట్ విల్ బీ విజిబుల్ త్రూ కమెంట్స్ ఆర్ నాట్. ఓకే, ఇదంతా తెలుగు నీట్. ఓకే, వేదాంతు తెలుగు నీట్. ఏరా వాట్ ఈస్ గోయింగ్ ఆన్ రా? వాట్ ఈస్ గోయింగ్ ఆన్ ఇన్ కమెంట్ సెక్షన్? సంబడి ఈస్ టెలింగ్ క్యారెక్టర్లెస్. ఎక్కడ ఉన్నారు మీరు? అదిరా, मैं वो दर्द हूँ जो तेरे तुम्हें प्यार से प्यार. చూడండి, ఐ హ్యావ్ పేస్టెడ్. ఓకే, ఐ హ్యావ్ సెంట్ కమెంట్ సెక్షన్లో చూడండి. దిస్ ఈజ్ ద లింక్. ఓకే, ఏంట్రా బాబు, అదే కదా. ఎస్, దాట్ ఈస్ ద లింక్ ఫర్ ద పీడిఎఫ్ అందరూ. సో మీకు కావాలంటే ఇఫ్ యూ కెన్ డూ ద పేస్టింగ్ అండ్ ఆల్ యూ కెన్ డూ దాట్. ఓకే, సరే, ఇప్పుడు డిస్కస్ చేద్దాం అందరూ. ఎస్, ఐ థింక్ ఇట్ ఈస్ సఫిషియంట్. సరే, ఇది ఫార్ములా E is equals to LDI/dt. ఎస్. హాయ్ అమృత, హాయ్, వెరీ గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్. సరే చూద్దాం. ఓకే, విజిబుల్, నాట్ విజిబుల్. సో ఫస్ట్ డెరివేషన్ కదా. ఇదిగో డిరైవ్ ద ఎక్స్ప్రెషన్ ఫర్ ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అట్ అ పాయింట్ ఆన్ ద యాక్సియల్ లైన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ డైపోల్. డెరివేషన్ పార్ట్ ఉంటుంది కదా. ఎస్, డెరివేషన్ పార్ట్ వచ్చి నా హౌ డూ యూ హ్యావ్ టు డిరైవ్ రా? మొదటిగా డయాగ్రామ్ డ్రా చేయండి. డయాగ్రామ్ ఏంటి సార్? డైపోల్ కావాలి కదా. సో మొదటిగా యూ డ్రా ద డైపోల్. ఇదిగో నెగటివ్ చార్జ్ -q, అలాగే పాజిటివ్ చార్జ్ +q. ఫర్గివ్ మీ ఫర్ మై హ్యాండ్ రైటింగ్ రా. ఓకే, బికాస్ దిస్ ఈజ్ నాట్ గుడ్ యాక్చువల్లీ, అట్లీస్ట్ ఫర్ టుడేస్ సెషన్. మరి ఏం చేయాలి రా బాబు? చూడండి ఒకసారి. వాట్ డూ యూ వాంట్ టు ఫైండ్? చెప్పండి ఒకసారి. రీడ్ ద క్వశ్చన్. డెరివేషన్ కదా. ఎస్, on the axial line of electric dipole. Axial line అంటే ఏంటిరా బాబు? లైన్ జాయినింగ్ ద 2 charges. యాక్సియల్ లైన్ అంటే లైన్ జాయినింగ్ ద 2 charges కదా. ఎస్, సో మీ యాక్సియల్ లైన్ ఏంటి సార్? ఏంట్రా బాబు అది
ఇదే మీ యాక్సియల్ లైన్ కదా, ఎస్, లైన్ జాయినింగ్ ద టూ చార్జెస్. ఇదిగో దిస్ ఈజ్ యువర్ యాక్సియల్ లైన్. సో ఈ లైన్ పైన ఒక పాయింట్ ఉంటుంది, ఈ పాయింట్ని పీ తీసుకోండి. సో దిస్ ఈజ్ యువర్ పాయింట్ పీ. అందరూ ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద డైపోల్స్. డైపోల్స్ అంటే చార్జెస్. సో ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు కంప్లీట్ డిస్టెన్స్ ఏంటంటే 2D అనుకోండి. 2D, ఓకే. యూ హ్యావ్ టు రైట్ ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ ద ఎగ్జామ్ హాల్. అంటే ఒకసారి డయాగ్రామ్ డ్రా చేయండి. రెండు చార్జెస్ పాజిటివ్ నెగటివ్, దీంట్లో డిస్టెన్స్ అంటే 2D, దాని తర్వాత ఒక పాయింట్ పీ తీసుకోండి అండ్ దెన్ డ్రా అ వర్టికల్ లైన్, సంథింగ్ లైక్ దిస్. గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్, ఓకే. యూ మస్ట్ డ్రా దిస్ వర్టికల్ లైన్. సో సార్, ఆఫ్టర్ యూ డ్రా ద వర్టికల్ లైన్, ఇండిపెండెంట్ డిస్టెన్సెస్ తీసుకోండి. ఇండిపెండెంట్ డిస్టెన్సెస్ అంటే తెలుసా? ఇదిగో ఇండిపెండెంట్ డిస్టెన్సెస్ అంటే డిస్టెన్స్ ఆఫ్ ద చార్జెస్ రా ఫ్రమ్ పాయింట్ పీ. ఏం చెప్పారు? డిస్టెన్స్ ఆఫ్ చార్జెస్ ఫ్రమ్ ద పాయింట్ పీ. ఇదిగో అందరూ ఈ డిస్టెన్స్ కావాలి నాకు, అలాగే నాకు ఈ డిస్టెన్స్ కూడా కావాలి, అదే కదా? ఎస్. బట్ దేర్ విల్ బి అ గివెన్ ఇన్ఫర్మేషన్. గివెన్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏంటి సార్? ఈ పాయింట్ నుంచి ఆ పాయింట్ వరకు టోటల్ డిస్టెన్స్ ఈజ్ ఆర్, ఓకే. స్మాల్ ఆర్. దిస్ ఈజ్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ దాట్ యూ హ్యావ్ టు రైట్. ఈ ఫిగర్ని రాసి మీ దగ్గర 1 మార్క్ వస్తాయి. If you miss any of this information, then your marks will be deducted. అర్థమైంది అందరికీ? Yes. So understand how are you going to write for the figures, okay. మొదటిగా 2 చార్జెస్ డ్రా చేయండి. ఆ మధ్యకి డిస్టెన్స్ అంటే 2D, దాని తర్వాత సెంటర్ అంటే ఇదే కదా పాయింట్ O. సెంటర్ నుంచి ఒక పింక్ లైన్ అంటే తెలుసా? ద డిస్టెన్స్ ఆఫ్ సెంటర్ ఫ్రమ్ ద పాయింట్ P. ఆ డిస్టెన్స్ని R అనుకోండి. దాని తర్వాత ఆటోమేటికలీ చూడండి, మొత్తం డిస్టెన్స్ R ఉంటుంది కదా. మరి ఈ డిస్టెన్స్ చెప్పండి ఒకసారి సార్. R - D. అర్థమైంది? ఎందుకు సార్? బికాస్ దిస్ డిస్టెన్స్ ఇస్ D రా. D, R - D, టోటల్ డిస్టెన్స్ బికమ్స్ R కదా. అలాగే ఈ డిస్టెన్స్ చెప్పండి ఒకసారి, R + D వస్తాయి. అదే దాట్ మీన్స్ వెన్ యూఆర్ రైటింగ్ ద సొల్యూషన్, చూడండి డిస్టెన్స్ ఆఫ్ -Q చార్జ్ రా ఫ్రమ్ పాయింట్ P, అదే కదా, ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు R + D వచ్చింది కదా. అలాగే డిస్టెన్స్ ఆఫ్ చార్జ్ ప్లస్ క్యూ ఫ్రమ్ పాయింట్ P, ఇట్ ఈస్ ఆల్సో ఈక్వల్స్ టు, చెప్పండి, ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు R - D. అదే కదా. మీకు ఏం కావాలి? ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ కావాలి కదా. సబ్స్టిట్యూట్. సో సార్, యువర్ నెట్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఈ బార్ నెట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు E1 బార్ ప్లస్ E2 బార్. సూపర్ పొజిషన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ రావండి. రీజన్స్ కూడా కావాలి రా బాబు. సూపర్ పొజిషన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ కదా. ఎస్, సూపర్ పొజిషన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్స్ ఈ బార్. ఇప్పుడు చూడండి, ఫస్ట్ ఛార్జ్ ప్లస్ క్యూ పాజిటివ్ ఛార్జ్ ఉంటుంది కదా. ఈ ఛార్జ్ వల్ల ఆ పాయింట్లో ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఈజ్ అవే ఫ్రమ్ ద ఛార్జ్, అంటే ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ డ్యూ టు ప్లస్ క్యూ. అలాగే at the same time if you look at the electric field due to negative q charge రా, it will be towards the charge కదా. నెగటివ్ ఛార్జ్ ఎక్కడ ఉంటుంది సార్? ఇదిగో ఇదే మీ నెగటివ్ q charge కదా. విజిబుల్, నాట్ విజిబుల్. yes, so due to this negative q charge the electric field will be directed towards itself. సో అంటే ఈ బార్ డ్యూ టు మైనస్. ఇప్పుడు చూడండి, ఫస్ట్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ రైట్ సైడ్లో ఉంటుంది, సెకండ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ లెఫ్ట్ సైడ్లో ఉంటుంది. మరి ఏం చేయాలి సార్? ఆ కేసులో యూ విల్ సింప్లీ రైట్ ద సబ్ట్రాక్షన్ ఆఫ్ ద ఫీల్డ్స్. ఆపోజిట్ డైరెక్షన్స్ ఉంటుంది కదా. ఎస్. సో సార్, ఈవన్ బార్ అంటే ఏంటి సార్? ఇట్ ఈస్ ఈ డ్యూ టు ప్లస్ క్యూ మైనస్ ఈ డ్యూ టు మైనస్ క్యూ వచ్చింది కదా. ఎస్. ఇప్పుడు ఫార్ములా చెప్పండి రా. ఒక పాయింట్ ఛార్జ్ వల్ల ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఫార్ములా ఏంటి సార్? KQ/R². అదే. సో సార్, K ప్లస్ క్యూ డివైడెడ్ బై R². R² అంటే ఏంటి సార్? టోటల్ డిస్టెన్స్ ఆఫ్ ప్లస్ క్యూ ఫ్రమ్ ద పాయింట్ P. R² అంటే R-D². ఓకే. మైనస్ KQ డివైడెడ్ బై మళ్ళీ ఒకసారి R+D² రాసుకోండి రా. మీకు అర్థమైంది చాలు. ఇట్స్ వెరీ గుడ్ ఇఫ్ యూఆర్ అండర్స్టాండింగ్. ఓకే, ఇఫ్ యూఆర్ నాట్ అండర్స్టాండింగ్ దెన్ ఆల్సో యూ జస్ట్ రైట్ ఇట్. మరి ఏం చేయాలి సార్? KQని కామన్ తీసుకోండి. యు ఆర్ లెఫ్ట్ విత్ R+D² మైనస్ R-D² డివైడెడ్ బై R+D² ఇంటూ R-D² వచ్చింది సార్. అర్థమైంది కదా. ఎస్. ఇప్పుడు సింప్లిఫై చేయండి. సో వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా సార్? KQ మల్టిప్లైడ్ బై ఇదిగో R+D² అంటే R² ప్లస్ 2RD+D² మైనస్ ఆఫ్ మళ్ళీ ఒకసారి R² + D² మైనస్ 2RD వచ్చింది డివైడెడ్ బై R+D² R-D². ఓకే, R-D² వచ్చింది కదా. ఎస్. ఇప్పుడు చూడండి అందరూ, R² మైనస్ R² గాన్, D² మైనస్ D² గాన్. మరి మిగతా ఏంటి సార్? ఇట్ ఈస్ KQ మల్టిప్లైడ్ బై ఇదిగో 2RD మైనస్ ఆఫ్
minus 2rd అంటే 2 plus 2rd. సో 2rd plus 2rd becomes 4rd. అలాగే రాసుకోండి, డివైడెడ్ బై r plus d whole square into r minus d whole square. వచ్చింది కదా, దిస్ ఈజ్ యువర్ ఫస్ట్ డెరివేషన్ రా బాబు. సో ఇదిగో రీరైట్ చేయండి. ఎలా రీరైట్ చేయాలి సార్? k ఇంటూ 2dq ఇంటూ 2r డివైడెడ్ బై r plus d whole square into r minus d whole square. వచ్చింది అందరి? సో యూ క్యాన్ సే సార్ kp, p కదా, p ఎస్, kp 2dq రా, 2dq, 2d అంటే డిస్టెన్స్ అండ్ q అంటే ఛార్జ్. సో 2dq బికమ్స్ pp అంటే డైపోల్ మూమెంట్. ఓకే, గుర్తుపెట్టుకోండి డైపోల్ మూమెంట్. సో kp బార్ మల్టీప్లైడ్ బై 2r డివైడెడ్ బై ఇదిగో r plus d, r minus d ఉంటుంది కదా. d అంటే డిస్టెన్స్, r అంటే ద టోటల్ డిస్టెన్స్, ఇదే కదా. d అంటే ఏంటి సార్? డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ డైపోల్స్. d అంటే డైపోల్ డిస్టెన్సెస్ కదా. అలాగే r అంటే ద డిస్టెన్స్ ఆఫ్ ద పాయింట్ ఫ్రమ్ ద డైపోల్. జనరలీ మామూలుగా యువర్ r వాల్యూ ఇస్ మచ్ మోర్ దాన్ d. కాబట్టి ఈ r plus d is approximately equals to r. Therefore r minus d is also approximately equals to r. Substitute చేయండి. ఇప్పుడు ఈ మొత్తం వాల్యూస్ని సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి and see what happens రా బాబు. Tell me. So can I say sir r square into r square only? Yes. అలాగే సో it is kp bar multiplied by 2. ఇదిగో 1r gone. డినామినేటర్లో r క్యూబ్ ఉంటుంది సార్. కాబట్టి మీ టోటల్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఫార్ములా ఏంటంటే 2kp బార్ డివైడెడ్ బై r క్యూబ్. చూడండి, సో దిస్ ఈజ్ యువర్ డెరివేషన్. వచ్చింది కదా అందరూ? చూడండి, ఐ హోప్ ఇట్ ఈస్ అండర్స్టాండబుల్ రా సార్. 8 మార్క్స్లో న్యూక్లియైలో 2 questions అండ్ కరెంట్ ఎలక్ట్రిసిటీలో 3 questions అండ్ ట్యాగ్ ప్రాబ్లమ్స్ చేస్తే చాలా 100% రా. ఓకే, ఎస్ మోర్ దెన్ సఫిషియంట్. ఓకే, మోర్ దెన్ సఫిషియంట్. 8 మార్క్స్ 16 మార్క్స్ 100% వస్తాయి. అది చేయు. రైట్, లెట్ మీ జస్ట్ గివ్ మీ మినిట్ అండ్ వీ విల్ షిఫ్ట్ ఎవ్రీథింగ్ ఆన్ అనదర్ సైడ్. It's not required. This is not required. Okay, you can delete those. Just mention so that you guys should understand it. ఇందుకు ఇక్కడ రాసుకోండి. This is how you write the solution. Okay, వచ్చింది అందరూ? ఎస్. సో దిస్ వాజ్ ద డెరివేషన్. గుర్తుపెట్టుకోండి, మీకు కావాలంటే సొల్యూషన్ కూడా ఉంటుంది. ఓకే, ఈ పీడిఎఫ్లో సొల్యూషన్ ఉంటుంది. సో మొదటిగా పీడిఎఫ్ నుంచి వెళ్ళండి. ఓకే, యూ కెన్ గో త్రూ దిస్ పీడిఎఫ్ వన్స్. దాని తర్వాత నెక్స్ట్ డెరివేషన్ ఏంటి సార్? నెక్స్ట్ డెరివేషన్ అంటే డెరైవ్ ద ఎక్స్ప్రెషన్ ఫర్ ద ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఆన్ ద పాయింట్ అట్ ద ఈక్విటోరియల్ ప్లేన్. ఈక్విటోరియల్ ప్లేన్ పైన ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ కావాలి కదా. ఎస్, చూడండి ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి సార్? క్వశ్చన్ నెంబర్ 3, ఈ పీడిఎఫ్ నుంచి క్వశ్చన్ నెంబర్ 3. ఓకే, ఎస్, ఇదే మీ థర్డ్ క్వశ్చన్ రా. సో దిస్ ఈజ్ యువర్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 3. మీ దగ్గర ఒక డైపోల్ ఉంటుంది సార్, ఇదిగో మైనస్ క్యూ చార్జ్. అలాగే మీ దగ్గర వన్ మోర్ డైపోల్ ఇస్ దేర్, ఇట్ ఈస్ ప్లస్ క్యూ చార్జ్. డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద 2 డైపోల్స్ ఇస్ 2d. ఓకే, గుర్తుపెట్టుకోండి, ఆల్వేస్ డైపోల్కి మధ్యలో డిస్టెన్స్ 2d ఉంటుంది. అర్థమైంది? ఎస్. మరి మీకు ఈక్విటోరియల్ పాయింట్ కావాలి కదా. వేర్ ఈస్ ద ఈక్విటోరియల్ పాయింట్ రా? ఇదే మీ ఈక్విటోరియల్ పాయింట్. ఎగ్జాక్ట్లీ మీ సెంటర్ నుంచి పాస్ అవుతుంది. సో అట్ దిస్ పాయింట్ మీకు ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ కావాలి. ఒక జనరల్ పాయింట్ తీసుకోండి ఈ లైన్ పైన. ఇదిగో ఈ పాయింట్ని P అనుకోండి. సో యూ వాంట్ ద ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అట్ ద పాయింట్ P. అదే కదా. మరి ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి సార్? సింప్లీ ఇండిపెండెంట్గా చెప్పండి. ఇండిపెండెంట్ అంటే తెలుసా మీకు? ఇదిగో ఈ డిస్టెన్స్ x d రా, d, ఇది కూడా d వస్తాయి కదా. ఇప్పుడు ఐ వాంట్ యూ టు అండర్స్టాండ్ ఆర్ ఐ వాంట్ యూ టు ఇమాజిన్ రా. ఇదిగో దిస్ డిస్టెన్స్ ఈజ్ x. హాయ్ సలార్, హాయ్. దిస్ డిస్టెన్స్ ఈజ్ x. అందరూ ఇదే మీ డిస్టెన్స్ కదా, x. ఎస్. మరి నెగటివ్ చార్జెస్ ఉంటుంది, పాజిటివ్ చార్జెస్ ఉంటుంది. ఎస్ సార్, వాట్ ఈస్ ద ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ డ్యూ టు దిస్ నెగటివ్ చార్జ్, డ్యూ టు దిస్ పాజిటివ్ చార్జ్? చూడండి, సో ఈ నెగటివ్ చార్జ్ మైనస్ క్యూ వల్ల ఈ పాయింట్ Pతోనే ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఈజ్ డైరెక్టెడ్ టువర్డ్స్ ఇట్ సెల్ఫ్. అదే కదా. ఎస్. అట్ ద సేమ్ టైమ్ డ్యూ టు దిస్ ప్లస్ క్యూ చార్జ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అట్ పాయింట్ P ఈజ్ డైరెక్టెడ్ అవే ఫ్రమ్ ద చార్జ్. అవే అంటే తెలుసా? అవే అంటే సంథింగ్ లైక్ దిస్. ఇదిగో దిస్ ఈజ్ యువర్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్. ఈ డ్యూ టు ప్లస్ క్యూ, అలాగే ఈ డ్యూ టు మైనస్ క్యూ. ఈ డైగ్రామ్ మాత్రమే చాలా ఇంపార్టెంట్. డైగ్రామ్ని చూడండి ఒక్కసారి. అర్థమైంది అందరికీ? ఎస్. నౌ డ్రా ద రిమైనింగ్ కన్స్ట్రక్షన్ ఏంట్రా బాబు? కన్స్ట్రక్షన్ అంటే ఇదే. కంప్లీట్ ద కన్స్ట్రక్షన్. పాయింట్ P వరకు లైన్స్ డ్రా చేయండి 2 చార్జెస్ నుంచి. ఓకే, వచ్చింది కదా. ఎస్. సో దిస్ ఈజ్ యువర్ ప్లస్ క్యూ చార్జ్.
లెట్ us జస్ట్ అండర్స్టాండ్. ఇదే కదా. ఎస్, ఇప్పుడు మిగతా కన్స్ట్రక్షన్ డ్రా చేయండి. వాట్ ఆర్ ద రిమైనింగ్ కన్స్ట్రక్షన్స్ అంటే యాంగిల్ తీటా తీసుకోండి. ఇదిగో ఇదే మీ యాంగిల్ తీటా, అలాగే దిస్ ఈజ్ యువర్ యాంగిల్ తీటా కదా. ఎస్, XD వచ్చింది సార్, డన్. ఒకసారి మీ ఫిగర్ అంటే దిస్ ఈజ్ యువర్ ఫిగర్ దట్ యూ హ్యావ్ టు డ్రా ఇన్ యువర్ బోర్డ్ ఎగ్జామ్స్. గుర్తుపెట్టుకోండి, మీ ఫిగర్ అంటే ఇదే. సో ఫార్ ద ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇంటెన్సిటీ అట్ ద ఈక్విటోరియల్ పాయింట్ డ్యూ టు డైపోల్, ఫార్ములా ఇస్ దిస్ వన్. గుర్తుపెట్టుకోండి. మీకు కావాలంటే పీడిఎఫ్ నుంచి గో త్రూ చేయండి ఒకసారి. ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ దేర్ ఇన్ పీడిఎఫ్ ఇట్ సెల్ఫ్. ఓకే, కొన్ని డయాగ్రామ్స్ అంటే మిస్సింగ్ ఉంటుంది, కానీ ఐఎమ్ డ్రాయింగ్ ద డయాగ్రామ్స్ హియర్ ఇట్ సెల్ఫ్ కదా. ఎస్, సో యూ జస్ట్ కంబైన్ యువర్ పీడిఎఫ్ విత్ ద డిస్కషన్ ఆఫ్ దిస్ పార్ట్. ఓకే, చూడండి ఇప్పుడు ఏం చేయాలి సార్. నౌ యూ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ ఇన్ డీటెయిల్. ఓకే, నెట్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ కావాలి కదా. ఎస్, సో సార్ నెట్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఈ నెట్ బార్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు E1 బార్ ప్లస్ E2 బార్ వచ్చింది కదా అందరూ. ఎస్, నౌ క్యాన్ వి రిజాల్వ్ ద కాంపోనెంట్స్ ఆఫ్ ద ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్. అంటే ఇదిగో ఈ పాయింట్ పైన జాగ్రత్తగా వినండి అందరూ. సో కెన్ ఐ సే దట్ ద ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ డ్యూ టు ప్లస్ క్యూ చార్జ్ హ్యావ్ ద కాంపోనెంట్స్ ఇన్ ద టూ డైరెక్షన్. ఇదిగో ఫస్ట్ కాంపోనెంట్, అలాగే ఇదేమి సెకండ్ కాంపోనెంట్ వచ్చింది కదా. అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ డ్యూ టు మైనస్ క్యూ చార్జ్ చెప్పండి కిందకి ఉంటుంది కదా. సో ఫస్ట్ కాంపోనెంట్ విల్ బీ టువర్డ్స్ దిస్ డైరెక్షన్, అలాగే సెకండ్ కాంపోనెంట్ ఇస్ టువర్డ్స్ దిస్ డైరెక్షన్. అర్థమైంది అందరికీ. ఎస్, అందరూ ఇప్పుడు చూడండి, ఈ యాంగిల్ థీటా ఉంటే ఇఫ్ దిస్ యాంగిల్ ఇస్ థీటా, లేదా ఇఫ్ దిస్ యాంగిల్ ఇస్ థీటా, వాట్ కెన్ ఐ సే అబౌట్ దిస్ యాంగిల్ రా బాబు. ఈ యాంగిల్ గురించి చెప్పండి ఒకసారి. ఈ యాంగిల్ థీటా కదా. ఎస్, ఇఫ్ దిస్ ఈస్ థీటా యాంగిల్, వాట్ అబౌట్ దిస్ యాంగిల్ అందరూ. 90 minus theta, this becomes theta, it becomes 90 minus theta కదా. ఇది కూడా they are perpendiculars. So if this angle is theta, this becomes 90 minus theta. మళ్ళీ ఒకసారి are they perpendicular itself? Let it be, okay, let it be. ప్యారలల్ ఉంటుంది 90 minus theta. ఇది కూడా theta రా బాబు. ఓకే, దిస్ ఈజ్ ఆల్సో theta. ఓకే, డ్రా ద డయాగ్రామ్ సంథింగ్ లైక్ దిస్. దిస్ ఈజ్ ఆల్సో theta కదా. ఎస్, ఇప్పుడు డ్రా చేయండి కాంపోనెంట్స్. సో సార్ యువర్ నెట్ కాంపోనెంట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇదిగో ఈ కాస్ థీటా రా పైనకి ఉంటుంది. ఓకే, యువర్ ఈ కాస్ థీటా అబౌవ్, అలాగే మీ ఈ కాస్ థీటా కింద కూడా ఉంటుంది. మరి సార్ ఈ సైన్ థీటా టువర్డ్స్ ద లెఫ్ట్ సైడ్, అలాగే ఇది కూడా ఈ సైన్ థీటా టువర్డ్స్ ద లెఫ్ట్ సైడ్ వచ్చింది కదా. సో నెట్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఏంటి సార్, వర్టికల్లో చూడండి ఒకసారి, ఈ కాస్ థీటా గాన్. హారిజంటల్లో చూడండి, ఈ సైన్ థీటా లెఫ్ట్లో ఉంటుంది, ఈ సైన్ థీటా లెఫ్ట్లో ఉంటుంది. కాబట్టి టోటల్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ 2 times ఈ టైమ్స్ ఆఫ్ సైన్ థీటా. అర్థం చేసుకోండి. మరి సార్ ఈ వాల్యూ ఏంటి సార్, ఇదిగో ఈ ఈజ్ ద ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ డ్యూ టు వన్ ఆఫ్ ద చార్జెస్ అట్ పాయింట్ P. ఫార్ములా KQ/R². అంటే సో 2 multiplied by K ఇంటూ ఒక చార్జ్ Q తీసుకోండి డివైడెడ్ బై R² అంటే ఈ మొత్తం డిస్టెన్స్కి స్క్వేర్ రా. పైథాగోరస్ థియరం అప్లై చేయండి. 90-degree ట్రయాంగిల్ కదా. ఈ డిస్టెన్స్ X ఉంటే ఈ డిస్టెన్స్ D, మిగతా డిస్టెన్స్ అంటే యువర్ X² ప్లస్ D² మల్టీప్లైడ్ బై చెప్పండి ఏంటి సార్, సైన్ థీటా కదా. సైన్ థీటా అంటే ఈ ట్రయాంగిల్లో మళ్ళీ ఒకసారి ఇదే ట్రయాంగిల్లో చూడండి, సైన్ థీటా వాల్యూ ఏంటి సార్, ఆపోజిట్ సైడ్ బై హైపోటెనస్. ఆపోజిట్ సైడ్ D ఉంటుంది, హైపోటెనస్ ఈజ్ X² ప్లస్ D² వచ్చింది కదా. ఎస్, సో దిస్ ఈజ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ సైన్ థీటా. కాబట్టి ఇక్కడ నుంచి 2KQD డివైడెడ్ బై X² ప్లస్ D² టు ద పవర్ 3/2. కానీ మీ X వాల్యూ, ద వాల్యూ ఆఫ్ X ఇస్ మచ్ మోర్ దెన్ D. Therefore, your X² plus D² is almost equals to X². మరి ఇప్పుడు రాసుకోండి అలాగే. సార్ యువర్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఈ బార్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు 2 times ఆఫ్ K ఇంటూ Q ఇంటూ D. ఇదిగో, లేదా మీకు కావాలంటే యూ కెన్ ఆల్సో రైట్ ఇట్ దిస్ వే. ఇదిగో ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ K మల్టీప్లైడ్ బై 2DQ కదా, డివైడెడ్ బై X² టు ద పవర్ 3/2 వచ్చింది అందరూ. X² టు ద పవర్ 3/2. కానీ 2DQ అంటే ఇట్ ఈస్ డైపోల్ మూమెంట్ P బార్. Therefore, KP bar divided by X² to the power 3/2, 2 gone ra babu. మరి ఏంటి సార్, X to the power 3. Therefore, your electric field at the equatorial point is equals to KP bar divided by X³. X అంటే డిస్టెన్స్ రా, లేదా R³ తీసుకోండి, ఇట్ ఇస్ ఆల్ అప్ టు యూ. ఓకే, ఇది వచ్చింది సార్ డ్యూ టు యువర్ ఈక్విటోరియల్ పాయింట్లో, యాక్సియల్ పాయింట్లో 2KP/R³, అలాగే ఈక్విటోరియల్ పాయింట్లో KP/R³ వచ్చింది కదా. ఎస్,
ఓకే, am I audible? Not audible. Visible? Not visible. లైక్ కౌంట్స్ చాలా లో ఉంటుందిరా బాబు, ఒక్కసారి లైక్ చేయండి. ఓకే, సరే, డన్. నెక్స్ట్ పార్ట్. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ పార్ట్లో వీ హ్యావ్ టు సీ అనదర్ డెరివేషన్ కదా. ఏంట్రా అది? ఎస్. ఓకే, హాయ్. ఫోర్త్ క్వశ్చన్. నాకు ఏం కావాలి సార్? ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్లో ఉంటే కపుల్ అంటే టార్క్. ఓకే, ఫోర్త్ క్వశ్చన్ చూద్దాం. మీ ఫోర్త్ క్వశ్చన్ కోసమే సార్ మీ వాళ్ళ ఫిజిక్స్ ఎగ్జామ్ బాగా రాస్తా సార్. ఓకే సలార్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఓకే, ఫోర్త్ క్వశ్చన్ ఏంటి సార్? అది టార్క్ ఆన్ డైపోల్ డ్యూ టు ఏంట్రా అది? డ్యూ టు ఎక్స్టర్నల్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఈ బార్ ఎక్స్టర్నల్, ఇదే కదా. ఎస్. సో యూ హ్యావ్ టు డెరైవ్ రా. ఈ డెరివేషన్ కోసమే మళ్ళీ ఒకసారి డయాగ్రామ్ కావాలి. ఎలా డయాగ్రామ్ డ్రా చేయాలి సార్? ఇదిగో, దిస్ ఈజ్ ద డయాగ్రామ్ దట్ యూ హ్యావ్ టు డ్రా. గుర్తుపెట్టుకోండి. 1 2 3 4 వచ్చింది కదా. ఎస్. ఇప్పుడు ఒక డైపోల్ డ్రా చేయండి రా దీంట్లో. కానీ ఆ డైపోల్ షుడ్ బి స్లాంటెడ్. ఓకే, స్లాంటెడ్ అంటే తెలుసా మీకు? ఇదిగో, దిస్ షుడ్ బి యువర్ డైపోల్, సంథింగ్ లైక్ దిస్ అట్ సమ్ యాంగిల్ థీటా విత్ దిస్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్. ఇదే కదా. ఇక్కడ -q చార్జ్ తీసుకోండి. అలాగే యూ హ్యావ్ టు టేక్ +q చార్జ్ ఓవర్ హియర్. ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద టూ ఇస్ 2d. కానీ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ దాకా డిస్టెన్స్ ఇస్ d. అలాగే ఇది కూడా మీ డిస్టెన్స్ dA ఉంటుంది. అర్థమైంది అందరికీ? ఎస్. ఇప్పుడు వెన్ యు ఆర్ రైటింగ్ అబౌట్ ద ఫోర్సెస్, నాకు ఫోర్సెస్ కావాలి. ఓకే, డైపోల్ కంప్లీటెడ్ కదా. ఈ డైపోల్ తర్వాత నాకు ఫోర్సెస్ కావాలి. మరి పాజిటివ్ +q పాయింట్లో లేదా చార్జ్ పైన ద ఫోర్స్ విల్ బి డైరెక్టెడ్ ఇన్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ఫీల్డ్. అంటే ఫీల్డ్ రైట్ సైడ్లో ఉంటుంది కదా, మరి మీ ఫోర్స్ కూడా రైట్ సైడ్లోనే ఉంటుంది. సో యువర్ F ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు Q ఇంటూ E. కానీ మీ -q చార్జ్లో ద ఫోర్స్ విల్ బి ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ ఆఫ్ ద ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్. F ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు Q ఇంటూ E. వచ్చింది కదా. ఎస్, దిస్ ఈజ్ ద డయాగ్రామ్ దట్ యూ హ్యావ్ టు డ్రా ఫర్ దిస్ ఫిగర్. సార్, సమ్ అనోయింగ్ సౌండ్ ఈస్ కమింగ్. మేబీ డ్యూ టు దట్ AC రా. ఓకే, ప్లీజ్ అడ్జస్ట్. ఓకే, మీరు మోటివేషన్ ఇవ్వకపోయినా బాగా రాసేస్తారు. కెమిస్ట్రీ ఎగ్జామ్కి అయినా మోటివేషన్ ఇవ్వండి. ఓకే, అరే దట్ డిస్టర్బింగ్ సౌండ్ మేబీ డ్యూ టు దిస్ AC. ప్లీజ్ అడ్జస్ట్. ఓకే, ప్లీజ్ అడ్జస్ట్. లెట్ మీ సీ ఇఫ్ ఐ కెన్ డూ సంథింగ్. డెస్క్టాప్ ఆడియో ఇస్ ఆఫ్ ఓన్లీ, రైట్? Gone. Please adjust. Okay, please adjust. No other option. Annoying song ante we cannot do anything. Okay, idigo torque on dipole due to external electric field kada. Kabatti diagram ante ide. You must remember the diagrams ra babu. Diagrams ante చాలా important. Okay, ఈ యాంగిల్ ని theta పిలవండి. సో యువర్ కంప్లీట్ డయాగ్రామ్ ఇస్ సంథింగ్ లైక్ దిస్. గుర్తుపెట్టుకోండి. అదే కదా. మరి సొల్యూషన్లో ఏం రావాలి సార్? సొల్యూషన్ కోసమే యూ ఫస్ట్ రైట్ సార్ నెట్ ఫోర్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0. ఇదే కదా. ఎందుకు సార్? బికాజ్ యువర్ QE టు ద రైట్ సైడ్ ప్లస్ QE టు ద లెఫ్ట్ సైడ్ అంటే -I క్యాప్, ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు 0. వచ్చింది కదా. ఎస్. ఇప్పుడు టార్క్ కావాలి కదా. టార్క్ సార్, టార్క్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు R బార్ క్రాస్ F బార్. లేదా మీకు కావాలంటే R ఇంటూ F ఇంటూ సైన్ థీటా తీసుకోండి. థీటా ఇస్ ద యాంగిల్ కదా. ఎస్. దేర్ ఫోర్ సార్ మీ టార్క్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు R ఇంటూ F ఏంటి సార్? Q ఇంటూ E. ఇదిగో ఫోర్స్ అంటే Q ఇంటూ E కదా, రాశాను. ఇదిగో, దిస్ ఈజ్ యువర్ ఫోర్స్ రా బాబు. ఎస్, మీ ఫోర్స్ కూడా వచ్చింది QE కదా, మల్టిప్లైడ్ బై సైన్ థీటా తీసుకోండి. ఇప్పుడు డన్.
సో దిస్ ఈజ్ అ టార్క్. ఇదిగో అందరూ దిస్ ఈజ్ అ టార్క్ ఆన్ ఎనీ వన్ ఆఫ్ ద చార్జెస్. గుర్తుపెట్టుకోండి, టార్క్ డ్యూ టు a single, అదే కదా, డ్యూ టు అ సింగిల్ చార్జ్ ఫోర్స్ ఇస్ దిస్. అంటే ఏంటి సార్? ఇదిగో పాజిటివ్ ప్లస్ క్యూ చార్జ్ పైన చూడండి, ఫోర్స్ టు ద రైట్ సైడ్ కదా. ఎస్, ఈ ఫోర్స్ వల్ల టార్క్ ఏమొస్తుంది అంటే ఇదే. అలాగే మీ దగ్గర నెగిటివ్ చార్జ్ కూడా ఉంటుంది కదా. దేర్ ఫోర్ ఆ నెగిటివ్ చార్జ్ కోసమే కూడా టార్క్ ఈస్ కమింగ్ ఇన్ ద సేమ్ డైరెక్షన్. అంటే సార్ టార్క్ డ్యూ టు బోత్ చార్జెస్ కదా, బోత్ చార్జెస్ వల్ల టార్క్ డ్యూ టు బోత్ ద చార్జెస్. వాట్ సార్? ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు total torque tau net is equals to 2 times of r into q into e into sin theta. అదే డబుల్ చేయండి రా బాబు, ఇదిగో ఇట్స్ డబుల్డ్. ఇదే కదా ఒరిజినల్ టార్క్ అంటే, ఇట్ హ్యాస్ బిన్ డబుల్డ్. ఓన్లీ దట్ ఈస్ ద థింగ్. మరి ఏం రావాలి ఇప్పుడు సార్? ఆర్ వాల్యూ, ఆర్ అంటే ఏంటి సార్? ఆర్ అంటే డిస్టెన్స్, డి డి డి. ఇదిగో బట్ యువర్ ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు డి. బట్ మీ ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు డి కదా. దేర్ ఫోర్ యువర్ నెట్ టార్క్ కమ్స్ అవుట్ టు బి 2q d ఈ సైన్ థీటా. ఇదే కదా. ఎస్, ఈ 2qdని యూ కాల్ ఇట్ యాజ్ డైపోల్ మూమెంట్ కదా. అంటే మీ నెట్ టార్క్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు p ఇంటూ ఈ ఇంటూ సైన్ థీటా. గుర్తుపెట్టుకోండి, బికాజ్ సింబల్ ఇదే కదరా. బికాజ్ p ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 2qd రాసుకోండి ఇలాగే. దాని తర్వాత యూ మేక్ న్యూ కన్క్లూజన్ ఏంటి రా బాబు? ఇదిగో పిఈ సైన్ థీటా ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు p bar cross e bar. అదే కదా. దేర్ ఫోర్ యువర్ నెట్ టార్క్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు p bar cross e bar, వేర్ p bar is nothing but your dipole moment. ఇది మొత్తం రావాలిరా. ఓకే, యూ హ్యావ్ టు రైట్ ఆల్ ఆఫ్ దిస్. సో యూ అండర్స్టాండ్ లైక్ ఐఎమ్ సిట్టింగ్ ఇన్ ద ఎగ్జామినేషన్ హాల్ అండ్ ఐఎమ్ డిస్కసింగ్ ఆల్ దిస్. ఈ బార్ అంటే ఏంటి సార్? ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్. అదే కావాలంటే హెన్స్ ఫైనల్ స్టేట్మెంట్ కూడా రాసుకోండి. టార్క్ లేదా కపుల్. ఓకే, క్వశ్చన్లో కపుల్ గురించి అడిగారు కదా. సో యూ రైట్ అబౌట్ ద కపుల్ ఇట్ సెల్ఫ్. హెన్స్ కపుల్ ఆన్ డైపోల్ ప్లేస్డ్. ఎస్ జ్యోతి ఈ వీడియోలోన చెప్పిన క్వశ్చన్ మాత్రమే చదివితే చాలా, మోర్ దెన్ సఫిషియంట్. ఓకే, మోర్ దెన్ సఫిషియంట్. పీడిఎఫ్ కూడా ఉంటుంది, ఈ పీడిఎఫ్ నుంచి కూడా స్టడీ చేయండి. ఓకే, let me just make everything clear babu. Okay, so download the pdf, let me just type it, okay, so that we can paste it on each and every slide. Just give me a minute. Okay, yes, ide kada text. Am I audible? Am I visible, students? Is everything clear now? Not clear? Clear or not clear? I hope it is clear. I hope. Am I clear? Okay. చూడండి. ఓకే సరే. సో లెట్ us start the remaining discussion అందరూ. ఓకే, పర్ఫెక్ట్, థ్యాంక్ యూ. ఓకే, సో ఇప్పటిదాకా వీ హ్యావ్ సీన్ దీస్ క్వశ్చన్స్. ఓకే, టార్క్ డ్యూ టు డైపోల్ కంప్లీటెడ్ కదా. ఎస్, ఇప్పుడు మనం నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం. ఓకే, derive the expression, okay, due to the electric derive the expression for electric potential due to a point charge. గుర్తుపెట్టుకోండి, ఈ క్వశ్చన్ నెంబర్ 6 కోసమే ఐఎమ్ గోయింగ్ టు రైట్ ద సొల్యూషన్ హియర్. చూడండి. సో దిస్ ఈజ్ యువర్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 6. స్టూడెంట్స్ జాగ్రత్తగా వినండి. ఓకే, సో మీకు ఏం కావాలి సార్? ఎలక్ట్రిక్ పొటెన్షియల్ డ్యూ టు పాయింట్ చార్జ్ కదా. ఎస్, ఎలక్ట్రిక్ పొటెన్షియల్ డ్యూ టు అ పాయింట్ చార్జ్. ఇదే మొత్తం 4 మార్క్ క్వశ్చన్స్ డ్యూ టు అ పాయింట్ చార్జ్. ఓకే, చూడండి. సో సొల్యూషన్ ఏంటి సార్? ఈఆర్ ఎలక్ట్రిక్ పొటెన్షియల్ లేదా పొటెన్షియల్ వి కదా. ఎస్, సో సార్ ఈఆర్ ఎలక్ట్రిక్ పొటెన్షియల్ ఫార్ములా ఏంటిరా బాబు? ఎలక్ట్రిక్ పొటెన్షియల్ కోసం ఒక ఫార్ములా ఉంటుంది. ఆ ఫార్ములా ఈజ్ నథింగ్ బట్ టోటల్ వర్క్ డన్ డివైడెడ్ బై యూనిట్ ఛార్జ్. అదే
లేదా పర్ యూనిట్ ఛార్జ్ కదా, ఎస్ పర్ ఛార్జ్. అదే అంటే ఏంటి తెలుసా మీకు, అంటే టోటల్ వర్క్ డన్ డివైడెడ్ బై ఛార్జ్ క్యూ. సో సార్ యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ దిస్ సిస్టమ్. కాబట్టి ఇప్పుడు డయాగ్రామ్ డ్రా చేయండి. డయాగ్రామ్ అంటే చాలా 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 ఇంపార్టెంట్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్, మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ప్లస్ క్యాపిటల్ క్యూ ఛార్జ్, అలాగే ప్లస్ స్మాల్ క్యూ ఛార్జ్, ఇదే కదా, ఎస్. సో ఇమాజిన్ a charge plus q kada, yes, and another test charge, unit charge తీసుకోండి. ఓకే, యూనిట్ ఛార్జ్. ఇట్ విల్ బి వెరీ గుడ్ యాక్చువల్లీ ఇఫ్ యూ టేక్ యూనిట్ ఛార్జ్. ఓకే, ఎస్. లేదా మీకు కావాలంటే ఎలక్ట్రిక్ పొటెన్షియల్కి డెఫినేషన్ కూడా రాసుకోండి. ఏంటి సార్ ఎలక్ట్రిక్ పొటెన్షియల్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు, యూ కెన్ రైట్ ఇట్ లైక్ దిస్. ఇదిగో అందరూ ఎలక్ట్రిక్ పొటెన్షియల్ అంటే ఏంటి సార్, ఎలక్ట్రిక్ పొటెన్షియల్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వర్క్ డన్. ఓకే, ఎలక్ట్రిక్ పొటెన్షియల్ ఈజ్ ఏంటి సార్, వర్క్ డన్ ఇన్ మూవింగ్ a unit charge from infinity. Idigo, this is the definition. Actually it is a very good definition. From infinity near a charge, అదే కదా యూనిట్ ఛార్జ్ అంటే స్మాల్ క్యూ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1 యూనిట్, 1 కూలం ఉంటుంది. అదే కదా వచ్చింది కదా అందరి దగ్గర, ఎస్. నౌ అండర్స్టాండ్. సో సార్ పొటెన్షియల్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వర్క్ డన్ కదా. వర్క్ డన్ అంటే ఏంటి సార్, ఇంటెగ్రల్ ఎఫ్ ఇంటూ డిఎక్స్, ఇదే కదా. ఫ్రమ్ ఇన్ఫినిటీ రా, ఇన్ఫినిటీ అంటే తెలుసా సార్, ఇనీషియలీ r was infinity, అంటే you are bringing this charge from infinite point and finally రాసుకోండి, you have to write all of this. ఓకే, r is equals to some r తీసుకోండి, లేదా మీకు కావాలంటే క్యాపిటల్ r తీసుకోండి. r అంటే ఏంటి సార్, ఇదిగో దిస్ ఈజ్ యువర్ టోటల్ డిస్టెన్స్ క్యాపిటల్ R. r is equals to క్యాపిటల్ R. మొదటిగా your r was infinity, ఇదే కదా, ఎస్. దిస్ వాజ్ ద సిచ్యువేషన్. లైన్ స్ట్రేట్ లైన్లో పెట్టండి అందరూ. ఓకే, వీఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు చేంజ్ ద డైరెక్షన్. సో స్ట్రేట్ లైన్లో పెట్టండి. సో దిస్ వాజ్ యువర్ ఇన్ఫినిట్ పాయింట్. అదే చూడండి. సో ఇదే మీ పొటెన్షియల్ కదా, ఎస్. బట్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ లేదా ద చార్జ్ స్మాల్ క్యూ మస్ట్ బి బ్రాట్ with negligible speed. Okay, with negligible speed ra, with negligible speed, అదే అర్థమైంది అందరికీ, ఎస్. సో దిస్ ఈజ్ ద నెగ్లిజిబుల్ స్పీడ్. మరి ఏం రావాలి సార్, పొటెన్షియల్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఇంటిగ్రల్ ఫోర్స్ కదా. ఫోర్స్ అంటే ఏంటి సార్, యువర్ ఫోర్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు k q1 q2 డివైడెడ్ బై r స్క్వేర్ dx. సార్ x ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఇన్ఫినిటీ, అలాగే x ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు క్యాపిటల్ R తీసుకోండి. ఎందుకు సార్, బికాజ్ యువర్ ఫోర్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు k q1 q2 అపాన్ x స్క్వేర్ తీసుకోండి. యూ ఆర్ రైట్ దిస్ రీజన్ ఆల్సో. మరి సార్ మీ పొటెన్షియల్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు k q కామన్ తీసుకోండి, బయటికి తీసుకోండి, కాన్స్టెంట్ ఉంటుంది కదా. సో k q కమింగ్ అవుట్, ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ dx డివైడెడ్ బై x స్క్వేర్, లిమిట్స్ ఆర్ ఫ్రమ్ ఇన్ఫినిటీ టు r. వచ్చింది సార్, దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు మైనస్ k ఇంటూ క్యాపిటల్ Q డివైడెడ్ బై x వచ్చింది. కానీ లిమిట్స్ ఇన్ఫినిటీ నుంచి r వరకు తీసుకోండి. సో మొదటిగా పర్ లిమిట్ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి, దట్ ఈస్ మైనస్ KQ డివైడెడ్ బై r మైనస్ 0 వచ్చింది కదా, ఎస్. సో సార్ దిస్ ఈజ్ యువర్ పొటెన్షియల్, V ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు మైనస్ k ఇంటూ Q డివైడెడ్ బై r. బట్ లేదా మీకు కావాలంటే వర్క్ డన్ తీసుకోండి, వర్క్ డన్ కదా, ఎస్, వర్క్ డన్. Therefore, your work done is equals to minus k into q upon r. But work done by charge చెప్పండి, by charge is equals to plus kq by r. ఎందుకు సార్, because work done by charge is opposite to the work done of external agent, ఇదే కదా, ఎస్. రాసుకోండి దిస్ రీజన్. Therefore, sir, your electric potential is equals to k into q divided by r వచ్చింది. Hence, this is a ప్రూఫ్ అంటే ఇదే కదా, దిస్ ఈజ్ అ ప్రూఫ్. చూడండి, మరి చెప్పండి, ఏదైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి. వై ఈజ్ ద లైక్ సో లెస్ రా, నేను బీటెక్ ఫస్ట్ ఇయర్ నీకు తెలీదు, లాస్ట్ ఇయర్ ఇదే క్లాసెస్ విన నార్మల్గా వచ్చా. ఓకే సంజయ్, వెరీ గుడ్. మై సెల్ఫ్ లీ డాంగ్లీ, నైస్ టు మీట్ యూ. ఓకే, ఎస్. ఏంట్రా అది
నెక్స్ట్ పార్ట్ ఏంటి సార్? ఇదిగో స్టేట్ అండ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఆంపియర్స్లో కదా. ఎక్స్ప్లెయినా నాట్ రిక్వైర్డ్ రా. ఇదిగో థెరటికల్ టాపిక్స్. ఓకే, థెరటికల్ టాపిక్స్ ఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు టేక్ ఇన్ దిస్ క్లాస్. ఓకే, లాస్ట్లో ఎండ్లో చూద్దాం టైం ఉంటే. ఇదే కదా. ఎస్, ఐ థింక్ దెర్ ఇస్ దిస్ న్యూమరికల్ క్వశ్చన్స్ దట్ వీఆర్ స్కిప్పింగ్ రా బాబు. derive the expression for equivalent capacitance, not there. Okay, next part lo enti sir adi. Yes, student, a battery of EMF 10 volt, internal resistance 3 ohm connected to a resistor. If the current is 0.5, the resistance of the resistor is what? Chinna question ochindi ra babu, chinna question. 4 marks kosame laddu. Okay, yes, entra adi. Yes, Yusuf, right. You have to write it, okay? You should draw it. Sir, rectification question lo working process diagram kuda rayali. Yes, you have to write it. Okay, sir. Next part ra. Enti sir next part kosam. Your question kada. Question enti sir? Battery of 10 volt, internal resistance 3 ohm. Okay, current 0.5 ఉంటుంది. మరి రాసుకోండి. Total information రాసుకోండి. Question number ఎంత sir? 15th కదా. మీ 15th క్వశ్చన్ కోసమే, ఫర్ యువర్ 15th క్వశ్చన్ సార్, బ్యాటరీ ఆఫ్ వోల్టేజ్ అంటే టోటల్ వోల్టేజ్ ఉంటుంది. ఈఎంఎఫ్ ఎంత రా బాబు? ఈఎంఎఫ్ ఈజ్ 10 వోల్ట్. ఈఎంఎఫ్ అంటే ఎప్సిలాన్ రాసుకోండి. 10 వోల్ట్ వచ్చింది సార్. అలాగే ఇంటర్నల్ రెసిస్టెన్స్ ఏంటి సార్? ఇంటర్నల్ రెసిస్టెన్స్ 3 ohm. సో ఇంటర్నల్ రెసిస్టెన్స్ అంటే స్మాల్ ఆర్ ఉంటుంది. ఓకే, ఎస్. సో ఇంటర్నల్ రెసిస్టెన్స్ ఈజ్ స్మాల్ ఆర్. ఎంత సార్? 3 ohm. దాని తర్వాత వాట్ యు వాంట్? కరెంట్ ఐ కూడా ఇచ్చారు కదా. కరెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0.5 amperes. నాకు ఎక్స్టర్నల్ రెసిస్టెన్స్ కావాలి. వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఎక్స్టర్నల్ రెసిస్టెన్స్ కదా. దిస్ ఈస్ అ క్వశ్చన్. మరి యూ కెన్ డ్రా ద డయాగ్రామ్ సార్. ఇదిగో దిస్ ఈజ్ యువర్ డయాగ్రామ్. బ్యాటరీ మీ ఇంటర్నల్ రెసిస్టెన్స్ అంటే ఇదే. అలాగే యువర్ ఎక్స్టర్నల్ రెసిస్టెన్స్ విల్ లుక్ సంథింగ్ లైక్ దిస్. గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, ఎస్. సో సార్ ఈఎంఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 10 వోల్ట్. అలాగే ఇంటర్నల్ రెసిస్టెన్స్ అంటే 3 ohm. లెట్ us say ఎక్స్టర్నల్ రెసిస్టెన్స్ R అనుకోండి. ఓకే, మరి కరెంట్ ఇచ్చారు సార్ 0.5 ampere ఇచ్చారు కదా క్వశ్చన్లో. ఎస్, సబ్స్క్రైబ్ ద ఛానల్ ఆల్ ఆఫ్ యూ. ద స్టూడెంట్స్ హూ డిడ్ నాట్ సబ్స్క్రైబ్, ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్. రాధిక, ఐల్ టెల్ యూ. ఓకే, ఐల్ టెల్ యూ. ఓకే, చాయిస్ లెసన్స్ కూడా ఐల్ టెల్ యూ. పీడిఎఫ్ అంటే ఇదిగోరా. పీడిఎఫ్ అంటే దిస్ ఈజ్ ద ఫార్మాట్ ఫర్ పీడిఎఫ్. ప్లీజ్ రీడ్ ఇట్. ఇదే మీ పీడిఎఫ్ కదా. ఎస్, యూ జస్ట్ రెఫర్ టు దిస్ పీడిఎఫ్ రా. నథింగ్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్. ఇదే కదా. ఎస్, చెప్పండి. ఓకే, సో యువర్ కరెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఈ డివైడెడ్ బై క్యాపిటల్ ఆర్ ప్లస్ స్మాల్ ఆర్. ఫార్ములా ఇదే మీ ఫార్ములా బాబు. సబ్స్టిట్యూట్ ద వాల్యూస్. సో సార్ 0.5 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఈఎంఎఫ్ 10 డివైడెడ్ బై క్యాపిటల్ ఆర్ వాల్యూ నాకు తెలియదు, స్మాల్ ఆర్ వాల్యూ 3 ఉంటుంది. మల్టిప్లై చేయండి మరి. సో సార్ 0.5 టైమ్స్ ఆర్ ప్లస్ 1.5 కదా. 3 into 0.5 అంటే ఎంత? 1.5 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 10 వచ్చింది కదా. సో 0.5 into r ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 10 minus 1.5 అంటే 8.5. సో సార్ 0.5 into r ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 8.5 తీసుకోండి. ఇక్కడ నుంచి మీ r వాల్యూ ఏమొస్తుంది సార్? 8.5 డివైడెడ్ బై 0.5 అంటే 85/5 కదా. 85/5 అంటే 17 ohm. గుర్తుపెట్టుకోండి. దిస్ ఈజ్ యువర్ ఎక్స్టర్నల్ రెసిస్టెన్స్. క్వశ్చన్ నాట్ కంప్లీటెడ్. గుర్తుపెట్టుకోండి, క్వశ్చన్ స్టిల్ నాట్ కంప్లీటెడ్. ఎందుకు సార్? బికాజ్ యూ డిడ్ నాట్ రైట్ ద ఎక్స్ప్లెనేషన్. ఎక్స్ప్లెనేషన్ అంటే 1 line ఆన్సర్ రా. గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇఫ్ యూ ఫినిష్ హియర్ యువర్ 1 mark విల్ బి డిడక్టెడ్. హెన్స్ లేదా దేర్ ఫోర్ డోంట్ రైట్ బోత్ ఆఫ్ దెమ్ టుగెదర్. హెన్స్ ద ఎక్స్టర్నల్ రెసిస్టెన్స్ లేదా హెన్స్ ద రెసిస్టర్, హెన్స్ ద రెసిస్టెన్స్ ఆఫ్ ద రెసిస్టర్ ఇదే కదా. ఎస్, is equals to 17 ohm. గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, అర్థమైంది అందరికీ. నెక్స్ట్ పార్ట్లో కరెంట్ ఆఫ్ 10 ampere కదా. 17th క్వశ్చన్ అందరు చూడండి. మీ 17th క్వశ్చన్ కోసమే రాస్తున్నాం. క్వశ్చన్ నెంబర్ 17 ఏంటిది? అది ఇదిగో. కరెంట్ ఆఫ్ 10 ampere passes through 2 very long conducting wires held parallel. ఓకే, ఇదే కదా. ఎస్, కరెంట్ ఆఫ్ 10 ampere I ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 10 ampere. లేదా మీకు కావాలంటే డయాగ్రామ్స్ డ్రా చేయండి. ఇదిగో దిస్ ఈజ్ యువర్ ఫస్ట్ డయాగ్రామ్. ఇన్ఫైనైట్ వైర్స్ ఉంటుంది కదా. అలాగే దిస్ ఈజ్ యువర్ సెకండ్ డయాగ్రామ్. సెకండ్ వైర్ బాబు. డిస్టెన్స్ ఎంత ఇచ్చారు సార్? లెట్ us say ద డిస్టెన్స్ d ఈజ్ బిట్వీన్ ద టూ. డిస్టెన్స్ వాల్యూ ఇచ్చారు క్వశ్చన్లో. ఎస్, 1 meter ఈజ్ ద డిస్టెన్స్. ఓకే, ఎస్, ఫ్రమ్ యువర్ క్వశ్చన్ d ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1 meter.
కరెంట్ ఇచ్చారు సార్, కరెంట్ కూడా ఇచ్చారు. క్వశ్చన్ కరెంట్ I ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు, అలాగే హియర్ ఆల్సో యువర్ I ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఐ థింక్ 10 ఆంపియర్, రైట్? 10 ఆంపియర్ ఉంటుంది కరెంట్ ఇస్ 10 ఆంపియర్, రైట్? ఇన్ బోత్ ద వైర్స్. కాబట్టి I ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 10 ఆంపియర్ తీసుకోండి, అలాగే హియర్ ఆల్సో యువర్ కరెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 10 ఆంపియర్స్. ఓకే, రైట్. బాబు సార్ గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్. హాయ్ 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 హాయ్. ఓకే, ఎస్. డాంగ్లీ అంటే ఏం లేదు, అది జస్ట్ ఒక నేమ్లే మూవీలో. ఓకే, ఎస్ ఎస్ ఎస్. డాంగ్లీ అంటే మూవీ రా, అరే సిక్స్త్ సెన్స్ మూవీ ఉంటుంది కదా, హిందీలో కూడా డబ్బింగ్ అయిందిరా, చెన్నై వర్సెస్ చైనా అంటారు. సో ఆ మూవీలో డాంగ్లీ అనే ఒక పర్సన్ ఉంటుందిరా, ఆ మూవీలోంచి డాంగ్లీ. ఓకే, డాంగ్లీ, అరే ఇట్ ఈస్ వెరీ వియర్డ్ నేమ్ రా బాబు. ఎన్ రిమూవ్ చేయండి, డాంగ్లీ నుంచి ఎన్ గాన్ అంటే గాన్, ఎవ్రీథింగ్ గాన్. అర్థమైంది? సో లెట్ us సే మీకు ఏం కావాలి క్వశ్చన్లో, ఫోర్స్ పర్ యూనిట్ లెంత్ కదా. ఎస్, ఇదే మీకు కావాలిరా బాబు. ఫార్ములా ఏముంటుంది సార్ ఫోర్స్ పర్ యూనిట్ లెంత్ కోసమే? ఇట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఫార్ములా రాసుకోండి, ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఫార్ములా రాసినప్పుడు ఎవ్రీథింగ్ బికమ్స్ అ పీస్ ఆఫ్ కేక్ రా. μ0 I1 I2 డివైడెడ్ బై ఫార్ములా ఏంటి సార్? 2πd, అదే కదా 2πd. సబ్స్టిట్యూట్ ద వాల్యూ సార్. μ0 is μ0 వాల్యూ ఏంటి రా? 4π × 10 to the power -7 కదా. ఎస్, μ0 వాల్యూ 4π × 10 to the power -7 మల్టిప్లైడ్ బై I1 వాల్యూ 10, అలాగే I2 వాల్యూ కూడా 10 మల్టిప్లైడ్ బై 2πd. 2 × π × d is 1 meter. సో పై గాన్, 2 కూడా గాన్, 2 ఆల్ దిస్ థింగ్స్. ఓకే, 2 × 10 to the power -7 × 100 అంటే 2 × 10 to the power -5 న్యూటన్. సో ఇదే మీ ఫోర్స్ పర్ యూనిట్ లెంత్. దేర్ ఫోర్ ఫైనల్ స్టేట్మెంట్ కూడా రావండి అందరూ. లైక్ ద వీడియో. వై యు ఆర్ నాట్ లైకింగ్ ద వీడియో? ఐ వాస్ థింకింగ్ లెట్ us go to 100 likes or something రా. నో లైక్ అట్ ఆల్. ఎందుకు రా బాబు అలా? ఫోర్స్ పర్ యూనిట్ లెంత్ కదా. ఎస్, ఇదే ఫోర్స్ పర్ యూనిట్ లెంత్ between the wires is 2 × 10 to the power -5 newtons. Finished. I am from China. Ray Amit. Hi. Dreamy moon. Hi. Good afternoon everybody. నేను మీ ఫిజిక్స్ టీచర్, యువర్ ఓన్ ఫిజిక్స్ టీచర్. అండ్ ఈ సెషన్లో మనం 18th క్వశ్చన్ బాబు చూడు. 18th క్వశ్చన్ కోసమే. వాట్ ఈస్ ద 18th క్వశ్చన్ సార్? 18th క్వశ్చన్. 2 conductors each of length 12 meter lie parallel to each other separated by distance of this current 300 ampere. Force tending to pull the conductors together కదా. చూడండి లెంత్స్ ఏంటి సార్? 12 meters. వైర్కి లెంత్ 12 meters. మరి డిస్టెన్స్ ఎంత సార్? 15 × 10 to the power -2 meters. రాసుకోండి, లేదా డయాగ్రామ్ డ్రా చేయండి. సో దీస్ ఆర్ యువర్ 2 wires. ఇదే మీ 2 wires రా. L is equals to 12 meters. L is equals to 12 meters. డిస్టెన్స్ ఎంత రా బాబు? డిస్టెన్స్ is equals to 15 × 10 to the power -2 meters. వచ్చింది కదా, ఇదే మీ డిస్టెన్స్. మరి వాట్ నెక్స్ట్? క్యారీ కరెంట్స్ ఆఫ్ 300 ampere ఈచ్. సో సార్ యువర్ కరెంట్ ఇస్ 300 ampere. బాగా తింటున్నారు సార్. అరే ఏం తింటున్నారు రా? ఓకే, 300 I is equals to 300 amperes. ఇక్కడ కూడా యువర్ కరెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 300 amperes. ఓకే, ఎస్ మాట్లాడితే ఓకే. వై ద లైక్ ఈజ్ నాట్ దేర్? అందరూ లైక్ ద వీడియో. లెట్ us keep the target of 100 likes. ఓకే, కంప్లీట్ దిస్ రా. కంప్లీట్ దిస్. అందరూ కంప్లీట్ దిస్. ఓకే సరే. సో ఫస్ట్ బిఫోర్ ఫైండింగ్ ద ఫోర్సెస్ కదా, దిస్ ఇస్ అ ఫిగర్ రా. ఓకే, కన్ఫ్యూజింగా? Is it confusing? Okay, let me just do one thing then. అరే ఇదిగో, ఇదే అంటే మీ డిస్టెన్స్ కదా. ఎస్, దిస్ ఈజ్ యువర్ డిస్టెన్స్. D is equals to 115 × 10 to the power -2 meters. వచ్చింది. అలాగే దిస్ ఈజ్ యువర్ ఫస్ట్ కరెంట్. I is equals to 300 ampere. అలాగే ఇక్కడ కూడా మీ కరెంట్ ఈజ్ సేమ్. I is equals to 300 ampere. వచ్చింది కదా. ఇప్పుడు యూ హ్యావ్ టు రైట్ ద ఫోర్స్ కదా. ఈ ఫోర్స్ కోసమే మీ ఫార్ములా ఏంటి సార్? ఈ ఆర్ ఫోర్స్. ఏం తిన్నారు సార్? అరే ఏం లేదు.
I'm not doing anything. ఇదిగో your force is equals to F per a unit length multiplied by length of the wire. గుర్తుపెట్టుకోండి, దిస్ ఇస్ అ ఫార్ములా. మీకు కావాలంటే ఇలా కూడా రాయొచ్చు సార్, μ0 I1 I2 డివైడెడ్ బై 2 పై d ఇంటూ L. అదే కదా, దిస్ ఇస్ ద ఫార్ములా. గుర్తుపెట్టుకోండి, μ0 వాల్యూ ఏంటి సార్, 4 పై 10 to the power minus 7. I1 వాల్యూ ఏంటి, I1 వాల్యూ రా బాబు, I1 వాల్యూ ఇస్ 300 ఆంపియర్, I2 వాల్యూ కూడా 300 ఆంపియర్ ఇంటూ లెంత్ ఎంత ఇచ్చారు సార్, 12 మీటర్ డివైడెడ్ బై 2 ఇంటూ పై ఇంటూ డిస్టెన్స్ ఎంత రా, 15 ఇంటూ 10 to the power minus 2 వచ్చింది కదా. నవ్ యూ క్యాన్సల్ అవుట్ పై గాన్. సో 2 1s are 2, 2 2s are 4. ఇదే కదా. మరి ఏంటి సార్ రెమైనింగ్ పార్ట్స్ అంటే ఇదే. ఇదిగో 2 into 12, 2 into 12, 24. So 24 multiplied by 9 multiplied by 10 to the power 4 divided by 15 into 10 to the power minus 2. ఇదే -2 పైన వచ్చి +2 అవుతుంది, and then you are left with 10 to the power 6. Here you have 24 into 9 divided by 15 కదా. Yes, 3 3s are 9, 3 5s are 15. అర్థం చేసుకోండి సార్, it is nothing but 24 into 3 into 2 into 10 to the power 5 Newton. అర్థమైంది. 144 into 10 to the power 5 Newton. So this is your net force. Okay, hence statement 1 mark పోతుంది. ఇఫ్ యూ ఈ రాకపోతే 1 mark అంటే gone. అండర్స్టాండింగ్. 0 + 0 8 బ్రో. ఓహో సార్ సాలార్కి డౌట్ అంట. సాలార్ ఏంటి డౌట్, 1 + 1 is 2 అయినప్పుడు 0 + 0 1 ఎందుకు ఓడు సార్. ఓకే hence the net force is equals to 144 into 10 to the power 5 Newton. Okay, yes, somebody asked me, sir, if 2 into 2 is 4, something like this ra. Okay, sir, guest paper ippudu petta 7 pm guest paper. Okay, 100%. నెక్స్ట్ పార్ట్ రా, అంతే కదా. ఎస్, ఈ మొత్తం పీడిఎఫ్ కావాలంటే టెలిగ్రామ్ నుంచి డౌన్లోడ్ చేయండి. ఇదిగో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటి సార్, ఆబ్టైన్ ద ఎక్స్ప్రెషన్ ఫర్ EMF induced across the conductor which moving all these things. Okay, ఇది అందరు చూడండి. మీకు ఆబ్టైన్ అంటే డెరివేషన్ కదా, డెరివేషన్. ఎస్, ఇదిగో వాట్ ఈస్ దిస్ రా, EMF induced across the inductor. Okay, question ఏంటి సార్, question is EMF induced across a conductor. ఇదే కదా, across a conductor. EMF induced across a conductor moving in a uniform magnetic field. Okay, in a uniform magnetic field. నాకు EMF కావాలి. మరి డయాగ్రామ్ ఏంటి సార్, ఆ కోసమే డయాగ్రామ్ విల్ బి సంథింగ్ లైక్ దిస్. గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, నాట్ లైక్ దిస్, యాక్చువల్లీ ఇట్ షుడ్ బి సంథింగ్ ఎల్స్. ఇదిగో ఇదే మీ రాడ్. ఓకే, దిస్ ఈజ్ యువర్ రాడ్. యూ హ్యావ్ టు డ్రా సంథింగ్ లైక్ దిస్. ఇదే మీ రాడ్ రా బాబు. దాని తర్వాత యూ హ్యావ్ టు డ్రా మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. ఏంటి సార్ మీ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అంటే ఇదే. దిస్ ఈజ్ యువర్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. ఓకే, ఇదే కదా. ఎస్, దిస్ ఈజ్ యువర్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. आज फिर जीने की तमन्ना है. ఇదే కదా మీ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ వచ్చింది కదా. గాయస్, టుమారో ఈజ్ యర్ ఎగ్జామ్ స్టడీ. అదే లూనా. వెరీ గుడ్ సార్. నా డౌట్ అందుకు క్లారిఫై చేయరు సార్, బికాస్ సలార్ యువర్ డౌట్ ఈజ్ అబౌవ్ మై హెడ్. ఓకే, ఐఎమ్ నాట్ అండర్స్టాండింగ్ దోస్ హై క్లాస్ క్వశ్చన్స్ రా. అంటే అసలు నా వాల్యూ కాదు. చిన్న టీచర్ రా, స్మాల్ టీచర్. యూఆర్ ఆస్కింగ్ PhD లెవెల్ క్వశ్చన్ రా. యూ షుడ్ గో టు ఆల్బర్ట్ ఐన్స్టీన్, యూ షుడ్ గో టు స్టీఫన్, ఆల్ దీస్ థింగ్స్. ఓకే, న్యూటన్ని అడుగు, ఆల్బర్ట్ ఐన్స్టీన్ దగ్గర వెళ్ళి ఆస్క్ దిస్ క్వశ్చన్స్ టు దోస్ పీపుల్, నాట్ టు వీరా. మీకు కావాలంటే యూ ఆస్క్ దిస్ క్వశ్చన్ టు యువర్ పేరెంట్స్ ఆల్సో, దే విల్ గివ్ యూ
they'll give you proper answer for that. Okay. మొదటిగా they'll tell you to come with them. ఒకే ఒక రూమ్లో ప్యాక్ చేసి రాడ్ లేదా రాడా ఎస్ రాడ్ ఉంది, బెల్ట్ లేదా రాడ్, ఎస్, అండ్ they'll give you answer. Okay. 2 into 2 is equals to 4. Then why not 1 into 1 is equals to 1, guys? Babu, focus here. Okay, we'll have to talk about it, right? See, the environment is light. Okay, we are talking about your IPE. Kabatti, I'm not taking these things very heavily, but you imagine if you ask me the same question in your NEET class, I would have roasted you a lot. Okay, everything is light. Kabatti, I'm not saying anything, but such questions are not entertained usually. Mamulga, okay. Student, now try to understand one thing. Okay, yes. The rod kada, yes, in a uniform, a conductor, across a conductor kada, yes. In figure anukondi, now you have to draw the diagram and then you have to explain kada, yes. Depression, aim doubt look, like ra, Vera Babu, why so many likes, why so less likes, sir? అందరూ guys physics కి రిలేట్ అయిన క్వశ్చన్స్ అడగండి. yes exactly, who are you? yes no question at all, right? ఇదిగో, so when you write the figure you will have to understand something. ఏంటి సార్, మీ దగ్గర ఒక కండక్టర్ అంటే మామూలుగా ఒక రాడ్ తీసుకోండి. ఓకే, imagine a rod. So you have to write. అందరూ ప్లీజ్ లైక్ ద వీడియో, ద లైక్ కౌంట్ ఇస్ వెరీ లో, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, దట్ విల్ బి, imagine a rod ఇదే కదా, మూవింగ్ లేదా ఆఫ్ లెంత్ L. ఓకే, ఇమాజిన్ a rod of length L moving with speed V. Okay, moving with speed V in uniform external magnetic field B. In uniform external magnetic field B bar. అదే ఆరే. ఇప్పుడు వాల్యూస్ కూడా రాసుకోండి. మొత్తం డిస్కస్ చేసింది కదా, మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ B బార్ ఉంటుంది సార్. సో మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ B బార్. అలాగే రాడ్ ఈజ్ మూవింగ్ విత్ అ స్పీడ్ ఆఫ్ V టు ద రైట్ సైడ్, కాబట్టి ద స్పీడ్ ఆఫ్ రాడ్ ఈజ్ V టు ద రైట్ సైడ్ and the length of the rod is L. అంటే ఇక్కడ నుంచి total distance is your total length L. వచ్చింది కదా, yes. So we are done with the given information. ఇప్పుడు ఏం చేయాలిరా, now you have to talk about the charge కదా, yes. So the rod has charges kadara, charges, yes, charges. Imagine a positive charge లేదా నెగటివ్ చార్జ్ కూడా ఇమాజిన్ చేయొచ్చు. ఆల్ అప్ టు యూ. ఓకే, ఇమాజిన్ అ పాజిటివ్ చార్జ్ ప్లస్ Q ఆన్ ద రాడ్. ఇదిగో ఈ రెడ్ డాట్ అంటే ఆ చార్జ్ రా బాబు, ఈ రెడ్ డాట్ కదా, దిస్ రెడ్ డాట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ యువర్ చార్జ్ ప్లస్ Q. వచ్చింది కదా అందరూ, ఎస్. నౌ యూ హ్యావ్ టు టాక్ అబౌట్ ద నెట్ ఫోర్స్ ఆన్ దిస్ చార్జ్. అదే కదా, ఎస్. సో సార్, వాట్ ఈస్ ద నెట్ ఫోర్స్ ఆన్ దిస్ చార్జ్? ఇదిగో, మూవింగ్ చార్జ్ ప్లేస్డ్ ఇన్ మ్యాగ్నెటిజం. వాట్ ఈస్ ద ఫోర్స్ ఆన్ ద చార్జ్ సార్ అంటే, ద ఫోర్స్ ఆన్ దిస్ చార్జ్ F ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు Q ఇంటూ ఇన్ బ్రాకెట్ V బార్ క్రాస్ B బార్. అర్థమైంది? ఇట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు Q ఇంటూ V ఇంటూ B ఇన్ ద అప్వర్డ్ డైరెక్షన్. V బార్ రైట్ సైడ్లో ఉంటుంది, B బార్ ఇంటూ ద ప్లేన్ అంటే ద ఫోర్స్ V బార్ క్రాస్ B బార్ విల్ బి డైరెక్టెడ్ అప్వర్డ్స్. కాబట్టి J క్యాప్ రాశాను. అదే కదా, ఈక్వేషన్ నెంబర్ 1 రాసుకోండి. Due to what will happen, sir? Due to this force, ఏమైతుందిరా బాబు? The charge, ఇదే కదా, yes, the charge plus Q shifts up పైన ఫోర్స్ ఉంటుంది కదా, కాబట్టి మోషన్ లేదా డిస్ప్లేస్మెంట్. సార్ క్వాంటమ్ మెకానిక్స్లో వేవ్ ఫంక్షన్ ఓన్లీ ప్రాబబిలిటీని చూపింది, మెజర్మెంట్ ముందు పార్టికల్ ఎగ్జాక్ట్లీ సార్ ఆల్ ఆఫ్ దట్. ఓకే, ఎస్. లెట్ us discuss on this question first and then I'll come to your question. Okay.
సో డ్యూ టు దిస్ ఫోర్స్ ద చార్జ్ ప్లస్ క్యూ మూవ్స్ అప్ కదా, ఎస్ మూవ్స్ అప్. దస్ కొన్ని సమయం తర్వాత వాట్ విల్ హ్యాపన్ రా, యువర్ ఫుల్ పాజిటివ్ చార్జెస్ విల్ షిఫ్ట్ అప్ రా, అలాగే నెగటివ్ చార్జెస్ షిఫ్ట్ డౌన్ కదా, ఎస్. దస్ అట్ ఈక్విలిబ్రియం, ఓకే, అట్ ఈక్విలిబ్రియం పాయింట్, ఓకే, దస్ అట్ ఈక్విలిబ్రియం పాయింట్ ఏమవుతుంది సార్, అట్ యువర్ ఈక్విలిబ్రియం పాయింట్ what will be the condition, sir? Your positive charges, full positive charges will be shifted in the upward direction. Idigo, these are your positive charges. Alage your total negative charges will shift in the downward direction. Ide kada, yes, downward direction. Ochindi kada, yes. At equilibrium point the charge assembly, ide kada ra, yes, the charge distribution, ide kada, yes, the charge distribution, ide kada, the charge distribution looks as shown. Ide అర్థమైంది, yes. Now ఇప్పుడు ఏం కావాలి రా, కన్సిడర్ అగైన్ పాజిటివ్ చార్జ్, ఓకే, మళ్ళీ ఒకసారి ప్లస్ క్యూ చార్జ్ అనుకోండి, ఇదే కదా, ఎస్. అండ్ దేర్ విల్ బి ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ రా బాబు, కిందకి పాజిటివ్ నుంచి నెగటివ్ వరకు కదా, ఎస్, దేర్ విల్ బి ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఈ బార్, ఓకే, ఈ బార్ ఈజ్ ద ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్. అదే మరి ఏం రావాలి సార్, నౌ ద నెట్ ఫోర్స్, ఎస్, నౌ ద నెట్ ఫోర్స్ ఆన్ ద పాయింట్ చార్జ్, ఇదే కదా, ఎస్, క్యూ షుడ్ బి ఈక్వల్స్ టు 0, అదే కదా, నెట్ ఫోర్స్ ఆన్ ద పాయింట్ చార్జ్ క్యూ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0. అంటే there are two different forces, electrostatic force plus magnetic force, they should be equals to 0. ఇదే కదా, అంటే సార్ your electrostatic force should be equals to మీ magnetic force. అర్థమైంది అందరికీ? ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ ఫోర్స్కి ఫార్ములా ఏంటి సార్, Q ఇంటూ ఈ బార్. మ్యాగ్నెటిక్ ఫోర్స్కి ఫార్ములా ఏంటి సార్, Q ఇంటూ V బార్ క్రాస్ V బార్, అదే కదా, Q గాన్ వచ్చింది కదా. మరి ఇక్కడ నుంచి ఏమొస్తాయి సార్, ఈ బార్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు V బార్ క్రాస్ V బార్ రాసుకోండి. మీకు ఏం కావాలి, ఈఎంఎఫ్ కదా, ఎస్. సో సార్ పొటెన్షియల్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఇంటెగ్రల్ ఈ బార్ డాట్ డిఎల్ బార్ లేదా ఈ ఇంటూ ఎల్ బార్, ఫినిష్డ్. దేర్ ఫోర్ డాట్ కదా, డాట్ ఉంటుంది. దేర్ ఫోర్ యూఆర్ పొటెన్షియల్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఈ బార్కి ప్లేస్లో వి బార్ క్రాస్ బి బార్ రాయండి, డాట్ ఎల్ బార్. ఇదే, దిస్ ఈజ్ ద ఫార్ములా ఫార్ ద ఈఎంఎఫ్ ఇండ్యూస్డ్ అక్రాస్ ద ఎండ్స్ ఆఫ్ ద రాడ్. వచ్చింది కదా అందరూ, ఎస్, గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకే, ఎస్, లైక్ ద వీడియో అందరూ, లైక్ ద వీడియో లైక్ చేయండి రా, లైక్ చేయండి, ఓకే, లైక్ చేయండి. నెక్స్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ ద డిస్కషన్ ఏంటి సార్, అది ఈఎంఎఫ్ ఇండ్యూస్డ్, డన్ కదా, ఎస్. కరెంట్ ఇన్ ద కాయిల్ ఫాల్స్ ఫ్రమ్ దిస్, ఓకే. 22nd క్వశ్చన్ నెంబర్ 22. ఐఎమ్ రైటింగ్ ద నంబర్స్ ఆల్సో. ఇది క్వశ్చన్ నెంబర్ 21 కదా, ఎస్. మరి క్వశ్చన్ నెంబర్ 22, ఓకే. వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా ఇన్ ద క్వశ్చన్ నెంబర్ 22 సార్, ఫాల్స్ ఫ్రమ్ 5 ఆంపియర్ టు 0 ఆంపియర్ ఇన్ 0.1 సెకండ్. ఇదిగో ఐ ఇనీషియల్ కదా, I initial is equals to 5 ampere, అలాగే కరెంట్ ఫైనల్ is equals to 0 ampere. టైం ఎంత ఇచ్చారు సార్, టైం is equals to 0.1 సెకండ్, ఓకే. నెక్స్ట్ పార్ట్ ఏంటి సార్, నెక్స్ట్ పార్ట్ ఈజ్ యావరేజ్ ఈఎంఎఫ్ ఆఫ్ 200 is generated, ఇదే కదా. సో మీకు సెల్ఫ్ ఇండక్టెన్స్ కావాలి, యావరేజ్ ఈఎంఎఫ్ V is equals to 200 volt. మరి ఏం కావాలి సార్, మ్యూచువల్ ఇండక్టెన్స్ L ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వాట్, ఫార్ములా ఏంటి అందరు చూడండి. సో ఫార్ములా ఈజ్ ఈఎంఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు మైనస్ ఎల్ ఇంటూ డిఐ డివైడెడ్ బై డిటి. అర్థమైంది, ఈఎంఎఫ్ ఇచ్చారు ఎంత సార్, 200 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎల్ మల్టిప్లైడ్ బై డిఐ బై డిటి అంటే డైరెక్ట్లీ రాసుకోండి, 5 - 0, ఇదే కదా, డివైడెడ్ బై టైమ్ is 0.1, అదే. సో సార్ యువర్ 200 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎల్ మల్టిప్లైడ్ బై 5/0.1 అంటే 50, అదే మీ ఎల్ వాల్యూ వస్తుంది సార్ ఎంత, 200 డివైడెడ్ బై 50 కదా. 200/50 ఎంత రా బాబు, 4 వచ్చింది. హెన్రీ ఇండక్టెన్స్ కదా, హెన్రీ ఉంటుంది, యూనిట్ ఈజ్ హెన్రీయా, చూడండి, ఇదే, దిస్ ఈజ్ యువర్ ఆన్సర్, రైట్. ఓకే, న్యూమరికల్, మళ్ళీ ఒకసారి న్యూమరికల్ ఉంటుంది. పేర్ ఆఫ్ అడ్జస్టెంట్ కాయిల్స్ హ్యాస్ మ్యూచువల్ ఇండక్టెన్స్ ఇస్ 1.5 హెన్రీ ఇఫ్ ద కరెంట్ ఇన్ వన్ కాయిల్ చేంజెస్, అలాగే ఇదే కదా, వాట్ ఈస్ ద చేంజ్ ఇన్ ద ఫ్లక్స్ లింక్డ్ విత్ అదర్ కాయిల్. ఇది ఒక చిన్న, ఇది ఒక డైరెక్ట్ ఆన్సర్ ఇస్ దేర్, ఇదే కదా, డైరెక్ట్ ఆన్సర్ వచ్చింది అందరూ, మీ డైరెక్ట్ ఆన్సర్ వచ్చింది. నెక్స్ట్ పార్ట్, ఓకే, నెక్స్ట్ పార్ట్లో న్యూమెరికల్స్ ఎక్కడారా, అయిపోయింది, డన్,
41st, 45th, and done. Okay. Papam. Enti papam bro, babu. Huh? Kaadu bro. Am I visible? Not visible. Okay. Visible or not visible? Babu. Okay. So let us do this numerical. Then tarvata we will shift to your theoretical topics. Okay. Sir, the wavelength of first member of Balmer series is 6563 angstrom. Calculate the wavelength of second member of Lyman series. This first member of Balmer ante enti ra babu? Lyman Balmer. First member of Balmer ante telusa? Question number 45. Let me write here it, sir. చూడండి ఇదిగో 45th క్వశ్చన్ కోసమే ఇట్ ఈస్ బాల్మర్ సిరీస్ కదా. ఎస్. సో బాల్మర్ సిరీస్ అంటే ఏంటి సార్? యువర్ ట్రాన్సిషన్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ ఫ్రమ్ n is equals to 3 to n is equals to 2. అదే కదా. ఎస్. చెప్పండి, చిన్న భాషకి చెప్పు సార్. కామెంట్స్ చూడ. అరే ఎస్. हेलो सर, కొన్ని పక్కా डैम श्योर क्वेश्चन చెప్పండి ప్లీజ్. यही है डैम श्योर क्वेश्चंस. ये पीडीएफ कर लो, बहुत पूरा हो जाएगा. यू डोंट नीड एनीथिंग अदर देन दिस. ओके. और अब ये नहीं कर सकते 53 क्वेश्चंस है अम्मा. अगर ये नहीं कर सकते तो फिर क्या करेंगे? अरे बाय द वे आई विल टेल यू द गेस्ट पेपर. ओके, 7 PM वరకు द गेस्ट पेपर विल बी रिलीज्ड. కానీ I would suggest you to go through this PDF. ఎందుకంటే there are some students who have gone through the PDF and they have written 60 out of 60. Okay, not say sir. yes మరి like the video students, like the video. likes చాలా తక్కువ ఉంటుందిరా బాబు. please like the video. let us go to 100 likes. okay, let us aim for 100 likes. సరే చూడండి, బాల్మర్ సిరీస్ అంటే తెలుసా? ఇదిగో ఫర్ n equals to 1, n equals to 2, n equals to 3. n equals to 1 వచ్చింది కదా. అలాగే n equals to 2 and n equals to 3 and n equals to 4 డయాగ్రామ్ కావాలంటే డ్రా చేయండి. ఇదే కదా. ఎస్. సో సార్ ఫస్ట్ అంటే లైమర్, సెకండ్ అంటే యువర్ బాల్మర్ సిరీస్ కదా. ఎస్, ఇదే మీ లైమన్ సిరీస్. లైమన్ అంటే తెలుసా? ఎస్. ఫస్ట్ మెంబర్ ఆఫ్ బాల్మర్ అంటే ఇదే. సెకండ్ మెంబర్ ఆఫ్ బాల్మర్ అంటే ఇదే. ఫ్రమ్ n equals to 4 to 2 రా. ఇదే కదా. ఎస్. వేవ్ లెంత్ ఆఫ్ ఫస్ట్ మెంబర్ ఆఫ్ బాల్మర్ ఇచ్చారు అంటే n equals to 3 నుంచి n equals to 2 వరకు జంప్ చేసినప్పుడు ఏం వేవ్ లెంత్ వస్తుంది? సో సార్ యువర్ వేవ్ లెంత్ ఫార్ములా 1/λ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఆర్. ఫార్ములా ఏంటి సార్? 1/λ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు చెప్పండి. రిడ్బర్గ్స్ ఫార్ములా r ఇంటూ z స్క్వేర్ ఇంటూ ఇన్ బ్రాకెట్ 1/n1² మైనస్ 1/n2² వచ్చింది కదా. ఎస్. ఆర్ వాల్యూ నాకు తెలియదు, బట్ 1/r తెలుసు కదా. 911 యాంగ్స్ట్రామ్. 1/r వాల్యూ ఇస్ దిస్. బట్ ఆటమ్ ఇచ్చారు రా, ఫస్ట్ మెంబర్ ఇచ్చారు. ఓకే, వీ డి నాట్ టాక్ అబౌట్ ద వాల్యూస్ కదా. ఎస్. సో సార్ 1/λ1 ఇచ్చారు, కానీ 1/λ2 కావాలి కదా. ఎస్. ఫర్ ద సేమ్ ఆటమ్ rz² ఇంటూ ఇన్ బ్రాకెట్ 1/n1² మైనస్ 1/n2². ఇదే కదా రేషియో. డివైడ్, మీకు కావాలంటే డివైడ్ చేయండి. సో సార్ 1/λ1 ఆల్రెడీ దేర్. సో డివైడ్ ద 2 rz² gone. ఇదే కదా. మరి 1/λ1 డివైడెడ్ బై 1/λ2 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు n1 వాల్యూ ఏంటిరా బాబు? 2. n2 వాల్యూ ఏంటి? 3. సో సార్ 1/2² is 4 మైనస్ 1/3² is 9 డివైడెడ్ బై వాట్ ఈస్ ఆస్కింగ్? సెకండ్ మెంబర్ ఆఫ్ లైమన్ కదా. ఇదిగో లైమన్కి ఫస్ట్ మెంబర్ అంటే ఇదే, సెకండ్ మెంబర్ అంటే ఇదే కదా. దాట్ మీన్స్ n is equals to 3 to n is equals to 1 గుర్తుపెట్టుకోండి. డివైడెడ్ బై 1/1 మైనస్ 1/9 ఇదే కదా. ఎస్, డన్. సో సార్ 1/λ1 లేదా అరే 2 కన్ఫ్యూజింగ్ రా. లెట్ us రైట్ డైరెక్ట్లీ. సో ఇట్ ఈస్ λ2 డివైడెడ్ బై λ1 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 9 మైనస్ 5 4 డివైడెడ్ బై 9 ఇంటూ 4 మల్టీప్లైడ్ బై 9 డివైడెడ్ బై 8 ఇదే కదా. 9 గాన్. సో సార్ 5 డివైడెడ్ బై 32 వచ్చింది.
So lambda 2 divided by lambda 1 is equals to 5u by 32 and lambda 2 value is equals to 5u divided by 32 into 6 5u 6 3 angstrom. అలాగే సింప్లిఫై చేయండి. lambda 2 వాల్యూ డైరెక్ట్లీ గివెన్ ఇన్ ద క్వశ్చన్. ఇదిగో దిస్ ఈజ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ lambda 2. ఓకే, వాట్ ఈస్ దిస్ సార్? 1026 angstrom వచ్చింది కదా. ఎస్, గుర్తుపెట్టుకోండి అందరూ. డన్, నాట్ డన్? ना ब्रो, पूरा 100 से 100 आ जाता है. Okay. Next. I think we can shift to your theoretical questions. Okay. Sir, बोलो sir, waves LQs नहीं पड़े वैसा, मास डिफेक्ट बाइंडिंग एनर्जी नहीं पड़े तो बिल चलता क्या? और चलता वेव्स LQ नहीं करे, बाइंडिंग मास डिफेक्ट भी नहीं करे तो फिर क्या करते जी? यस पेपर में 45 से ज़्यादा आ जाते क्या? रिप्लाई सर, हाँ आ जाते बिल्कुल आते. अक्या बंद करके भरोसा करके लिखो खाली तुम पेपर. ओके, यस. नेक्स्ट. ओके, नेक्स्ट ఏంటి సార్ నెక్స్ట్ పార్ట్? లెట్ డైరెక్ట్లీ గో టువర్డ్స్ యువర్ రిమైనింగ్ క్వశ్చన్స్. ఓకే, బిర్యానీ ఏం సరిపోతుంది కానీ సార్. Okay. 15, 8th one is there, 6th one is there, 3rd one is there. अरे फर्स्ट क्वेश्चन ఎక్కడ రా బాబు? ఇదే गॉस लॉ स्टेट చేయండి కదా. सर नहीं आते सर, वैसे क्वेश्चन नहीं याद रहते. ऐसा कैसा नहीं याद रहते यारो तुम्हारे को? हौले वाले हो गए क्या तुम लोग? हाँ, फर्स्ट क्वेश्चन చూడండి. ఈ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ కోసమే యూ హ్యావ్ టు టాక్ అబౌట్ గాస్ లా కదా. ఎస్, చూడండి. సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ టైటిల్ అంటే గాస్ లా. అర్థం చేసుకోండి. వాట్ ఈస్ గాస్ లా రా? సో ఐ వుడ్ రికమెండ్ యూ టు గో త్రూ ద పీడిఎఫ్ ఓన్లీ, ఎందుకంటే థియరిటికల్ టాపిక్స్ కదా. సో ఇట్ ఎక్స్ప్లిసిట్లీ మెన్షన్స్ ఎవ్రీథింగ్. చూడండి, చాలా లాంగ్ సొల్యూషన్ ఇచ్చారు కదా. Gauss law states that ఇదిగో దిస్ ఈజ్ యువర్ సొల్యూషన్ రా బాబు. మీకు కావాలంటే జూమ్ ఇన్ కూడా చేయొచ్చు, మరి డీటెయిల్డ్గా రాసుకోవచ్చు. ఇట్స్ ఆల్ అప్ టు యూ. ఇదిగో Gauss law states that total electric flux through any closed surface is equals to 1 upon epsilon naught times the net charge enclosed by the surface. వెరీ గుడ్ స్టేట్మెంట్. ఓకే, వెరీ గుడ్ స్టేట్మెంట్. మీ ఫస్ట్ లైన్లో ఇదే రావాలి. దాని తర్వాత phi అంటే టోటల్ ఫ్లక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఇంటిగ్రల్ ఈ బార్ డిఏ బార్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఇన్సైడ్ చార్జ్ డివైడెడ్ బై epsilon naught. This law is derived from Coulomb's inverse square law and holds for any charge distribution. For a point charge at the center of a spherical Gaussian surface of radius r, the flux is given as k cube upon r square. Proving Coulomb's law for an infinite sheet. కావాలంటే రాసుకోండి, లేదా వదలండి. ఓకే, హిందీ రాదు సార్, తెలుగు में बोलो. ఓకే, తెలుగు. అరే వాడు ఈజ్ ఆస్కింగ్ మీ సంథింగ్. ఓకే, సరే. సో గాస్ లా ఏంటి సార్? స్టేట్మెంట్ రాసుకోండి. స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ గాస్ లా అంటే ఇదే. దిస్ ఈజ్ ద స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ యువర్ గాస్ లా. నంబర్ 1, గాస్ లా. అరే లెట్ us type it రా. ఇట్ ఈస్ టూ లాంగ్ ఇన్ రైటింగ్ అండ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. గుర్తుపెట్టుకోండి. టైపింగ్ అంటే చాలా ఫాస్ట్. Decrease the size also. 24. Okay, yes. Gauss law states డన్, నాట్ డన్? క్లియరా? కొన్ని నెట్వర్క్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంది నా సైడ్లోంచి, బట్ ఐ కెనాట్ డూ ఎనీథింగ్ ఇన్ ఇట్. ఓకే, టు బీ ఆనెస్ట్ వీఆర్ టేకింగ్ దిస్ క్లాస్ ఫ్రమ్ 12:30. సో 12:30 నుంచి కూడా కన్సిడర్ చేస్తే అట్లీస్ట్ 10 to 15 minutes హ్యావ్ గాన్ ఇన్ దిస్ నెట్వర్క్ ప్రాబ్లమ్ ఓన్లీ.
అదే కదా, దట్ ఈజ్ సౌండ్ రాలేదు. ఆడిబుల్ నాట్ ఆడిబుల్ బాబు చెప్పండి సార్. ఇంపార్టెంట్ చెప్పండి. ఇంపార్టెంట్ అంటే ఇదేరా, ఇదే ఇదే ఇదే. ఎస్ 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 ఓకే ఎస్. చూడండి నెక్స్ట్ పార్ట్ ఇదే కదా. ఎస్, సో యువర్ పాయింట్ ఛార్జ్ ప్లస్ క్యూ ఇస్ దేర్. మరి ఇదిగో ద టోటల్ ఫ్లక్స్ phi is equals to integral of E bar dot dA bar, and total flux is equals to internal Q inside by epsilon naught kada. Yes, Q inside divided by epsilon naught. Therefore your closed integral of E bar dot dA bar is equals to epsilon naught. Example, sphere, a charge enclosed in a sphere. A charge enclosed in a sphere. అదే కదా. సో క్లోజ్డ్ ఇంటెగ్రల్ ఆఫ్ ఈ బార్ డాట్ డిఏ బార్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు క్యూ ఇన్సైడ్ డివైడెడ్ బై ఎప్సిలాన్ నాట్. డిఏ బార్ అంటే ఏంటి సార్? ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఈ బార్ మల్టీప్లైడ్ బై 1/4 పై నాట్ 1/, డైరెక్ట్లీ రాసుకోండి. ఈ బార్ ఇంటూ ఏరియా ఆఫ్ ద స్పియర్ కదా, 4 pi r square is equals to Q upon epsilon naught. అంటే your electric field is equals to Q divided by 4 pi r square epsilon naught. That is equals to K into Q divided by r square. Done. సార్ అవును, తొమ్మల స్ప్రే కొట్టండి. అరే నాట్ దేర్ రా, ఫుల్ ఏసీ ఉంటుంది. టెంపరేచర్ ఎంత సార్? టెంపరేచర్ 20 degrees Celsius టెంపరేచర్ ఉంటుంది. ఎక్కడి నుంచి దొమ్మలు వస్తాయి రా? 120 మార్క్స్ వస్తాయి భయ్యా, ప్లస్ 60 ఫర్ వేదాంతు లైట్ చాట్కి. యాట్రా పట్టా. యా సార్, బ్యాక్గ్రౌండ్ మ్యూజిక్ చేంజ్ చేయండి. బ్యాక్గ్రౌండ్ మ్యూజిక్ నాకు ఇష్టం రా, అదే బ్యాక్గ్రౌండ్ మ్యూజిక్ అంటే. బిహేవియర్ ఆఫ్ డైఎలక్ట్రిక్స్ ఇన్ ఎక్స్టర్నల్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ కదా. ఎస్, చూడండి నార్మల్ క్వశ్చన్ ఉంటుంది, థియరిటికల్ క్వశ్చన్ ఉంటుంది. మరి చదవంటారా బాబు? ఒకసారి మీరే చదవండి. Okay. We have to wind up this session by 4 p.m. Anyhow, 4 p.m. should be the last time at which the session should happen. Okay, చూడండి. Dielectrics are insulators, glass, mica. In external field, E naught molecules polarize. Polarize అంటే తెలుసా మీకు? సార్ polarization అంటే ఏంటి సార్? We are now going to write NEET examination, కానీ నాకు polarization తెలియదు. సార్ 4 marks में प्रॉब्लम कंपलसरी आता हो, 100% आता. प्रॉब्लम्स कंपलसरी आता ही आता. Sir, some beep sound coming. Arey, adjust ra. Adjust. Okay, adjust. Paradise BGM. Okay. మరి ఏం బీజిఎం కావాలిరా నీకు? చెప్పు, అది పెడతా. విక్రమ్ బీజిఎం కావాలి. और वो जो 4 मार्क का क्वेश्चन भी आएगा ना, तो इसमें से ही रहेगा वो. ये पीडीएफ के बाहर से नहीं आता कुछ भी. ओके, नथिंग विल कम आउट ऑफ दिस पीडीएफ रा బాబు, ఐ యామ్ టెల్లింగ్ యూ. ఓకే, మొత్తం క్వశ్చన్స్ ఈ పీడిఎఫ్ నుంచి వస్తాయి మీ ఎగ్జామ్ హాల్లో. ఒక్కసారి అక్కడ వెళ్ళి కూడా కన్ఫర్మ్ చేయాలంటే కన్ఫర్మ్ చేయండి. మీ దగ్గర చిన్న మొబైల్ ఉంటే లేదా మైక్రో జెరాక్స్ అండ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్, యూ కెన్ బ్రింగ్ ఇట్ దర్ అండ్ యూ కెన్ త్రో ఇట్. ఓకే, డోంట్ కాపీ. అర్థం చేసుకోండి. ఓకే, ఎస్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ రేయాన్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఓన్లీ ఓజీ బీజిఎం పెట్టండి ఇచ్చేదు. ఓకే థ్యాంక్ యూ సో మచ్ రేయాన్. నా కోసమే అడ్జస్ట్ లైక్ కూడా చేయండి రా ఒక్కసారి. యూఆర్ అడ్జస్టింగ్, యూఆర్ డూయింగ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ ఫర్ మీ, బట్ జస్ట్ లైక్ ద వీడియో వన్స్. ఓకే, అందరూ ఫుకట్లా వచ్చి పార్టీలా దొరికే కిక్క అవ్వరు రా. తులసి బీజియం కావాలి. తులసి బీజియం, తులసి చూడండి బాబు, ఫోకస్. ఓకే, పోలరైజేషన్ అంటే ఏంటిరా? పోలరైజేషన్ అంటే తెలుసా మీకు? యూ డోంట్ నో బట్ ఐ నో. చూడండి, పోలరైజేషన్ అంటే ఇదే. సో ఇదే మీ డైఎలక్ట్రిక్ కదా. లెట్ us ఇమాజిన్ అ స్లాబ్ రా బాబు. చూడండి, మరి ఏమవుతుంది సార్? ఇఫ్ యూ బ్రింగ్ అ పాజిటివ్ ఛార్జ్, ఈ పాజిటివ్ ఛార్జ్ని ఈ డైఎలక్ట్రిక్ దగ్గర పెడితే, ఇక్కడ నెగటివ్ ఛార్జ్ పెడితే వాట్ విల్ హ్యాపెన్ సార్? చూడండి, దాట్ మీన్స్ ద న్యూట్రల్ ఛార్జెస్ ఫ్రమ్ ద డైఎలక్ట్రిక్ దే విల్ గెట్ అట్రాక్టెడ్. అంటే ఈ ఫేజ్ పైన ఒక నెగటివ్ ఛార్జ్ వస్తాయి సార్. ఎందుకంటే అట్రాక్షన్ బిట్వీన్ పాజిటివ్ నెగటివ్ ఛార్జ్. అలాగే ఈ ఫేజ్ పైన కూడా మీ దగ్గర ఒక పాజిటివ్ ఛార్జ్ వస్తాయి. అదే ఫినిష్డ్. దిస్ ఈజ్ యువర్ పాజిటివ్ ఛార్జ్. ఇదే కదా, ఈ ప్రాసెస్ని పోలరైజేషన్ అని అంటారు. అర్థమైంది?
సార్ పార్టీకి కవ్వాలి రెస్టారెంట్ ఓకేనా? అరే ఎక్కడ ఉంటుందిరా కవ్వాలి రెస్టారెంట్? అందరూ ప్లీజ్ లైక్ ద వీడియో. లెట్ us కీప్ ద టార్గెట్ ఫర్ 100 likes. ఓకే, ప్లీజ్ లైక్ ద వీడియో. 100 likes కావాలి నాకు, మినిమం 100 likes కావాలి. అరే శ్రీను బట్టుల ఇదేరా, దిస్ ఈజ్ ద 4 marks ఓన్లీ. గన్ షాట్ క్వశ్చన్ అంటే ఇదే, వీఆర్ కంప్లీటింగ్ ఇట్. ఒకసారి ఈ సెషన్ని మొదటి నుంచి చూడండి ఒకసారి. యూ విల్ కమ్ టు నో ఎవ్రీథింగ్ అబౌట్ ద 4 mark క్వశ్చన్స్ రా. గన్ షాట్ అంటే ఇదే ఓన్లీ, దిస్ ఈజ్ ఓన్లీ. ఓకే, the phenomena in which vibration of transfer waves are restricted to a particular direction of plane. What are you talking about? No, Rayan, no. That definition is for wave optics, not here. ఇదిగో పోలరైజేషన్ ఇస్ డిఫరెంట్. ఇదిగో పోలరైజ్ అంటే దిస్ ఈస్ డిఫరెంట్ పోలరైజేషన్. 2 రకాల పోలరైజేషన్ ఉంటుంది. వన్ పోలరైజేషన్ ఈస్ దేర్ ఇన్ యువర్ లైట్, అనదర్ పోలరైజేషన్ ఈస్ దేర్ ఇన్ యువర్ ఎలక్ట్రోస్టాటిక్స్. పోలరైజ్ అంటే పోల్స్, నెగటివ్ పోల్, పాజిటివ్ పోల్. ఎలక్ట్రోस्टैटिक पॉइंट ऑफ व्यू चूसी पोलराइजेशन इज दिस रा बाबू. नकल करने के लिए भी अकल लगती बोलते, समझ रहे? ऐसी जो बातें हो रही तुम्हारे साथ में. ओए पोलराइजेशन इज डिफरेंट. अंडरस्टैंड रा. सालार नो डाउट्स अड़गु మరి. వన్స్ యూ గాట్ దిస్ ఏమైతుంది సార్? ఇదిగో యువర్ ఎక్స్టర్నల్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అంటే పింక్ కలర్ అంటే ఎక్స్టర్నల్ ఛార్జ్ కదా. ఇదిగో దిస్ ఈజ్ యువర్ ఎక్స్టర్నల్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్. అలాగే దిస్ విల్ బి యువర్ ఇంటర్నల్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అంటే ఇండ్యూస్డ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ టు ద లెఫ్ట్ సైడ్, ఈ ఇండ్యూస్డ్. మరి మీ నెట్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ గురించి మాట్లాడాలంటే సర్ యువర్ నెట్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎక్స్టర్నల్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ మైనస్ ఇంటర్నల్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ లేదా ఇండ్యూస్డ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్. అదే కదా? ఎస్, దాట్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ ఎక్స్టర్నల్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ డివైడెడ్ బై కే, వేర్ కే ఈజ్ నథింగ్ బట్ యువర్ డై ఎలక్ట్రిక్ కాన్స్టంట్. ఇదే కదా? ఎస్. ఇంకా పిఎస్పీకి అందరూ ప్లీజ్ లైక్ ద వీడియో. అరే వాట్ ఈజ్ ద problem in not liking? Let us keep a target of 100 likes. Andaru 28 students are watching live. Andaru like cheste 35 నుంచి 28, 35 plus 28 ఎంతరా బాబు మీరే చెప్పండి. 56, 65. ఓకే, 65. ఐ డోంట్. సరే, సో డన్. దిస్ ఈజ్ యువర్ డైఎలక్ట్రిక్ కదా. ఇదే మీ డైఎలక్ట్రిక్స్ రా. చూడండి. సో ఇన్ అ కెపాసిటర్, ఎగ్జాంపుల్ కెపాసిటర్ కూడా రాసుకోండి. ఓకే, ఇట్స్ ఆల్ అప్ టు యూ, రాయొచ్చు. ఓకే, ఎస్. అంటే ఇన్ ఆ కెపాసిటర్ ఇన్సర్టింగ్ డైఎలక్ట్రిక్స్ ఇంక్రీజెస్ కెపాసిటెన్స్ టు కే టైమ్స్ సి నాట్. అంటే యువర్ కెపాసిటెన్స్ ఇంక్రీజెస్, అలాగే ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ డిక్రీజెస్. ఇదిగో ఈ నాట్ బై కే కదా, అంటే ఈ ఎక్స్టర్నల్ బై కే. సేమ్ ప్రాసెసెస్. డైఎలక్ట్రిక్ స్ట్రెంత్ ఇస్ మ్యాక్సిమం ఫీల్డ్ బిఫోర్ బ్రేక్ డౌన్. గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇది కూడా ఇంపార్టెంట్. డయాగ్రామ్ కావాలంటే ఇదిగో యూ కెన్ డ్రా దిస్ డయాగ్రామ్. అదే కదా? ఎస్, డెరైవ్ ద ఎక్స్ప్రెషన్ కంప్లీటెడ్ సార్. ఆ డెరివేషన్ కూడా కంప్లీటెడ్. నెక్స్ట్ పార్ట్ పై వెళ్దాం. ఇదిగో ఎక్స్ప్లెయిన్ ప్యారలల్ ప్లేట్ కెపాసిటర్స్. కాంబినేషన్ కావాలి కదా. ఎస్, సో లెట్ మీ జస్ట్ డ్రా వన్ మోర్ డయాగ్రామ్. ఇదిగో వాట్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ సార్? ఏంటి ఇది? ఇదిగో డెరైవ్ ద ఎక్స్ప్రెషన్ ఫర్ కెపాసిటెన్స్ ఆఫ్ అ ప్యారలల్ ప్లేట్ కెపాసిటర్ కదా. ఎస్, డెరైవ్ ద ఎక్స్ప్రెషన్ ఫర్ అ కెపాసిటెన్స్ ఆఫ్ అ ప్యారలల్ ప్లేట్ కెపాసిటర్. గుర్తుపెట్టుకోండి. సో నౌ లెట్ us టాక్ అబౌట్ ద కెపాసిటెన్స్ ఆఫ్ అ ప్యారలల్ ప్లేట్ కెపాసిటర్. ఓకే, చూద్దాం అందరూ. ఇదిగో యూ హ్యావ్ టు డ్రా ఇట్ రా బాబు. దెర్ ఇస్ నో అదర్ ఆప్షన్. ఓకే, కెపాసిటెన్స్ ఆఫ్ అ ప్యారలల్ ప్లేట్ కెపాసిటర్. హూ ఇస్ లాఫింగ్ రా? కెపాసిటెన్స్ విజిబుల్, నాట్ విజిబుల్? ఇస్ ద స్క్రీన్ విజిబుల్, నాట్ విజిబుల్? అందరూ కెపాసిటెన్స్ ఆఫ్ అ ప్యారలల్ ప్లేట్ కెపాసిటర్. అర్థమైంది అందరికీ? ఎస్, parallel plate capacitor. ఇదే కదా, this is the capacitance. visible, not visible? ఏంట్రా? ఇదిగో మరి డయాగ్రామ్ డ్రా చేయాలి రా. మొదటిగా డయాగ్రామ్ కావాలి. ఇదిగో, సో డయాగ్రామ్ అంటే ఇదే. దిస్ ఈజ్ యువర్ ఫస్ట్ ప్లేట్, ఇదే మీ సెకండ్ ప్లేట్ కదా. ఎస్, క్రాసా? ఎగ్జామ్ హాల్లో ఒక స్కేల్ తీసుకోండి. ఓకే, మీతోనే. ఎస్, నాకు గుర్తుందిరా, నా ఫిజిక్స్ ఎగ్జామ్ టైంలో నేను స్కేల్, కంపాస్ మొత్తం మర్చిపోయాను. అండ్ దెన్ ఐ హ్యాడ్ టు డ్రా దీస్ లైన్స్. ఏంటి రా అది? నాట్ కమింగా?
దిస్ ఈజ్ యువర్ ఫస్ట్ లైన్. అలాగే కాపీ చేయండి రా. ఐ డోంట్ నో హౌ టు కాపీ దిస్. ఇదిగో దీస్ ఆర్ యువర్ ప్యారలల్ ప్లేట్ కెపాసిటర్. ఓకే, ఎస్. సరే చూడండి, మరి ఏం రావాలి సార్ ఈ కేసెస్ కోసమే? ఫస్ట్ థింగ్ దట్ యుర్ గోయింగ్ టు టాక్ ఈజ్ ద చార్జ్ డెన్సిటీ ప్లస్ సిగ్మా కదా. ఎస్, ప్లస్ సిగ్మా. పాజిటివ్ ఛార్జ్ ఉంటుంది సార్. లెఫ్ట్ ప్లేట్లో పాజిటివ్ ఛార్జ్ రాయండి. అలాగే మీ రైట్ సైడ్ ప్లేట్లో ఒక నెగటివ్ ఛార్జ్ రాసుకోండి. అదే. సో వన్స్ ఓకే, ఫా సౌండ్ కావాలరా. ఓకే, డన్ నాట్ డన్. సరే చూద్దాం. ఓకే ఓకే, లైక్ ద వీడియో, అందరూ లైక్ ద వీడియో. 100 likes కావాలిరా, 100 likes. అలాగే దేర్ విల్ బి దిస్ నెగటివ్ ఛార్జ్ ఆన్ ద అనదర్ ప్లేట్. ఇదే కదా, ఇదే మీ నెగటివ్ ఛార్జ్ అండ్ దట్ ఈస్ యువర్ పాజిటివ్ ఛార్జ్. మరి ఏం చేయాలి సార్? సెంటర్ పాయింట్ తీసుకోండి. ఓకే, సెంటర్ పాయింట్లో నెట్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ కావాలి. స్టెప్ నెంబర్ 1. ఓకే, సొల్యూషన్ రాసినప్పుడు యూ క్యాన్ ఇంట్రడ్యూస్ వాట్ ఎవర్ యూ వాంట్ టు రైట్ రా. ఇదిగో సొల్యూషన్ అంటే ఇదే. ఇమాజిన్, ఇదే కదా. ఎస్, ఇమాజిన్ అ parallel plate capacitor as shown. Imagine a parallel plate capacitor as shown. You can add whatever you want to add ra. Okay, make khichdi, make biryani, it's all up to you. Okay, cheyochu kani don't divert from the topic. Ide kada. Yes, left plate paina area equals to A, alage charge is equals to Q. ఇదే కదా, చార్జ్ ప్లస్ క్యూ తీసుకోండి. అండ్ దెన్ సిగ్మా ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ప్లస్ క్యూ అపాన్ ఏ వచ్చింది సార్. అలాగే మీ రైట్ ప్లేట్లో మీకు కావాలంటే రాసుకోండి. ఇదే కదా. ఎస్, లేదా ఇట్స్ నాట్ రిక్వైర్డ్ యాక్చువల్లీ. ఓకే, సరే. సో యూ కెన్ జస్ట్ వైప్ ఇట్ అవుట్. లెఫ్ట్ ప్లేట్, రైట్ ప్లేట్ నాట్ రిక్వైర్డ్. ఓకే, ఫర్ ప్లేట్స్ ఏరియా ఏ ఉంటుంది. ఇదే కదా. ఎస్, అండ్ డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద ప్లేట్స్ కూడా రాసుకోండి. డిస్టెన్స్ is equals to D ఉంటుంది. డిస్టెన్స్ అంటే D రా బాబు. ఇదిగో ఈ డిస్టెన్స్ D ఉంటుంది. ఏరియా A వచ్చింది సార్. అలాగే చార్జెస్ Q కూడా వచ్చింది. అదే కదా. ఎస్, నౌ లెట్ us అండర్స్టాండ్. నో ఎగ్జామ్ ఓన్లీ. వన్ శ్లోకం. పిఎస్పి గ్యాప్, పిఎస్పి గ్యాప్, పిఎస్పి గ్యాప్, పిఎస్పి గ్యాప్. ఏంట్రా G పవర్ స్టారా? ఎస్, లెట్ us see the discussion అందరు. ఓకే, నౌ ఇప్పుడు మొత్తం డిస్కషన్ కావాలంటే యూ హ్యావ్ టు టాక్ అబౌట్ పొటెన్షియల్ కదా. ఎస్, కెపాసిటెన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు క్యూ అపాన్ వి. ఇదే కదా ఈక్వేషన్ నెంబర్ 1 వచ్చింది. కెపాసిటెన్స్ వచ్చింది కదా, క్యూ అపాన్ వి. నాకు వి కావాలి, పొటెన్షియల్ కావాలి కదా. దేర్ ఫోర్ యూ హ్యావ్ టు టాక్ అబౌట్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్. నౌ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఈ బార్ బిట్వీన్ ద ప్లేట్స్. ఇదే కదరా బాబు. ఎస్, ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఈ బార్ బిట్వీన్ ద ప్లేట్స్. ఓకే, ఆ కోసమే చూడండి, పాజిటివ్ ఛార్జ్ ఉంటుంది కదా. ఇదిగో లెఫ్ట్ సైడ్ పైన పాజిటివ్ ఛార్జ్ ఉంటే ద ఫీల్డ్ విల్ బి అవే ఫ్రమ్ ద ఛార్జ్. అంటే ఇదిగో ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ డ్యూ టు పాజిటివ్ ఛార్జ్ రైట్ సైడ్లో ఉంటుంది. కానీ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ డ్యూ టు నెగిటివ్ ఛార్జ్ కూడా రైట్ సైడ్లోనే ఉంటుంది. ఎందుకు సార్? బికాజ్ ద నెగిటివ్ ఛార్జ్ ఫీల్డ్ ఇస్ టువర్డ్స్ ఇట్ సెల్ఫ్, పాజిటివ్ ఫీల్డ్ ఇస్ అవే ఫ్రమ్ ద ఇట్ సెల్ఫ్. అదే కదా. కాబట్టి రాసుకోండి సార్, నెట్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఈ నెట్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు ఈ డ్యూ టు పాజిటివ్ ప్లస్ ఈ నెట్ టు నెగిటివ్. అదే కదా. ఈ డ్యూ టు పాజిటివ్ అంతా సార్ సిగ్మా బై 2 ఎప్సిలాన్ నాట్. అలాగే ఈ డ్యూ టు నెగటివ్ ఈజ్ ఆల్సో ఈక్వల్స్ టు సిగ్మా బై 2 ఎప్సిలాన్ నాట్. అదే సర్ జీ లెటర్స్ నాట్ విజిబుల్. ఇంక్రీజ్ ద సైజ్ ఆఫ్ రైటింగ్, इंक्रीज योर वॉइस प्लीज. ओके अभी कितना इंक्रीज करना वॉइस मेरे को समझ नहीं आ रहा कुछ भी. ओके, दिस ఈజ్ యువర్ నెట్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఈ నెట్ కదా. ఎస్, కాబట్టి యువర్ నెట్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు సిగ్మా బై ఎప్సిలాన్ నాట్ వచ్చింది కదా నెట్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్. ఎస్, ఇప్పటి నుంచి యూ వాంట్ పొటెన్షియల్ కదా. సో సార్ పొటెన్షియల్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఈ ఇంటూ డి అంటే సిగ్మా బై ఎప్సిలాన్ నాట్ ఇంటూ డి వచ్చింది కదా. దిస్ ఈజ్ యువర్ పొటెన్షియల్. మరి ఈక్వేషన్ నెంబర్ 2 రాసుకోండి. నౌ యూ రైట్ ఫ్రమ్ ఈక్వేషన్ నెంబర్ 1 అండ్ ఈక్వేషన్ నెంబర్ 2. ఇదే కదా. ఎస్, ఐ హోప్ నౌ ఇట్ విల్ బి audible. ఎస్, ఇట్ షుడ్ బి క్లియర్ బై నౌ. ఓకే, క్లియరా నాట్ క్లియరా అందరూ చెప్పండి. ये घूम क्यों रहा है भाई? ओके, यस, shit man, whose name is Shitra? Huh? Yes, so you can say that your capacitance is equals to Q divided by V. ఈ V కి ప్లేస్లో ఫార్ములా రాసుకోండి, సిగ్మా డి బై ఎప్సిలాన్ నాట్. అర్థమైంది? కాబట్టి Q ఇంటూ ఎప్సిలాన్ నాట్ బై సిగ్మా ఇంటూ డి. బట్
your sigma value is q upon A. Therefore, capacitance is q epsilon naught by q upon A into D ante q gone. What is the final answer, sir? Ante A into epsilon naught by D. Mari final statement kuda raskondi. Hence, the capacitance between the parallel plate capacitor is equals to A epsilon naught by D. Ochindi kada? This is the capacitance. Done. Next part ra. Next part lo enti untundi sir? Idigo, this is your next part kada. Explain parallel combination of capacitor alage series combination of capacitors kuda explain cheyandi. So how are we going to explain this? Ide kada, that is the problem. Old city lo eda chudandi andaru. So em kavali sir maaku? You want the capacitance of parallel plate capacitors kada. Parallel kuda chuddam, series kuda chuddam, one by one. Okay, modatiga. Yes, so let us talk about both of them. Okay, one by one. మొదటిగా ప్యారలల్ గురించి చూద్దాం, దాని తర్వాత సిరీస్ గురించి చూద్దాం. ఎస్ రై లిక్కీ ఉన్నావా? లిక్కీ ఉన్నావా? లిక్కీ అనరా? ఎవడరా లిక్కీ? ఇదిగా 8th క్వశ్చన్ కదా అందరూ. 8th క్వశ్చన్ కోసమే వాట్ ఈస్ ద సొల్యూషన్ సార్? కెపాసిటెన్స్ ఫర్ అ ప్యారలల్ ప్లేట్ కెపాసిటర్. అదే కదా? ఎస్. So that means for 8th question we are going to talk about a parallel plate capacitor, not parallel combination of capacitors kada. Parallel combination capacitors. Ide kada? Yes. Chudandi. So sir, this is your first capacitor. Diagram right side. Okay, remember. Always remember diagram to the right side. Era babu fake. What is your intention? Cheppu. You want my house? Should I name it to you? Yes, Likhita cheppu amma. Likhita, what are you saying? Likhita, parallel plate kavali kada, mari diagram right side lo kavali. This should be your first capacitor C1 anukondi, alage ide మీ second capacitor C2 anukondi. అయిపోయింది కదా? Yes. Now I want you to replace this two capacitor with a net capacitance C net. ఇదే కదా రీప్లేస్ అయింది. మరి there is sir తిన్నారా? No. I can't understand Amit. Okay. So let us say the potential difference is 0, 0. V equals to 0 kada? Yes. అలాగే ఇక్కడ కూడా V is equals to 0 అనుకోండిరా బాబు. V is equals to 0. V is equals to V ఉంటే V is equals to V వస్తాయి. అదే కదా పాయింట్ నెంబర్ 1 to be noted. అంటే V1 is equals to V2 is equals to V. అదే కదా? Yes. Potential differences ఉంటుంది. Next part of the discussion sir, చూడండి. If there is total charge Q on this capacitor, అంటే you can say Q1 is on this capacitor, Q2 ఈ capacitor పైన ఉంటుంది. ఇదిగో total charge Q is equals to Q1 plus Q2 కదా. But Q is equals to CV రా బాబు. Substitute sir. C net V net is equals to C1 V1 plus C2 V2 వచ్చింది కదా? Yes. But as you all know, V1 is equals to V2 is equals to V is equals to V net రాసుకోండి సార్. C net into V is equals to C1V plus C2V. C1V1 not C1V1 రా బాబు. C1V plus C2V ఇదే కదా? మరి సార్ VV కూడా gone. Therefore C net is equals to C1 plus C2 వస్తాయి. So this is the net capacitance for the first case. చూడండి ఇదే కదా? ఇదే మీ సిరీస్ కోసమే దిస్ ఈస్ ద డిస్కషన్. అందరూ ప్లీజ్ లైక్ ద వీడియో. లెట్ మీ గో టువర్డ్స్ 100 likes. ఓకే, 100 likes ఈజ్ అవర్ టార్గెట్ రా బాబు. ఈ సెషన్ కోసమే మా టార్గెట్ అంటే 100 likes. మినిమం 100 likes చేయండి అందరూ. నెక్స్ట్ పార్ట్ సార్ యువర్ సిరీస్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ కెపాసిటెన్స్ కదా. అండ్ ఆల్సో సబ్స్క్రైబ్ ద ఛానల్. హూ ఎవర్ డిడ్ నాట్ సబ్స్క్రైబ్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్. ఓకే, సిరీస్ కాంబినేషన్ నెక్స్ట్ కేస్ రా బాబు. You should be remembering all these things. Okay, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. 100% క్వశ్చన్ వస్తాయి రా. సో దిస్ ఈజ్ యువర్ ఫస్ట్ కెపాసిటర్, సెకండ్ కెపాసిటర్ C1 C2 ఇదే కదా? ఎస్. యూ రీప్లేస్ ఇట్ విత్ ద థర్డ్ కెపాసిటర్ అంటే C net. చూడండి. నౌ వాట్ ఈస్ గోయింగ్ టు హ్యాపన్ సార్?
ఎక్కడ ద పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ అనుకోండి V1 అండ్ హియర్ యూ అజ్యూమ్ దట్ ద పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ ఇస్ V2. అదే కదా. నా వెన్ యూ కంబైన్ బోత్ ద కెపాసిటర్స్ మీ నెట్ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ ఏంటి సార్? ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ దాకా మీ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ ఇస్ V net. మరి ఏం రాయొచ్చు సార్? V net ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు V1 ప్లస్ V2. అదే కదా. ఎస్, కానీ ఛార్జ్ మాత్రమే సేమ్ ఉంటుంది. సో సార్ ప్లస్ క్యూ ఛార్జ్ ఉంటే ప్లస్ క్యూ ఇక్కడ కూడా ఉంటుంది. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ యూ రైట్ హియర్, ఓకే. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ చెప్పండి క్యూ నెట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు Q1 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు Q2. డన్. దిస్ ఈజ్ అ కండిషన్, ఓకే. ఇదే మీ మాత్రమే కండిషన్. నౌ వాట్ ఆర్ యూ గోయింగ్ టు రైట్? బట్ your V is equals to Q upon C కదా. therefore Q net upon C net is equal V net కదా. V net కి ప్లేస్లో Q net upon C net వచ్చింది. ఇదిగో V1 కి ప్లేస్లో Q1 upon C1 వస్తాయి. అలాగే V2 కి ప్లేస్లో Q2 upon C2 వస్తాయి. బట్ చూడండి Q net Q1 Q2 సేమ్ ఉంటుంది కదా. Q net Q1 Q2 సేమ్ ఉంటే గాన్. కాబట్టి 1 upon C net is equals to 1 upon C1 plus 1 upon C2 వస్తుంది. డన్ సార్. దిస్ ఈజ్ యువర్ సీరియస్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ కెపాసిటర్స్. అర్థమైంది అందరికీ? ఎస్. నెక్స్ట్ పార్ట్ రా బాబు. నెక్స్ట్ పార్ట్. సార్ నా దగ్గర 3 eggs ఉన్నాయి, నేను ఆమ్లెట్ వేయాలా లేక బాయిల్ చేసుకోవాలా? ఓకే. అరే డైరెక్ట్లా తిన్నురా. డైరెక్ట్లీ నథింగ్, డోంట్ డూ ఎనీథింగ్, టేక్ ద ఎగ్ గా. ఓకే. ఎస్, లక్ ఉంటే యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఇట్ విల్ ఫ్లో డౌన్ అండ్ యాజ్ విల్ ఇట్ విల్ కమ్ అగైన్. ఓకే. లక్కీ ఉంటే ఇట్ విల్ కమ్ అగైన్ యాజ్ ఇట్ ఈస్. ఓకే. దెన్ యూ క్యాన్ బాయిల్ అండ్ యూ కెన్ ఫ్రై. ఓకే. ఏది నాకు కావాలంటే తీసుకోవచ్చు. గైస్ ప్లీజ్ స్టాప్ యువర్ ఫ్రికింగ్ కన్వర్జేషన్ అండ్ ప్లీజ్ కాన్సన్ట్రేట్ ఆన్ ద క్లాస్. వీ హ్యావ్ ఎగ్జామ్ టుమారో. అదే దట్స్ వాట్ ఐమ్ టెలింగ్. ఎస్, నెక్స్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ ద డిస్కషన్. సార్ ఏ చాప్టర్ SAQ చాయిస్కి వదిలేయచ్చు. యూ క్యాన్ లీవ్ వాట్ ఎవర్ యూ వాంట్. ఓకే. మ్యాగ్నెటిజం కూడా tan A tan B in positions of a deflection magnetometer. గుర్తుపెట్టుకోండి. tan A పొజిషన్ అంటే ఏంటరా బాబు? మాత్రమే ఈస్ట్ వెస్ట్ కావాలి. మరి మ్యాగ్నెట్ యాక్సిస్ అంటే నార్త్ సౌత్ కావాలి. tan theta is equals to BM upon BH కదా. ఎస్, we will come to this question later on. First let us talk about your ampere circuit law. Okay. Yes. హాయ్ సార్ ఎలా ఏం చేశారాలి మార్నింగ్? రిజాల్వింగ్ పవర్ ఆఫ్ ఎన్ ఐ కావాలి. is it there? It is there in the PDF రా. ఓకే. Is it there, the resolving power of I? There or not there? It should be there itself, okay? Need a simple microscope, formation, magnifying power. Yes, idigo, resolving power of I. 2-point objects or fine lines placed at a distance. Observer moves away till resolve kada. Minimum angular separation 1 minute కావాలి అంటే 1/60 degrees for normal eye. Resolving power is 1 theta. ఇదిగో. సో ఇఫ్ యూ హ్యావ్ 2 objects, ఇదే కదా, యు ఆర్ గోయింగ్ అవే. సో సార్ ఒక పాయింట్ ఆఫ్ టైంలో దిస్ యాంగిల్ దట్ ఈస్ మేకింగ్ విత్ యువర్ ఐస్ రా, ఇదిగో తీటా కదా, ఎస్ తీటా వాల్యూ. ఈ తీటా వాల్యూ షుడ్ బి ఈక్వల్స్ టు 1 minute. 1 minute అంటే 1/60 degrees కదా. ఎస్, మరి రిజాల్వింగ్ పవర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ 1/θ వస్తాయి. అదే యూ క్యాన్ రైట్ వాట్ ఎవర్ యువర్. ఓకే, ఏదైనా కావాలంటే రాయొచ్చు. ఓకే, దిస్ ఈజ్ ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ యువర్ రిజాల్వింగ్ పవర్ ఆఫ్ ఐ. సరే, నెక్స్ట్ పార్ట్లో రా బాబు. నెక్స్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ ద డిస్కషన్ ఏంటి అది? లైక్ ద వీడియో గైస్, లైక్ ద వీడియో. మినిమం 100 likes. 100 likes కావాలి. ఓకే, లైక్ ద వీడియో ఆల్ ఆఫ్ యూ. ఎందుకంటే ఇఫ్ యూ లైక్ ఇట్ దెన్ ఇట్ విల్ గో టు ద నెక్స్ట్ యువర్ ఫ్రెండ్స్ రా. ఓకే, మీ ఫ్రెండ్స్ దగ్గర కూడా పోతుంది. వాట్ ఆర్ ద క్వశ్చన్స్ రిమైనింగ్ రా బాబు? లెట్ us just finish these questions. ఓకే, డన్ కదా. యువర్ ఫస్ట్ షీట్ ఈస్ డన్ ఎనీ హౌ, కంప్లీటెడ్ రైట్? ఎస్, డన్. థర్డ్ డన్, ఫోర్త్ డన్, ఫిఫ్త్ డన్, సిక్స్త్ డన్, ఎయిత్ కూడా డన్. మరి ప్యారలల్ కాంబినేషన్ అయిపోయింది. ఇదిగో ద క్వశ్చన్స్ దట్ ఆర్ కంప్లీటెడ్, లెట్ us just write them completed. ఓకే, ప్యారలల్ కాంబినేషన్ డన్, సిరీస్ కాంబినేషన్ డన్. మరి ఏం కావాలరా బాబు? మ్యూచువల్ ఇండక్టెన్స్ ఆఫ్ 2 లాంగ్ కోయాక్సియల్ సోలెనాయిడ్స్. ఓకే, సో సొల్యూషన్ ఎక్కడ ఉంటుంది చూడండి. దిస్ ఈజ్ ద సొల్యూషన్. ఓకే, అంటే లాంగ్ కోయాక్సియల్ సోలెనాయిడ్స్ కావాలి కదా. దిస్ ఈజ్ యువర్ ఫస్ట్ సోలెనాయిడ్ రా బాబు. అలాగే ఇదే మీ సెకండ్ సోలెనాయిడ్ కదా. ఎస్, దిస్ ఈజ్ యువర్ సెకండ్ సోలెనాయిడ్. కోయాక్సియల్ సోలెనాయిడ్స్ ఉంటుంది. ఎస్,
గుర్తుపెట్టుకోండి. సో సార్ లెట్ us సే ఫర్ యువర్ సెకండరీ సోలనాయిడ్ లేదా ఇన్నర్ సోలనాయిడ్ N2 ఇస్ ద నెంబర్ ఆఫ్ టర్న్స్. అలాగే బయటికి సోలనాయిడ్స్ కోసమే N1 ఇస్ ద నెంబర్ ఆఫ్ టర్న్స్. ఇదే కదా. ఎస్, ఇదిగో ప్రైమరీ సోలనాయిడ్ కోసం N1 టర్న్స్ ఉంటుంది పర్ యూనిట్ లెంత్ కదా, అంటే N1 టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ టర్న్స్. ఓకే, టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ టర్న్స్ ఇదే కదా. ఎస్, టోటల్ లెంత్ L1 అనుకోండి, L1. దేర్ ఫోర్ సార్ N1 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు క్యాపిటల్ N1 అపాన్ L1. అలాగే మీ సెకండ్ సోలనాయిడ్ కోసమే L2 లెంత్ అనుకోండి సార్. అలాగే దెర్ యూ కెన్ సే నంబర్ ఆఫ్ టర్న్స్ N2 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు N2 అపాన్ L2. వచ్చింది కదా. ఎస్, మరి ఏం కావాలి? ఫ్లక్స్ పర్ టర్న్ ఆఫ్ ద సెకండరీ కాయిల్. సెకండరీ కాయిల్ అంటే ఇదిగో, దిస్ ఈజ్ యువర్ సెకండరీ కాయిల్ కదా. చూడండి, ఫ్లక్స్ డ్యూ టు ప్రైమరీ కాయిల్ ఆన్ ద సెకండరీ కాయిల్ అంటే B1 ఇంటూ A. అలాగే ఫ్లక్స్ లింకేజ్ అంటే తెలుసా మీకు? ఇదిగో లింకేజ్ అంటే టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఫ్లక్స్ లేదా టోటల్ ఫ్లక్స్ త్రూ సెకండరీ కాయిల్ కదా. ఎస్, త్రూ సెకండరీ కాయిల్. ఏంటి సార్ టోటల్ ఫ్లక్స్ త్రూ సెకండరీ కాయిల్ అంటే టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ టర్న్స్ ఆఫ్ సెకండరీ కాయిల్. ఏంటి సార్ అది? N2 మల్టీప్లైడ్ బై ఫ్లక్స్ డ్యూ టు ప్రైమరీ కాయిల్. ఇదే కదా. ఎస్, ప్రైమరీ కాయిల్. సో సార్ N2 వాల్యూ ఏంటి? స్మాల్ n2 ఇంటూ L2 మల్టీప్లైడ్ బై ఫ్లక్స్ త్రూ ప్రైమరీ కాయిల్. ఏంటి సార్ అది? μ0 ఇంటూ N1 మల్టీప్లైడ్ బై I1. గుర్తుపెట్టుకోండి. డన్. ఇదే కదా. ఎస్, సో వాట్ యూ క్యాన్ అండర్స్టాండ్ ఈజ్ ఏంట్రా అది? సో దిస్ ఇస్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. ఇదే కదా మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ మల్టీప్లైడ్ బై ఏరియా. ఇదిగో దిస్ ఈజ్ యువర్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. బీ బార్ వచ్చింది, మల్టీప్లైడ్ బై ఏరియా కావాలి. ఫ్లక్స్లో ఏరియా ఉంటుంది కదా. ఎస్, నౌ యూ హ్యావ్ టు టాక్ అబౌట్ ఏరియా. వాట్ ఏరియా ఆర్ యూ గోయింగ్ టు టాక్ అబౌట్ సార్? ఏరియా మాత్రమే సేమ్ ఉంటుంది. సేమ్, కీప్ ద ఏరియా టు బి సేమ్. ఓకే, ఏ ఇస్ ద ఏరియా. అదే, నౌ యూ క్యాన్ సింప్లీ సే దట్ యువర్ ఫ్లక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఫ్లక్స్ త్రూ సెకండరీ కాయిల్ కదా. ఎస్, N2 N1 μ0 I1 ఇంటూ L మల్టీప్లైడ్ బై ఏరియా A. గుర్తుపెట్టుకోండి. సో యువర్ ఫ్లక్స్ త్రూ సెకండరీ కాయిల్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు I1 మల్టీప్లైడ్ బై ఆల్ ఆఫ్ దిస్ క్వాంటిటీ. వాట్ ఈస్ ఇట్ సార్? μ0 N1 N2 L మల్టీప్లైడ్ బై ఏరియా. ఇదిగో దిస్ ఈజ్ యువర్ మ్యూచువల్ ఇండక్టెన్స్ క్యాపిటల్ M. వచ్చింది కదా. ఎస్ सर एक बार डॉपलर इफेक्ट एक्सप्लेन करो इन इजी वे प्लीज. डॉपलर इफेक्ट का मतलब ये है कि जब तुम्हारे पास में कोई साउंड है ढक 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 कर रहा है, बराबर, इट इज डूइंग ढक 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 ढक. చూడు, it is your observer. So sound waves are starting from this point ढक 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 and they are coming to the observer. అదే కదా. అంటే ఒక సెకండ్ లో let us say 10 frequencies ढक 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 10 times లేదా 2 times ढक 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 ढक. ఇదే కదా ढक ढक ఫ్రీక్వెన్సీ. ఇదే కదా. ఎస్, డక్ 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 డక్. बट व्हेन द ऑब्जर्वर इज कमिंग क्लोज टू द साउंड इफेक्ट, ये ऑब्जर्वर के वास्ते 2 सेकंड्स नहीं निकलेंगे, 2 बीट्स नहीं निकलेंगे, इसके वास्ते ज़्यादा बीट्स निकलेंगे. इदिगो పొజిషన్ చూడండి ఒకసారి. పొజిషన్ డక్ 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 డక్. బట్ యాజ్ హీ ఈస్ కమింగ్ క్లోజ్ డక్ 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 సంథింగ్ లైక్ దిస్. ఓకే, బేసికలీ అపరెంట్ ఫ్రీక్వెన్సీ చేంజెస్ రా బాబు. అదే సింపుల్ స్టేట్మెంట్ అంటే అదే. ఓకే, Ampere's circuital law కావాలి కదా. ఎస్, నౌ లెట్ us talk about your Ampere's circuital law. What does it say, sir? Like the video. అందరూ please like the video. Let us count for 100 likes. Aim for 100 likes అందరూ. 19 students watching కదా. ఎస్, నాకు 100 likes minimum కావాలి. ఇది జాగ్రత్తగా do it carefully. Okay, all of you. ఎస్, ఐ హోప్ విల్ డూ 100 likes. సార్ ప్రాబ్లమ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారా? తేజస్వి, సుజాత, ప్రాబ్లమ్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన కదా ఇప్పటిదాకా. చూడు, సో యూ జస్ట్ గో అండ్ స్క్రోల్ బ్యాక్. ఇది మొత్తం ప్రాబ్లమ్సే కదా. ఇవన్నిటి ప్రాబ్లమ్స్ ఓన్లీ. దీస్ ఆర్ ఆల్ ద ప్రాబ్లమ్స్. మీ 4 మార్క్స్ కోసమే వచ్చిన ప్రాబ్లమ్స్ రా బాబు. ఇదే మీ 8 మార్క్స్ కోసమే దిస్ ఈస్ ద డిస్కషన్ దట్ వీ హ్యావ్ డన్ ఇన్ ద లాస్ట్ క్లాస్. ఇదే కదా. అదే కాబట్టి చెప్తున్నాను, ఈ పీడిఎఫ్లో మీ 8 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ కూడా ఉంటుంది, మీ 4 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ కూడా ఉంటుంది, అండ్ యువర్ 2 మార్క్ క్వశ్చన్స్ ఆర్ ఆల్సో దేర్. 8 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ కోసమే లాస్ట్ సెషన్లో మనం కవర్ చేసిన మొత్తం డిస్కషన్స్ రా. మరి ఈ సెషన్ కోసమే ఐఎమ్ జస్ట్ గోయింగ్ టు స్క్రోల్ త్రూ 8 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్. అంటే క్వశ్చన్స్ ఆర్ దిస్ సార్, సొల్యూషన్స్ ఆర్ దిస్. ఈ పీడిఎఫ్లో మొత్తం ఉంటుంది. చూడండి, యూ డోంట్ నీడ్ ఎనీథింగ్ ఎల్స్. ఐఎమ్ టెల్లింగ్ యూ, మార్క్ మై వర్డ్స్. బుల్లెట్ అప్ సార్, స్టార్స్ నో. Okay, baby bullet, all these things not required ra. Nothing at all required. Don't waste your money in buying all of this.
ఫ్రీ మటీరియల్ ఉంటుంది కదా ఇక్కడ. ఈ పీడిఎఫ్లో ప్రాబ్లమ్స్ కూడా ఉంటుంది, సొల్యూషన్స్ కూడా ఉంటుంది. మొత్తం పీడిఎఫ్ని చదివి ఐఎమ్ గ్యారంటీయింగ్ యూ, ఓకే, ఐఎమ్ గ్యారంటీయింగ్ యూ విల్ గెట్ 60/60 మార్క్స్. అదే, యూ డోంట్ నీడ్ ఎనీథింగ్ ఎల్స్. ఈ పీడిఎఫ్లో సమ్వేర్ అరౌండ్ 100 పేజెస్ ఆర్ దేర్, 100 పేజెస్ ఉంటాయి. సో ఈవినింగ్ 6-7లో కూడా కూర్చి యూ క్యాన్ సిట్ ఫర్ హోల్ నైట్. 7 నుంచి మార్నింగ్ 3-4 వరకు చదివి మీకు కావాలంటే కొంచెం 1-2 hours కోసమే పడుకోండి, లేదా డైరెక్ట్లీ గో ఇన్ టు ద ఎగ్జామ్ హాల్ అండ్ రైట్ ద సొల్యూషన్. నాట్ రిక్వైర్డ్ టు డూ ఎనీథింగ్, ఓకే. యూ డోంట్ నీడ్ ఎనీ పీడిఎఫ్, యూ డోంట్ నీడ్ ఎనీ మటీరియల్. ఈ పీడిఎఫ్ అంటే చాలు అందరూ, ఓకే. ఎస్, దిస్ పీడిఎఫ్ ఇస్ మోర్ దెన్ సఫిషియంట్ టు ఆల్ ఆఫ్ యూ. నాట్ రిక్వైర్డ్ ఎనీథింగ్, నథింగ్ ఇస్ రిక్వైర్డ్. ఇదే మీ క్వశ్చన్స్ కదా, మీ 8 మార్క్స్ కోసమే. దీస్ ఆర్ యువర్ క్వశ్చన్స్. అదే, సో ఇదే మీ పొటెన్షియోమీటర్, అలాగే ఈఆర్ వీట్ స్టోన్ బ్రిడ్జ్, ఇదే కదా, కేసీఎల్, కేబిఎల్, కరెంట్ ఎలక్ట్రిసిటీ నుంచి క్వశ్చన్స్, ట్యాగ్ క్వశ్చన్స్ కూడా ఉన్నాయి ఈ పీడిఎఫ్లో. చూడండి, ఇట్స్ ఆల్ అప్ టు యూ నౌ, యూ ఓన్లీ హ్యావ్ టు గో అండ్ సీ ద పీడిఎఫ్. అదే, ఇదే కదా, ఎన్ని పేజెస్ ఉన్నాయి సార్? మోర్ దెన్ 120 పేజెస్ ఆర్ దేర్ ఇన్ ద పీడిఎఫ్. ఎస్, సర్లే, ఓకే. చూడండి నెక్స్ట్ పార్ట్లో ఏముంటుంది సార్? let us complete your ampere circuital law. We were discussing about your that itself kada. Yes, me ampere circuital law. Chudandi, this is a complete set of PDF, okay. You don't need anything else, just ee PDF ni refer cheyandi. Ade, give me 1 minute. I will remove the unnecessary things, okay. Control D. Deleted, not deleted. Done. ఆంపియర్ సర్క్యూటల్ లా, ఎస్, చూద్దాం. సో ఇదే మీ ఆంపియర్ సర్క్యూటల్ లా కదా. జస్ట్ గివ్ మీ మినిట్ రా బాబు. వాట్ ఈస్ యువర్ ఆంపియర్ సర్క్యూటల్ లా? స్టేట్మెంట్ రాసుకోండి. స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ ఆంపియర్ సర్క్యూటల్ లా. వాట్ ఈస్ ద స్టేట్మెంట్ సార్? స్టేట్మెంట్ అంటే ఇదే. ఇట్ స్టేట్స్ that the linear, not linear. It states that for a closed loop, ide kada, yes, the dot product of magnetic field and length is equal to magnetic field and length kada, and length is equal to, లేదా డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ రాసుకోండి, ఓకే. ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు the total current enclosed in the loop. The total current enclosed in the loop, okay. Andaru please like the video. Let us go for 100 likes, okay. Enclosed ra babu. Total current enclosed in the loop, okay. Total current enclosed in the loop. Sir, from electromagnetic induction eddy current is the question will be the damn sure question for IPE this year, right? Maybe, okay. Total current enclosed in the loop. ఇదే కదా, ఎస్. అంటే
You can say closed integral of b bar dot dl bar is equals to mu naught divided by current inside. Example ఏంటి సార్, ఒక లూప్ డ్రా చేయండి. ఇదిగో దిస్ ఈజ్ యువర్ డిఎల్ బార్ కదా, డిఎల్ బార్. ఇదిగో దిస్ ఈజ్ యువర్ డిఎల్ బార్, ఇదే మీ డిఎల్ బార్. ఈ డిఎల్ బార్లో కొన్ని కరెంట్స్ ఫ్లో అవుతాయిరా. ఇదిగో కరెంట్ I1, అలాగే యువర్ కరెంట్ I2, దిస్ ఈజ్ యువర్ కరెంట్ I3, ఇదే కదా. ఎస్ రయాన్, ఎస్ రయాన్, ఎస్. So you will write, sir, closed integral of b bar dot dl bar is equals to mu naught into internal currents. చెప్పండి, there are I4 current రా, అలాగే మీ దగ్గర I5 కరెంట్ కూడా ఉంటుంది. కానీ I4 I5 బయటికి ఉంటుంది. ఇదిగో ఈ లూప్కి బయటికి ఉంటే యూ డోంట్ హ్యావ్ టు రైట్ I4 అండ్ I5, I2 ప్లస్ I3. అదే నోట్, వాట్ ఈస్ ద నోట్ సార్? I4 and I5 will not be included in the loop. అదే, that's it. ఓకే, ద ఎగ్జాంపుల్స్ మీకు కావాలంటే ఎగ్జాంపుల్స్ కూడా రాయొచ్చు. ఓకే, యూ కెన్ యూజ్ ద ఎగ్జాంపుల్స్ ఆల్సో, యూజ్ కేసెస్ అండ్ ఎగ్జాంపుల్స్. ఇదే కదా. ఎస్, ఇదిగో బీ బార్ డాట్ డిఎల్ బార్ మీ సోలోనాయిడ్ కోసమే ఇదే ఎగ్జాంపుల్. దిస్ ఈజ్ ద ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ యువర్ సోలోనాయిడ్ అండ్ దెన్ దట్ ఈస్ ద ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ యువర్ టోరాయిడ్. అర్థమైంది అందరికీ? లైక్ ద వీడియో, ఆల్ ఆఫ్ యూ గైస్, లైక్ ద వీడియో. 100 లైక్స్ కావాలి, మినిమం 100 కావాలి రా బాబు, మినిమం 100. ఓకే, అలాగే ఇదిగో స్టేట్ కిర్చాఫ్స్ లాస్. ఓకే, కిర్చాఫ్స్ లాస్ బీట్ స్టోన్ బ్రిడ్జ్ బ్యాలెన్స్ చేయడానికి క్వశ్చన్ రా బాబు. ఇట్ ఈస్ దేర్ ఫర్ 8 మార్క్స్. ఓకే, అందరూ ఇది జాగ్రత్తగా వినండి. దిస్ క్వశ్చన్ ఈస్ దేర్ ఫర్ 8 మార్క్స్. అంటే ఈ పీడిఎఫ్లో ఆల్రెడీ ఉంటుంది ఈ క్వశ్చన్. దిస్ క్వశ్చన్ ఈజ్ ఆల్రెడీ దేర్ ఇన్ ద పీడిఎఫ్, కానీ ఇట్ ఈస్ దేర్ ఇన్ ద బిఫోర్ పార్ట్. ఓకే, బిఫోర్ పార్ట్లో ఉంటుంది. So let me just go and explain about this thing. Okay, 8 marks question kosame kada. So let us just remove it and then I need the combination to be extremely good actually. Right. हाँ, आते शहनाज कौसर सही है, बराबर है. ओके, 55 प्लस आने के चांसेस तो है पूरी तरह से, लेकिन ये पीडीएफ करेंगे तो फिर 60 आते, पूरे 60 आते. ఓకే, అంటే గెస్ట్ పేపర్ ఈజ్ గెస్ట్ పేపర్ ఓన్లీ రా. ఓకే, ఈ పీడిఎఫ్ని గట్టిగా చేస్తే 60 out of 60 మాత్రమే ఖచ్చితంగా వస్తాయి. ఇట్స్ మై కాన్ఫిడెన్స్. ఓకే, ఇదే నా గ్యారంటీ రా బాబు. సరే అందరూ ఓకే. నెక్స్ట్ పార్ట్లో ఏంటి సార్? వాట్ ఈస్ దర్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ పార్ట్? ఇదిగో కంప్లీటెడ్. ఆల్ ఆఫ్ దీస్ క్వశ్చన్స్ ఆర్ కంప్లీటెడ్ ఆల్రెడీ. ఓకే, 9th క్వశ్చన్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఫర్ మ్యూచువల్ ఇండక్టర్స్, అది కూడా డన్, ఆల్రెడీ డన్. ఓకే, మ్యూచువల్ ఇండక్టెన్స్ డన్ కదా. ఇదిగో దిస్ ఈజ్ ద ఎక్స్ప్రెషన్ ఫర్ యువర్ మ్యూచువల్ ఇండక్టెన్స్. మరి ఎక్స్ప్లెయిన్ సర్క్యూటల్ లా కంప్లీటెడ్ సార్. కిర్చాఫ్స్ లా కూడా కంప్లీటెడ్. 13th క్వశ్చన్ డన్. మరి 14th క్వశ్చన్ ఏంటి సార్? వర్కింగ్ ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ పొటెన్షియోమీటర్ ఆల్రెడీ డన్ ఇన్ యువర్ 8 మార్క్. ఓకే, ఇది కూడా మీ 8 మార్క్ క్వశ్చన్ రా బాబు, 8 మార్క్ క్వశ్చన్. ఓకే, కానీ మీ 4 మార్క్స్ క్వశ్చన్ వస్తే ఎగ్జామ్ హాల్లో యూ జస్ట్ రైట్ ద బ్రీఫ్ ఇంట్రొడక్షన్ అబౌట్ ఇట్. ఓకే, ఇట్ ఈస్ ఆల్రెడీ దేర్. ఓకే, ఆల్రెడీ దేర్ ఇన్ ద పీడిఎఫ్. ఈ క్వశ్చన్ అంటే ఇట్ ఈస్ ఆల్రెడీ దేర్ ఇన్ ద పీడిఎఫ్. ఓకే, దేర్ ఇన్ పీడిఎఫ్ గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇదే ఫర్ యువర్ 8 మార్క్స్ సెక్షన్ కోసమే. దిస్ పార్ట్ ఈజ్ ఆల్రెడీ దేర్ ఇన్ యువర్ పీడిఎఫ్. అందరూ అర్థమైంది? ఓ మరి మీకేంటి పని? ఎక్కడ వీళ్ళ కెమిస్ట్రీ చూడు. ఓకే, సుచిత్ర ఏమైందిరా? వాట్ హ్యాపన్ సుచిత్ర? హైదరాబాద్ ఉన్నారా ఎవరైనా? నేను హైదరాబాద్ నుంచి. స్టేట్ అండ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ బయోట్ సెవెట్ లా గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇప్పుడు 16th క్వశ్చన్ కోసమే బయోట్ సెవెట్ లా కదా. ఎస్, ఫర్ యువర్ 16th క్వశ్చన్ యూ హ్యావ్ టు టాక్ అబౌట్ యువర్ బయోట్ సెవెట్ లా. కానీ క్వశ్చన్ నెంబర్ ఏంటి సార్ అది?
I think we have discussed question number 14. Did we discuss? No, 15th question. We are discussing here. So, ide 15th question tarvata 16 vastayi kada. Yes. So, for your 16th question, I will write here. Question number 16, okay? Hey, okka nimisham. Ide 16th question. What is the question, sir? Biot-Savart law kada? Yes. Biot-Savart law. స్టేట్మెంట్ చెప్పండి ఒకసారి అండ్ దాని తర్వాత మనం మిగతా స్టేట్మెంట్స్ గురించి చూద్దాం. ఓకే, ద లా స్టేట్స్ లేదా బాయోట్-సెవర్ట్ లా స్టేట్స్ దాట్ शहनाज गैस पेपर 7 बजे आता. ओके, बायोट-सेवर्ट लॉ. लेकिन मेरा बोलना ये है कि यू डाउनलोड द PDF फर्स्ट. ओके, because even if guest paper is there, it will be from the PDF itself. Okay, nothing is going out of the PDF. PDF is universal. Okay, Biot-Savart law. ఏంటి సార్ స్టేట్మెంట్ మీ Biot-Savart law కోసమే గుర్తుపెట్టుకోండి. ఫర్ అ కరెంట్ క్యారీయింగ్ వైర్. ఓకే, ఫర్ అ కరెంట్ క్యారీయింగ్ వైర్ the magnetic field, okay, the magnetic field at a distance of r bar given current is I bar. Current is I, not bar. Okay, is given by magnetic field kada, magnetic field is given by ఇదిగో చిన్న మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ dB బార్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు μ0 I డివైడెడ్ బై 4π మల్టీప్లైడ్ బై dl బార్ క్రాస్ r బార్ డివైడెడ్ బై ఇదిగో స్టేట్. ఈజ్ దేర్ ద డయాగ్రామ్ గివెన్ ఇన్ ద ఫిగర్? నో డయాగ్రామ్ కదా. ఎస్, మీ దగ్గర డయాగ్రామ్ లేదు కాబట్టి యూ షుడ్ రైట్ జస్ట్ ఏంట్రా అది. ఎస్, ఇదే కదా. ఎస్, r² రాసుకోండి. ఓకే, r². Done. Okay. What is next, sir? మీకు కావాలంటే ఒక ఫిగర్ డ్రా కూడా డ్రా చేయండి. ఓకే, ఈ ఫిగర్లో దెర్ ఇస్ దిస్ కరెంట్ ఐ ఫ్లోయింగ్ కదా. డిఎల్ బార్ ఏంటి సార్? డిఎల్ బార్ ఇస్ ద స్మాల్ లెంత్. చిన్న లెంత్ తీసుకోండి రా బాబు. ఓకే, డిఎల్ బార్ ఇస్ ద స్మాల్ లెంత్. అలాగే ఆర్ బార్ ఇస్ ద పొజిషన్ వెక్టర్ ఆఫ్ ద పాయింట్ కదా. ఎస్, ఇక్కడ నుంచి యువర్ ఆర్ బార్ ఇస్ సంథింగ్ లైక్ దిస్, పాయింట్ పి, ఆర్ బార్. సో సార్, యువర్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అట్ పాయింట్ పి ఈస్ గివెన్ యాజ్, చెప్పండి అందరూ, it should be r cap actually. Okay, r cube రాసుకోండి. r is the unit vector, then in that case it should be equals to r bar r cap. Don't get confused. Okay, r bar ఉంటే క్యూబ్ వస్తాయి, లేదా r cap ఉంటే you can write r² only. Okay, it's all up to you. So magnetic field, చిన్న magnetic field at point P is equals to μ0 I by 4π multiplied by dl bar cross r bar divided by r cube, or μ0 I by 4π into dl bar cross r cap. If it is a cap, then it will be r². Okay, unit vector ఉంటే r² వస్తాయి. అదే, it's all up to you. అర్థమైంది అందరికీ? ఎస్. ఓకే సుచిత్ర, అందరూ ప్లీజ్ లైక్ ద వీడియో. లెట్ us go for 100 likes. ఓకే, 100 likes, మినిమం 100 కావాలిరా బాబు. It is 2:37, 3:37, 4:37. 4:30 will go till 4:30. Okay, how much long is the session, sir? 2 hours 2 minutes. సరే, చూద్దాం అందరూ. ఎస్, సో దిస్ ఈజ్ యువర్ Biot-Savart law. ఓకే, ఇప్పుడు చూడండి, నోట్ రాసుకోండి. ఇట్ గివ్స్ ఐడియా ఆఫ్ magnetic field. Due to a current
క్యారీయింగ్ వైర్. అదే ఎనీథింగ్ ఎల్స్ రిటర్న్ అబౌట్ ఇట్ రా బాబు. మీ దగ్గర మళ్ళీ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటే రాసుకోండి ఈ మొత్తం ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా. లెట్ us జస్ట్ డిలీట్ ఇట్ రా, టూ మచ్ హెడేక్ కదా. ఎస్, ఇదిగో బయోట్ సైడ్లో అదే డన్. మీకు కావాలంటే ఎగ్జాంపుల్స్ కూడా రాయొచ్చు. ఓకే, సో అప్లికేషన్స్ ఏంటి సార్? మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ డ్యూ టు సర్క్యులర్ లూప్ అట్ ద సెంటర్. అప్లికేషన్ అంటే ఇదే. ఓకే, ఎస్, ఎగ్జాంపుల్ magnetic field. Okay, I am not writing MF ra babu, you will understand again some other meanings of it. Okay, magnetic field due to circular loop at the center. This is the center, current I flow in this air, and then magnetic field B is equals to formula మాత్రమే గుర్తుండాలి 2I. ఇదే కదా, R is the radius. Finished. mu naught I by 2R. మీకు ఫిజిక్స్ అయిపోయింది కదా, ఈజీగా ఇచ్చారు మరి. ఎస్, సో దిస్ ఈస్ ద బయోట్ సైడ్ లా కంప్లీటెడ్ కదా. చూడండి 17, 18, 19 కూడా డన్. అరే రే 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 నో 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 నాట్ డన్ కదా, నాట్ డన్. 19th క్వశ్చన్ రిమైనింగ్ రా. 19th క్వశ్చన్ అంటే రిమైనింగ్. 17, 18 డన్, 19th కావాలి. క్వశ్చన్ నెంబర్ 19th కోసమే. దిస్ ఈజ్ ద క్వశ్చన్ నెంబర్ 19th కదా. ఎస్, మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్. ఎస్ కేపాప్ కరెక్ట్. ఈ పీడిఎఫ్ నుంచి 8 మార్క్స్ 4 మార్క్స్ 2 మార్క్స్ చేస్తే చాలు, మోర్ దెన్ సఫిషియంట్. ఓకే, మోర్ దెన్ సఫిషియంట్, గుర్తుపెట్టుకోండి. మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ డ్యూ టు రొటేటింగ్ ఎలక్ట్రాన్ కదా. ఎస్, 19th క్వశ్చన్లో దిస్ ఈజ్ ద సొల్యూషన్. రొటేటింగ్ ఎలక్ట్రాన్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి సార్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అంటే? ఇదిగో దిస్ ఈజ్ ద డయాగ్రామ్. మీకు కావాలంటే డయాగ్రామ్స్ కూడా తీసుకోండి. సర్క్యులర్ పాత్, ఇదే మీ ఎలక్ట్రాన్ రా బాబు. చూడండి, దిస్ ఈజ్ యువర్ ఎలక్ట్రాన్ కదా. ఎస్, ఎలక్ట్రాన్. చార్జ్ అంటే ఈ తీసుకోండి, రేడియస్ ఇస్ ఆర్. రేడియస్ ఆఫ్ దిస్ ఎలక్ట్రాన్ ఇస్ ఆర్. ఇదే సెంటర్ కదా. ఎస్, అండ్ లెట్ us say it is rotating with the speed of v. అదే కదా. ఎస్, మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్ కోసమే ఫార్ములా రాసుకోండి అందరూ. సొల్యూషన్ అంటే ఏంటి సార్? మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్ డ్యూ టు కరెంట్ కదా. ఎస్, మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్ డ్యూ టు కరెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు I ఇంటూ A. ఇదే కదా. దాట్ మీన్స్ మరి బట్ కరెంట్ I ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు dq అపాన్ dt కదా. ఎస్, ఆర్ లేదా టోటల్ ఛార్జ్ ఫ్లోన్ డివైడెడ్ బై టోటల్ టైం టేకన్. అగైన్ మళ్ళీ ఒకసారి ఫార్ అన్ ఎలక్ట్రాన్ టోటల్ టైం పీరియడ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ టోటల్ డిస్ప్లేస్మెంట్ లేదా టోటల్ డిస్టెన్స్ బై టోటల్ స్పీడ్ కదా. డిస్టెన్స్ ఏంటి సార్? డిస్టెన్స్ బై స్పీడ్. డిస్టెన్స్ బై స్పీడ్ కదా. డిస్టెన్స్ బై స్పీడ్ అంటే టోటల్ టైం పీరియడ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 2πr బై v. ఈక్వేషన్ నెంబర్ 1 వచ్చింది. అలాగే సబ్స్టిట్యూట్ ఇన్ కరెంట్ ఈక్వేషన్ రా బాబు. సో I ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు టోటల్ ఛార్జ్ అపాన్ 2πr బై v. ఇదే కదా. ఎస్, ఈక్వేషన్ నెంబర్ 2 లేదా సింప్లిఫై ఇట్ సార్. q ఇంటూ v డివైడెడ్ బై 2πr కదా. డన్. సబ్స్టిట్యూట్. కరెంట్ వచ్చింది మీ దగ్గర. ఎస్, ఈక్వేషన్ నెంబర్ 2. మరి ఒకసారి సబ్స్టిట్యూట్ ఇన్ మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్ m బార్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు I ఇంటూ A అంటే కరెంట్ వాల్యూ qv బై 2πr మల్టీప్లైడ్ బై ఏరియా ఎంత సార్? πr². పై గాన్, r గాన్ అంటే qvr బై 2. బట్ ఫార్ అన్ ఎలక్ట్రాన్, ఓకే, బట్ ఫార్ అన్ ఎలక్ట్రాన్ q is equals to E కదా. E is the charge. Therefore, your magnetic moment M is equals to EVR by 2. Thus, hence, statement రాసుకోండి ఇప్పుడు. Hence, for an electron, M bar magnetic moment is equals to EVR by 2. Final statement చాలా important. Okay, ఇది focus on the final statement రా బాబు. 5 star. అర్థమైంది అందరూ? ప్లీజ్ లైక్ ద వీడియో. ఓకే, లైక్ ద వీడియో అందరూ. లెట్ us go for 100 likes. ఇదే కదా నెక్స్ట్ పార్ట్ రా బాబు.
ఇదిగో పెల్చర్ ఎఫెక్ట్స్ అండ్ థామ్సన్ ఎఫెక్ట్ చూడండి. దిస్ ఈజ్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ గివెన్ టు యూ. ఏంటి సార్ క్వశ్చన్స్? ఇదే కదా. ఎస్, వాట్ ఆర్ పెల్చర్ అండ్ థామ్సన్ ఎఫెక్ట్, డిఫైన్ దేర్ కోఎఫిషియంట్స్. గుర్తుపెట్టుకోండి, డెఫినేషన్స్ అంటే ఇదే. థియరిటికల్ టాపిక్ ఉంటుంది. వాట్ ఈస్ పెల్చర్ ఎఫెక్ట్ సార్? హీట్ అబ్జార్బ్డ్ ఆర్ లిబరేటెడ్ అట్ ద జంక్షన్ ఆఫ్ టూ డిస్సిమిలర్ మెటల్స్ వెన్ కరెంట్ ఫ్లోస్. ఇదిగో మరి ఎలా డ్రా చేయాలి సార్? క్వశ్చన్ నెంబర్ 20 కదా, మీ క్వశ్చన్ నెంబర్ 20th కోసమే. ఇదిగో క్వశ్చన్ నెంబర్ 20 రా బాబు. సో ఈ క్వశ్చన్ కోసమే లెట్ us do one thing రా. లెట్ us join the two different current conductors. ఓకే, దిస్ ఈజ్ యువర్ ఫస్ట్ వైర్ లేదా రాడ్, అలాగే ఇదే మీ సెకండ్ వైర్ కదా. ఎస్, దిస్ ఈజ్ యువర్ సెకండ్ వైర్. సో సార్ దీంట్లోంచి ఒక కరెంట్ ఐ ఫ్లో అవుతుంది. ఓకే, పీడిఎఫ్ ఎక్కడ? పీడిఎఫ్ సుచిత్ర, పీడిఎఫ్ ఇస్ దేర్ ఇన్ ద టెలిగ్రామ్ ఛానల్. ఓకే, పీడిఎఫ్ ఇస్ దేర్ ఇన్ ద టెలిగ్రామ్ గ్రూప్. సో టెలిగ్రామ్లో సర్చ్ చేయండి వేదాంతు Telugu NEET. Okay, akkada I have just uploaded Vedantu Telugu NEET. Okay, I'll update this PDF also ra. Okay, I will upload this PDF also, don't worry. Kani sariga cheyandi. Okay, telegram lo, telegram for your PDF. Okay, yes, చెప్పండి. Okay sir, just a minute. చూడండి. ఎస్, హీట్ అబ్జార్బ్ ఆర్ లిబరేటెడ్ అట్ ద జంక్షన్ కదా. ఎస్, చూడండి ఆ కేసులో ఇఫ్ దెర్ ఈస్ దిస్ కరెంట్ ఐ ఫ్లోయింగ్, ఇఫ్ యు ఆర్ ఫ్లోయింగ్ ద కరెంట్ ఐ, ఇదే కదరా మీ కరెంట్ ఐ. ఎస్, ఇఫ్ ద కరెంట్ ఐ ఈస్ ఫ్లోయింగ్, ఈ జంక్షన్ పాయింట్లో వాట్ ఎవర్ హీట్ అబ్జార్బ్డ్ ఆర్ ఎమిటెడ్, ఆ పాయింట్లో ఏదైనా హీట్ ఇట్ ఈస్ అబ్జార్బ్డ్ ఆర్ ఎమిటెడ్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ యువర్ పెల్చర్ ఎఫెక్ట్. అర్థమైంది అందరికీ? ఎస్, was it visible to all of you andaru? yes సరే. అలాగే కోఎఫిషియంట్ గురించి చూడండి, పై కదా. ఎస్, హీట్ ఎనర్జీ పర్ యూనిట్ ఛార్జ్, జే పర్ క్యూ. ఓకే, అలాగే థామ్సన్ ఎఫెక్ట్ అంటే ఏంటి సార్? ఇదిగో హీట్ అబ్జార్బ్ అలాంగ్ అ సింగిల్ కండక్టర్ హ్యావింగ్ టెంపరేచర్ గ్రేడియంట్ వెన్ ద కరెంట్ ఫ్లోస్. అదే గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇది కూడా ఇంపార్టెంట్, చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ స్టేట్మెంట్. ఓకే, ఎస్, హీట్ అబ్జార్బ్డ్ ఆర్ ఎమిటెడ్ వెన్, లేదా యాట్ ద జంక్షన్ కదా. ఎస్, యాట్ ద జంక్షన్ ఆఫ్ ద కండక్టర్స్. అదే యాట్ ద జంక్షన్ of the conductors, at the junction of conductors when the current is flowing, అవును సుచిత్ర, ఇంపాక్ట్ పారామీటర్ కూడా ఉంటుంది ఈ పీడిఎఫ్లో. ఓకే, వెన్ ద కరెంట్ ఈజ్ ఫ్లోయింగ్, ఫుల్ స్టాప్. సో సార్ ఈ ఆర్ పెల్చర్ కోఎఫిషియంట్స్ కదా. ఎస్, కోఎఫిషియంట్ పై ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు హీట్ పర్ ఛార్జ్, ఇదే కదా. ఎస్, అలాగే థామ్సన్ ఎఫెక్ట్ ఏంటి సార్? థామ్సన్ ఎఫెక్ట్ సేమ్ సిమిలర్ స్టఫ్ రా, సిమిలర్ స్టఫ్. కానీ థామ్సన్ ఎఫెక్ట్లో ఒక సింగిల్ కండక్టర్ ఉంటుంది. అదే సార్ లైట్గా, సార్ లైట్ ఎగ్జాక్ట్గా వేవ్ పార్టికల్ లేకపోతే రెండు ఎలా ఉంది? ఎస్, ఇట్ ఈస్ దేర్ రా, ఇట్ ఈస్ బోత్ ఆఫ్ దెమ్, బోత్ ఈస్ దేర్. లైట్ ఈస్ వేవ్ ఆల్సో, లైట్ ఈస్ పార్టికల్ ఆల్సో. ఓకే, అట్ ద సేమ్ టైమ్ ద టూ థింగ్స్ ఆర్ దేర్. ఇన్ నార్మల్ వరల్డ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్, కానీ క్వాంటమ్ మెకానిక్స్లో ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ పాసిబుల్. దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ యూ అండ్ మీ. చెప్పండి. ఎస్, సో థామ్సన్ ఎఫెక్ట్ అంటే ఏంటి సార్? మీ థామ్సన్ ఎఫెక్ట్ కోసమే సింగలే కండక్టర్ ఉంటుంది, కానీ ఈ కండక్టర్లోంచి దెర్ ఇస్ అ కరెంట్ ఐ దట్ ఈస్ ఫ్లోయింగ్, ఇదే కదా.
ఎస్ దెర్ ఇస్ దిస్ కరెంట్ ఐ దట్ ఈస్ ఫ్లోయింగ్, కానీ టెంపరేచర్ మాత్రమే వేరే వేరే ఉంటుంది సార్. వన్ ప్లేస్లో లెట్ అస్ సే T1 డిగ్రీ సెల్సియస్, అలాగే లాస్ట్ ఎండ్లో T2 డిగ్రీ సెల్సియస్ ఇస్ ద టెంపరేచర్. అదే కదా సార్ 4 మార్క్స్ సమే చాప్టర్. సమ్స్ అంటే ఇదిగో దట్స్ వాట్ ఐమ్ టెలింగ్ టు యూ. సమ్స్ అంటే దీస్ ఆర్ ద సమ్స్. ఈ పీడిఎఫ్ ఒక్కసారి చదువు అమ్మా, దట్స్ ఇట్. ఐమ్ టెలింగ్ యూ నా, దీస్ ఆర్ ద సమ్స్, దీస్ ఆర్ ద ప్రాబ్లమ్స్. ఓకే, అదే ఫినిష్డ్, ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ దర్. ఈ పీడిఎఫ్లో మొత్తం ఉంటుంది. యూ డోంట్ హ్యావ్ టు గో ఎనీవేర్, యూ జస్ట్ సీ దిస్ పీడిఎఫ్. అదే ఓకే. అరే ఇక్కడ ఎస్ ఇదిగో అలాగే ద సేమ్ థింగ్. ఎస్ హీట్, అరే పర్ యూనిట్ ఇదే కదా, పర్ హీట్ పర్ యూనిట్ కరెంట్ పర్ యూనిట్ టెంపరేచర్ గ్రేడియంట్. ఎస్ సో సార్ దెర్ ఇస్ దిస్ కరెంట్ ఫ్లోయింగ్, టెంపరేచర్ గ్రేడియంట్ కూడా ఉంటుంది కదా. ఎస్ హీట్ అబ్జార్బ్డ్ ఆర్ లిబరేటెడ్ ఆర్ ఎమిటెడ్, ఇదే కదా. ఎస్ హీట్ అబ్జార్బ్డ్ ఆర్ ఎమిటెడ్ along a single conductor, when a current is flowing, when the current is flowing kada. Yes, and at the same time alage and temperature variation is there. Okay, temperature variation is there. Done. సో సార్ థామ్సన్ కోఎఫిషియంట్ గురించి చూద్దాం. ఓకే, థామ్సన్ కోఎఫిషియంట్ సిగ్మా కదరా బాబు, సిగ్మా ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు రాసుకోండి. దిస్ ఈజ్ ద డెఫినేషన్. ఓకే, హీట్ పర్ యూనిట్ పొటెన్షియల్ పర్ యూనిట్ పొటెన్షియల్ గ్రేడియంట్, అదే కదా. ఎస్ హీట్ పర్ యూనిట్ కరెంట్ పర్ టెంపరేచర్ గ్రేడియంట్, అదే అయిపోయింది సార్. 4 మార్క్స్ సమ్ ఏ చాప్టర్ నుండి వస్తాయి? ఇదిగో దట్స్ వాట్ ఐమ్ టెలింగ్ టు యూ అమ్మా. అచ్చా రాఘవేంద్ర చూడు, రాఘవేంద్ర సార్ ఆన్సర్ అంటే ఇచ్చారు కదా. ఇన్ క్వాంటమ్ ఫిజిక్స్ light is a wave and a particle also. గుర్తుపెట్టుకోండి, దేర్ ఈజ్ ద ఎక్స్పెరిమెంట్. అంటే హయ్యర్ ఫిజిక్స్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం ఇప్పుడు నేను. హయ్యర్ ఫిజిక్స్లో దేర్ ఈజ్ అన్ ఎక్స్పెరిమెంట్ దట్ ఈస్ స్టిల్ నాట్ ఎక్స్ప్లెయిన్డ్. ఆ ఎక్స్పెరిమెంట్ నేమ్ అంటే డీలేడ్ చాయిస్ క్వాంటమ్ ఎరేజర్ అంటారు. సో వెన్ దే ఎక్స్పీరియన్స్ ద డీలేడ్ చాయిస్ క్వాంటమ్ ఎరేజర్, దే హ్యావ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ద ఫోటాన్స్. ఇదే కదా, దే హ్యావ్ టేకన్ యంగ్స్ డబుల్ స్లిట్ ఎక్స్పెరిమెంట్. ఆ స్లిట్స్ నుంచి దే హ్యావ్ స్టార్టెడ్ టు హిట్ ద ఫోటాన్స్. వాట్ హ్యాపెండ్ ఈస్ దే kept the observer. So when the observer was watching those photons, they were acting like particles. Ade, but when you removed that observer, they were automatically behaving like waves. But as soon as you see them, they are becoming particle. As soon as you move away, they are wave, particle, wave, particle, wave, particle, something like this. So that phenomena is still unexplained. Sir, AP upset rasi TS lo BSc nursing చదవచ్చా? yes. అరే no. APM set రాసి ఎలా చదవచ్చారా? How will you get admitted for your TS nursing when you are writing the EPSET for AP? It is just as if you understand, you are giving the AP common entrance test for Punjab, okay, and you want the college in Chennai. Visible, possible, not possible, right? Yes, ప్రతి ఒక్క స్టేట్ కోసమే ప్రతి ఒక్క ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్ ఉంటుంది. యూ హ్యావ్ టు క్రాక్ దట్ ఎంట్రన్స్, దెన్ యూ కెన్ గెట్ అడ్మిటెడ్ ఇన్ టు దట్, రైట్? ఎస్ సార్, క్వాంటమ్ మెకానిక్స్లో వేవ్ ఫంక్షన్ ఓన్లీ ప్రాబబిలిటీని చూపిస్తుంది అంటే ఎస్, మేజర్మెంట్ ముందు పార్టికల్ ఎగ్జాక్ట్ స్టేట్ని ఏమి డిసైడ్ చేస్తుంది? వేవ్ ఫంక్షన్ కొలాప్స్ అవ్వడం వల్ల ఆ స్టేట్ ఫిక్స్ అవుతుంది. అరే, లెట్ us focus on this discussion first, then we'll go to your questions, okay? సరే, next part, sir. And anyhow, right, not required for you NEET exam చదివి you just stay limited in your discussion రా బాబు.
You're not a MSc, BSc or PhD student. I can answer your questions, but the question is, why are you asking those questions when you're not required those questions? ఇదే కదా unnecessary questions you're asking. ఇదిగో explain how crossed electric and magnetic field serve as a velocity selector. చూడండి ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. ఓకే, క్వశ్చన్ నెంబర్ 24th క్వశ్చన్. సో మీ 24th క్వశ్చన్ కోసమే వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ యువర్ వెలాసిటీ సెలెక్టర్. ఇదే కదా, ఎస్, వెలాసిటీ సెలెక్టర్. చూడండి, సో హౌ డస్ దిస్ వెలాసిటీ సెలెక్టర్ వర్క్స్? ప్రిన్సిపల్ కావాలి కదా, ఎస్. ఓకే, సో మీ వెలాసిటీ సెలెక్టర్లో యూ హ్యావ్ సమ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అండ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. చూడండి, సో మీ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అంటే ఇట్ ఈస్ సమ్వేర్ హియర్. ఓకే, పాజిటివ్ ఛార్జ్ ఆఫ్ ద ప్లేట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రా బాబు, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. ఓకే, ఇదే మీ పాజిటివ్ ఛార్జ్ అండ్ దిస్ ఈజ్ ద నెగటివ్ ఛార్జ్ ఆఫ్ ద ప్లేట్. అదే కదా, మరి ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్స్ ఆర్ డౌన్వర్డ్, కిందకి ఉంటుంది. ఇదే మీ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్. దీస్ ఆర్ యువర్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్, ఈ బార్. అదే కదా, అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ యూ టేక్ ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్ సంథింగ్ లైక్ దిస్. డయాగ్రామ్ అంటే ఇదే డ్రా చేయాలి. ఈ డయాగ్రామ్ డ్రా చేయండి మీ వెలాసిటీ సెలెక్టర్ కోసమే. దిస్ ఈజ్ ద డయాగ్రామ్. ఇదిగో ఈ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ బీ బార్. ఇదే కదరా బాబు, ఎస్. ఇట్ ఈజ్ యువర్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ బీ బార్. అర్థమైంది అందరికీ? ఎస్. హాయ్ తమ్ముడు, అందరూ ప్లీజ్ లైక్ ద వీడియో. లెట్ అస్ టార్గెట్ ఫర్ 100 likes ఫర్ దిస్ సెషన్. ఓకే, 100 likes కావాలి, మినిమం 100 likes, మినిమం 100 likes. ఓకే, సరే. సో నౌ లెట్ అస్ అండర్స్టాండ్ ద బిహేవియర్. బిహేవియర్ అంటే బీ బార్ తెలుసా కదా మీ అందరికీ? ఎస్. వెన్ యు ఆర్ రైటింగ్ ద సొల్యూషన్, మీ సొల్యూషన్స్ రాసినప్పుడు యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ అబౌట్ అ ఫ్యూ థింగ్స్. పాయింట్ నెంబర్ 1 టు బి నోటెడ్. చూడండి అందరూ, డిసప్పాయింట్ చేసావు ఎందుకురా? వాట్ హ్యాపెండ్? ఓకే, ఫార్ అ వెలాసిటీ సెలెక్టర్. ఓకే, ఫార్ అ వెలాసిటీ సెలెక్టర్, फॉर अ वेलोसिटी सेलेक्टर కదా. यस सर, साइक्लोट्रॉन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है? नहीं नहीं नहीं, साइक्लोट्रॉन का इंपॉर्टेंट नहीं है, वेलोसिटी सेलेक्टर का है, कर लो इतना काफ़ी है. साइक्लोट्रॉन का इसमें है भी नहीं है. है भी नहीं मतलब लास्ट 10 साल में आया नहीं वो साइक्लोट्रॉन. है क्या इसमें? दिख रहा तुमको? नहीं दिख रहा ना, फिर क्यों पूछ रहे? नॉट इंपॉर्टेंट. ఓకే, లెన్స్లో ఉంటుంది, సింపుల్ మైక్రోస్కోప్. మరి అదే జామెట్రికల్ ఆప్టిక్స్ ఆర్ దేర్. అదే కదా, ఎస్. ఫోకల్ లెంత్ కావాలి, రిజాల్వింగ్ పవర్ ఆఫ్ ఐ, ఫార్మేషన్ ఆఫ్ రింబో, ఆల్ దీస్ థింగ్స్ ఆర్ దేర్. అదే, దెర్ ఈజ్ నో రిక్వైర్మెంట్ ఆఫ్ యువర్ साइक्लोट्रॉन. साइक्लोट्रॉन अलग है, वेलोसिटी सेलेक्टर अलग है. ओके, समझो बात को. ఇప్పుడు let us understand about a few things. So sir, ఇదిగో in a velocity selector, magnetic field B bar and electric field E bar are perpendicular. Point number 1 వచ్చింది కదా, yes, are perpendicular to each other. ఇప్పుడు చూడండి, దేర్ ఈస్ దిస్ చార్జ్ పార్టికల్ దట్ ఈస్ థ్రోన్ రా. ఇదిగో ఇదే మీ చార్జ్డ్ పార్టికల్ ఉంటే ట్రై టు అండర్స్టాండ్. లెట్ అస్ సే దిస్ ఈజ్ యువర్ చార్జ్డ్ పార్టికల్ క్యూ. అదే కదా, ఎస్. నౌ వాట్ ఆర్ వీ గోయింగ్ టు డూ? వీఆర్ థ్రోయింగ్ దిస్ చార్జ్ పార్టికల్ విత్ అ స్పీడ్ ఆఫ్ వి. అర్థమైంది అందరికీ? ఎస్. అరే తమ్ముడు, సోషల్ మీడియా చాలా ఉంటాయి కదా, లైక్ ఫేస్బుక్, ఇన్స్టాగ్రామ్. ఎస్ సుచిత్ర, చాలా చాలా ఉంటాయి రా. అదే ఫేస్బుక్ ఉంటుంది, ఇన్స్టాగ్రామ్, ట్విట్టర్, స్నాప్చాట్, రెడ్డిట్, మరి సిగ్నల్. at the same time you have something like all these things, right? Hey student rabab, listen to me very carefully. Okay, very careful, jagrataga vinandi. Okay, now understand. So what is going to happen sir, ee case lo em aitadi ante try to understand. Okay, there are two type of forces. Okay, ante for a charged particle, okay, for a charged particle, ఇదే కదరా బాబు, ఫర్ అ చార్జ్డ్ పార్టికల్ థ్రోన్ విత్ సమ్ స్పీడ్ v, థ్రోన్ విత్ సమ్ స్పీడ్ v, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, టూ ఫోర్సెస్ ఆర్ యాక్టింగ్, రెండు ఫోర్స్ యాక్ట్ చేస్తుంది కదా, టూ ఫోర్సెస్ ఆర్ యాక్టింగ్. వాట్ ఆర్ ద టూ ఫోర్సెస్ సార్? నంబర్ 1, your magnetic force,
Andaru like the video please. We will go to 100 likes ra. Okay, magnetic force is the first force. అలాగే మీ సెకండ్ ఫోర్స్ ఏంటంటే యువర్ ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ ఫోర్స్ లేదా ఎలక్ట్రిక్ ఫోర్స్ కదా. ఎస్, ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ ఫోర్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి. దీస్ ఆర్ ద టూ ఫోర్సెస్. మ్యాగ్నెటిక్ ఫోర్స్ గురించి చెప్పాలంటే ట్రై టు అండర్స్టాండ్. డైరెక్షన్, మ్యాగ్నిట్యూడ్ కావాలి కదా. ఎస్, సో సార్ యువర్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫోర్స్ ఎఫ్బి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు క్యూ ఇంటూ వి ఇంటూ బి. చూడండి, వెలాసిటీ ఈస్ పర్పెండిక్యులర్ టు మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఆల్సో. కాబట్టి యువర్ వెలాసిటీ అండ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ పర్పెండిక్యులర్. వి బార్ లెఫ్ట్ సైడ్లో. Okay, I think I have done some mistake. Let us do one thing. Okay, let us do one thing. Let us take this charged particle in the right side. Okay, something like this. Yes, actually this should be the correct view format. V bar cross B bar. Yes, correct only. Yes, చెప్పండి. సో చార్జ్ క్యూ, స్పీడ్ v ఉంటుంది కదా. ఎస్, డయాగ్రామ్ జాగ్రత్తగా డ్రా చేయండి రా. ఓకే, ఇఫ్ యూ మిస్ ప్లేస్ సంథింగ్ ఐ క్యాన్ డూ హియర్ బట్ యూ కాంట్ డూ ఇన్ ద ఎగ్జామ్ హాల్. అదే కదా. ఎస్, చూడండి. సో సార్ క్యూవీబీ, వి బార్ రైట్ సైడ్లో, బీ బార్ ఇన్ టు ద ప్లేన్ అంటే పైనకి యాక్ట్ చేస్తుంది. అదే, సో దట్ ఫోర్స్ ఈజ్ యాక్టింగ్ ఇన్ ద జే క్యాప్ డైరెక్షన్. అలాగే యువర్ ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ ఫోర్స్ గురించి చెప్పండి సార్. ఫోర్స్ ఎలక్ట్రోస్టాటిక్స్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు క్యూ ఇంటూ ఈ బార్. కానీ చూడండి, ఈ బార్ కిందకి ఉంటుంది కదా, కాబట్టి ఆ ఫోర్స్ కూడా కిందనే ఉంటుంది. సో దట్ ఈస్ మైనస్ ఆఫ్ జే క్యాప్. అదే, ఇఫ్ యువర్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫోర్స్ ఈజ్ మోర్ దాన్ ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ ఫోర్స్ అంటే Q into V into B is more than Q into E. That means your V into B should be more than E. Q gone kada ante your V value should be greater than E by B. ఇది అంటే చాలా ఎక్కువ వెలాసిటీ అంటే దట్ ఈజ్ హయ్యర్ స్పీడ్స్ రా. మీ హయ్యర్ స్పీడ్ కోసమే ఫర్ యువర్ హయ్యర్ స్పీడ్స్. అదే కదా. ఎస్, ఫర్ యువర్ హయ్యర్ స్పీడ్. వాట్ ఈస్ ద కండిషన్ సార్? Magnetic force is greater than electrostatic force. That is, the particle will go upwards ra. Magnetic field ki direction paina untundi kada. That is, particle goes up. అంటే డీవియేషన్ అయింది ఈ పార్టికల్కి మోషన్లో. అదే కదా. అలాగే మీ సెకండ్ కేసులో చెప్పండి అందరూ. సెకండ్ కేసులో ఇఫ్ ద స్పీడ్ ఈజ్ వెరీ లో ఫర్ లో స్పీడ్స్ కదా. ఇదిగో కేస్ నెంబర్ 2, ఇట్ వాజ్ యువర్ కేస్ నెంబర్ 1. లేదా మీకు కావాలంటే దిస్ ఈజ్ యువర్ కేస్ నెంబర్ 2, ఇదే మీ కేస్ నెంబర్ 1 వచ్చింది కదా. ఎస్, కేస్ నెంబర్ 2 కోసమే ఫర్ లో స్పీడ్స్ అంటే తెలుసా, లో స్పీడ్స్ కోసమే క్యూ ఇంటూ వి ఇంటూ బి ఈజ్ లెస్ దాన్ క్యూ ఇంటూ ఈ అంటే వి ఈజ్ లెస్ దాన్ ఈ బై బి. ఇదే కదా. ఎస్, ఆ కోసమే ఇఫ్ యువర్ స్పీడ్ ఈజ్ లెస్ దాన్ ఈ బై బి, ఇన్ దట్ కేస్ చెప్పండి క్యూఈ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ క్యూవిబి. దట్ మీన్స్ పార్టికల్ గోస్ డౌన్ కదా, కిందనే ఉంటుంది కదా ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్. ఎస్ సార్, మార్నింగ్ యోగా చేస్తే బెటరా, రన్నింగ్ వెళ్తే బెటరా? ప్లీజ్ ఆన్సర్ ఇట్. మార్నింగ్లో యూ డోంట్ డూ ఎనీథింగ్. ఓకే, జస్ట్ టేక్ అ బైక్, ఓకే, అండ్ స్లీప్ ఆన్ ద రోడ్ బై స్ప్రెడింగ్ యువర్ లెగ్స్ అండ్ టెల్ సమ్ వన్ టు రన్ ద బైక్ బిట్వీన్ యువర్ లెగ్స్. ఓకే, దట్ ఈస్ ద బెస్ట్ కేస్. అండర్స్టాండింగ్? జిమ్కు వెళ్ళరా, డూ జిమ్ ఇన్ ద మార్నింగ్. పార్టికల్ గోస్ డౌన్ కదా. ఎస్, ఎగ్జాక్ట్లీ ఇన్ యువర్ థర్డ్ సినారియో అంటే తెలుసా మీకు? థర్డ్ సినారియో అంటే ఇఫ్ యువర్ వెలాసిటీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఈ బై బి, ఇది ఎగ్జాక్ట్ వాల్యూ ఉంటుంది కదా. ఎస్, మరి క్యూ ఇంటూ వి ఇంటూ బి షుడ్ బి ఈక్వల్స్ టు క్యూ ఇంటూ ఈ. అదే, దాట్ మీన్స్ ఈ కండిషన్ ఇట్ ఈజ్ అ బ్యాలెన్స్డ్ కండిషన్ అందరూ. ఓకే, ఇట్స్ అ బ్యాలెన్స్డ్ కండిషన్ అంటే ఈ కండిషన్ పైన వాట్ ఈస్ ద సీన్ రా? అండ్ దిస్ కండిషన్ చార్జ్ గోస్ అన్డిఫ్లెక్టెడ్. ఇదిగో చార్జ్ గోస్ అన్డిఫ్లెక్టెడ్ కాబట్టి వెలాసిటీ సెలెక్టర్ అంటారు. బికాస్ ది చార్జ్ ఇస్ గోయింగ్ అన్డిఫ్లెక్టెడ్ అంటే మూవింగ్ ఎగ్జాక్ట్లీ స్ట్రేట్ లైన్. అదే, నో డిఫ్లెక్షన్ అయింది కదా. ఎస్, అర్థమైంది అందరూ? సరే, సో యూ విల్ సే దట్ చార్జ్ గోస్ అన్డిఫ్లెక్టెడ్, thus velocity selector, okay, velocity selector helps in selecting the speeds. అదే కదా. డన్. దిస్ ఈజ్ అబౌట్ యువర్ వెలాసిటీ సెలెక్టర్. గుర్తుపెట్టుకోండి, డయాగ్రామ్ అంటే ఇదే. దిస్ ఈజ్ యువర్ ఎంటైర్ డిస్కషన్ అబౌట్ ఇట్.
అయిపోయింది కదా. ఎస్, నెక్స్ట్ పార్ట్ రా, నెక్స్ట్ పార్ట్. లెన్స్ లా కావాలి కదా. ఎస్, లెన్స్ లా గురించి చూడండి. లెన్స్ లా స్టేట్స్ దట్ ద ఇండ్యూస్డ్ ఈఎంఎఫ్ ఆల్వేస్ అపోజెస్. స్టేట్మెంట్స్ రా, ఓన్లీ స్టేట్మెంట్స్, నథింగ్ ఎల్స్. ఓకే, చిన్న స్టేట్మెంట్ ఉంటుంది. అదే 28th క్వశ్చన్ కోసమే వర్కింగ్ ఆఫ్ అ సింపుల్ మైక్రోస్కోప్ కదా. ఎస్, సో లెట్ us రైట్ ద వర్కింగ్ ఆఫ్ అ సింపుల్ మైక్రోస్కోప్ హియర్. అందరూ క్వశ్చన్ నెంబర్ 28 కదా. ఎస్, ఈ 28th క్వశ్చన్ కోసమే సింపుల్ మైక్రోస్కోప్ కోసం యూ హ్యావ్ టు డ్రా జస్ట్ అ కాన్వెక్స్ లెన్స్. ఇట్ ద 2 స్టేట్మెంట్స్. ఫస్ట్ అరే 2 lines రా, 2 lines. ఇదిగో ఫస్ట్ లైన్ విల్ బి సంథింగ్ లైక్ దిస్, ఎగ్జాక్ట్లీ పాసింగ్ త్రూ ద సెంటర్. వాజ్ ఇట్ కరెక్టా? డిడ్ ఐ స్టక్ సమ్వేర్? నో, సెంటర్ నుంచి పాస్ అయింది ఇది లైన్ అండ్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు ద సెంటర్ ఇట్ సెల్ఫ్. అరే రే 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 ఏంట్రా అది? ఇట్ షుడ్ ఎగ్జాక్ట్లీ పాస్ త్రూ ద సెంటర్. అరే బాబు, ఎగ్జాక్ట్లీ పాస్ త్రూ ద సెంటర్. ఓకే, ఇదే కదా. ఎస్, చూడండి, దిస్ ఈజ్ అ లైన్ అండ్ పాసింగ్ త్రూ ఇట్. ఓకే, అలాగే సెకండ్ లైన్ దట్ ఈస్ గోయింగ్ షుడ్, ఏంటిరా వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్? ఓకే, చూడండి, మీ సెకండ్ లైన్ ఇట్ షుడ్ గో స్ట్రేట్, అలాగే ఇట్ షుడ్ పాస్ త్రూ ద ఫోకస్. ఫోకస్ అంటే ఇదే కదా. ఎస్, దిస్ ఈస్ అ ఫోకస్. నౌ యూ జాయిన్ ద 2 lines. జాయిన్ చేయండి. ఇదిగో దిస్ ఈజ్ యువర్ ఇమేజ్ కదా. ఎస్, దిస్ ఈజ్ అ సింపుల్ మైక్రోస్కోప్ డయాగ్రామ్. ఇదే మీ ఇమేజ్ అండ్ దిస్ ఈజ్ యువర్ ఆబ్జెక్ట్. ఇదే కదా. ఎస్, యూ జస్ట్ డ్రా దిస్ ఇమేజ్ అందరూ. దాని తర్వాత ద డెఫినేషన్ ఈజ్ హియర్ ఇట్ సెల్ఫ్. ఓకే, ఏంటి సార్ అది? సింపుల్ మైక్రో సింగిల్ కాన్వెక్స్ లెన్స్, ఆబ్జెక్ట్ ప్లేస్ బిట్వీన్ ఫోకస్ అండ్ లెంత్. All of you can write it. Okay, explain the formation of image in simple microscope. Idigo this and this same things. Okay, same things. Define focal length of a concave mirror. Prove that the radius of a curvature. Focal length ante enti ra babu? Yes, question number 30 kada. Idigo 28 and 29 kosame ide me question 28 and question number 29 same. Okay, simple microscope. Question number 30 kosame కాన్కేవ్ మిర్రర్ కావాలి కదా. సో దిస్ ఈజ్ యువర్ కాన్కేవ్ మిర్రర్. చూడండి అందరూ, వీ హ్యావ్ యాక్చువల్లీ ప్రూవ్డ్ ఇట్ ఇన్ యువర్ జియోమెట్రికల్ ఆప్టిక్స్. ఓకే, సరే. ఎస్, సో ఇన్ కేస్ ఆఫ్ యువర్ కాన్కేవ్ మిర్రర్ వాట్ ఈస్ ద థింగ్ గోయింగ్ ఆన్ సార్? మీ దగ్గర ఒక ఫోకస్ కూడా ఉంటుంది. ఇదే కదా మీ ఫోకస్. ఎస్, and at the same time a paraxial rays kuda untundi. What do you mean by paraxial rays, sir? Paraxial rays in the sense the rays that are actually going away from the center, ante theta value chaala high untundi aa paraxial rays kosame. Ade kada. Yes, so if you have a parallel ray that is coming, it will pass through the focus kada. Gurtu pettukondi, idi chaala 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 important. Yes, so sir, about the center ante ide, this is the center of your concave mirror. Ochindi kada. Now what do you do, sir? ఇదిగో ఈ సెంటర్ నుంచి నార్మల్ డ్రా చేయండి. నార్మల్ అంటే తెలుసా మీ అందరికీ? ఎస్, దిస్ ఈజ్ అ నార్మల్ సార్. ఇదిగో ఈ నార్మల్ కదా. ఎస్, ఇప్పుడు జాగ్రత్తగా వినండి, ఆల్ ఆఫ్ యూ లిసన్ టు మీ వెరీ కేర్ఫుల్లీ. సో లెట్ us సే ఈ రేడియస్ r ఉంటుంది కదా. ఇదిగో నార్మల్తోనే యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ అలాగే యాంగిల్ ఆఫ్ రిఫ్లెక్షన్ వచ్చింది. లేదా థీటాకి ప్లేస్లో లెట్ us కాల్ ఇట్ టు బి యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ i అండ్ అలాగే యాంగిల్ ఆఫ్ రిఫ్లెక్షన్ r. ఇదే కదా. ఎస్, అందరూ ప్లీజ్ లైక్ ద వీడియో. 58 likes ఆర్ నాట్ సఫిషియంట్ రా, నాట్ సఫిషియంట్, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, రేడియస్ r ఉంటుంది కదా. ఎస్, ఈ యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు థీటా, రిఫ్లెక్షన్ కూడా థీటా, ఎందుకంటే లా ఆఫ్ రిఫ్లెక్షన్ ఉంటుంది కదా. ఎస్, అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం జాగ్రత్తగా వినండి. ఇదిగో అందరూ, సో ఇఫ్ ఐ సే యాంగిల్ ఆఫ్ థీటా, దీస్ 2 lines ఆర్ ప్యారలల్ కదా. ఎస్, ప్యారలల్ సార్. 1 ట్రాన్స్వర్సల్ ఉంటే ఇది కూడా థీటా అయింది. ఇదే కదా. Yes, so now let us go to triangle FCM. Let us say point M is there, Babu. So, sir, in your triangle F, leda, start from the discussion, okay? In the concave mirror as shown, okay? In the concave mirror, ray, okay? Ray. NM తీసుకోండి. N అంటే ఇదే N. NM రే NM రా బాబు.
in your concave mirror, ray NM is traveling from infinity. అర్థమైంది కదా మీ అందరికీ? From infinity and hits the mirror. అదే కదా, you have to write everything at point M. అదే C is the center. నెక్స్ట్ పాయింట్, ఓకే, నెక్స్ట్ పాయింట్లో రాసుకోండి. C is the center. That is CM is equals to radius of the curvature. ఇదే కదరా బాబు, రేడియస్ R ఉంటుంది. ఈ పాయింట్లో O పిల్లుండి, దిస్ ఈజ్ ద పాయింట్ O. సో ఇదే మీ కన్వెన్షన్, దిస్ ఈజ్ యువర్ ఎంటైర్ కన్వెన్షన్. అందరూ ఇదే కదా? ఎస్. నౌ యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్. చూడండి అందరూ, మీ ట్రయాంగిల్ ట్రయాంగిల్ CFM ఇదే కదా, యాంగిల్ CMF is equals to యాంగిల్ MCF. therefore triangle CFM అంటే it is an isosceles triangle. okay, isosceles triangle. therefore your side FM is equals to FCF. అదే కదా, let's say CF. your side CF is equals to FM is equals to X అనుకోండి. ఓకే, అంటే it becomes X, it becomes X. therefore మీ లెంత్ OF కదా, OF is equals to capital R minus X. why sir? because OC is also a radius. వచ్చింది కదా? yes. therefore ఈక్వేషన్ నంబర్ 1 అలాగే ఈక్వేషన్ నంబర్ 2 రాసుకోండి. అయిపోయింది కదా? ఇప్పుడు యూ డ్రాప్ అ పర్పెండిక్యులర్. చూడండి మరి ఏం కన్స్ట్రక్షన్ చేయాలి సార్? డ్రాప్ అ పర్పెండిక్యులర్ ఫ్రమ్ పాయింట్ F నుంచి ఆన్ లైన్ CM. F నుంచి CM పైన ఒక పర్పెండిక్యులర్ డ్రా చేయండి అందరూ. దిస్ ఈజ్ అ లేటర్ కన్స్ట్రక్షన్. ఓకే, సో ఇదే యువర్ పర్పెండిక్యులర్. వచ్చింది కదా, దిస్ ఈజ్ యువర్ పర్పెండిక్యులర్. మరి ఇన్ యువర్ ట్రయాంగిల్ ఆన్ CM కదా, అట్ పాయింట్ R. దిస్ ఈజ్ అ కన్స్ట్రక్షన్. ఓకే, ఇప్పుడు ట్రయాంగిల్ CFRలో చెప్పండి. ఇన్ ట్రయాంగిల్ CFR ఇదే కదా, కాస్ థీటా వాల్యూ చెప్పండి. కాస్ థీటా సార్, కాస్ థీటా ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు అడ్జసెంట్ సైడ్. ఓకే, CR డివైడెడ్ బై హైపోటెనస్ ఏంటి సార్? CF అదే కదా, దట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు CR బై X. అంటే యువర్ CR వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు X ఇంటూ కాస్ థీటా. సిమిలర్లీ చెప్పండి, ఇన్ ట్రయాంగిల్ FMR. ఓకే, FMR లేదా FRM, same thing you can write. okay, RM is equals to X cos theta. therefore total length చెప్పండి సార్, CM is equals to 2 into X into R into cos theta. వచ్చింది కదా, cos theta. అంటే సార్ ఎక్కడ నుంచి I want the value of X is equals to CM అంటే ఏంటరా బాబు? CM is R కదా, CM is radius. చూడండి, CM is radius. therefore R is equals to 2 into X into cos theta. ఎక్కడ నుంచి your X value is equals to R divided by 2 cos theta వచ్చింది కదా. ఎస్, ఫోకల్ డిస్టెన్స్ కావాలి అందరూ. మీ ఫోకల్ డిస్టెన్స్ కోసమే యూ హ్యావ్ టు రైట్ సంథింగ్. ఓకే, ఫోకల్ డిస్టెన్స్ ఏంటి సార్? ఫోకల్ డిస్టెన్స్ is equals to OF and that is equals to R minus X కదా. and therefore OF is equals to R minus X కి ప్లేస్లో ఈ మొత్తం వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి సార్. R divided by 2 cos theta. if theta is very small అంటే theta is approximately 0 అంటే cos theta is equals to 1 and therefore your OF value is equals to R minus R by 2. it is equals to R by 2. వచ్చింది కదా. yes, this is your OF value. ఓకే, చూడండి అంటే ఈ సార్ నవ్వరు కదా సార్. న్యూక్లియర్ లెసన్లో రేడియో యాక్టివిటీ న్యూక్లియర్ రియాక్టర్ చదివితే చాలా. ఎస్ నో అయ్యా, న్యూక్లియర్ రియాక్టర్ ఎస్, సఫిషియంట్ రా శ్రీనివాస్, మోర్ దెన్ సఫిషియంట్. ఓకే, మోర్ దెన్ సఫిషియంట్. ఎస్ सर, हिंदी अच्छा बात करती है तो ये छोटू. ओके डन, नॉट डन. सब
Sir, nuclear, అదే Srinivas, you can understand the same thing, okay? More than sufficient, okay? Nuclei kuda cheste chalu, okay? That is more than sufficient for all of you. Sorry, so this is your focal length. Proof chesindi kada? Yes, done. Done kada? Next part, sir. What is the next part of the discussion? Chudandi. Simple microscope done. Ide kada? Yes, define the focal length. Prove that radius of a curvature is double its focal length. Ochindi, sir. అదే హౌ డు యూ డిటర్మైన్ రిజాల్వింగ్ పవర్ ఆఫ్ ఐ, ఇది కూడా కంప్లీటెడ్. క్రిటికల్ యాంగిల్ అంటే ఏంటి సార్? క్రిటికల్ యాంగిల్ కోసమే డిఫైన్ చేద్దాం. ఇదిగో క్వశ్చన్ నెంబర్ 32 కదా. ఎస్, మీ 32nd క్వశ్చన్ కోసమే క్వశ్చన్ నెంబర్ 32 గుర్తుపెట్టుకోండి. క్రిటికల్ యాంగిల్ కావాలి కదా. ఎస్, క్రిటికల్ యాంగిల్ చెప్పండి అందరూ. క్రిటికల్ యాంగిల్ అంటే ఏంటి సార్? క్రిటికల్ యాంగిల్ అంటే ఇట్ ఈస్ ద యాంగిల్ లేదా critical angle at which the లేదా you just understand, you understand the figure, okay? Critical angle కోసమే డెఫినేషన్ కావాలి కదా. yes, when the light passes through denser to rarer medium, okay? Andaru please like the video. When the light passes through denser to a rarer medium, gurtupetkondi. If the light is passing from denser to rarer medium, ante idigo, this is your denser medium, denser, and it is moving at a rarer medium. Ide kada gurtupetkondi. Ide మీ light ray. This is your light ray. Normal ఉంటుంది సార్. యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ I, ఓకే? యాంగిల్ అట్ an angle of incidence I. I kada, yes. While refraction, it bends away. Ade, it bends away. If we keep on increasing value of angle of incidence I kada, yes. If we keep on increasing the value of angle of incidence I kada, yes. ఆ కేసులో ఏమైతుంది సార్? there is a chance for a reflection, okay? For reflection rather than reflection. For reflection rather than refraction. గుర్తుపెట్టుకోండి. thus the minimum angle, ఇదే కదా. yes, thus the minimum angle for which the reflection happens comma is known as critical angle. అదే మీకు కావాలంటే let us say mu denser అలాగే mu rarer by Snell's law. ఇదే కదా. yes, mu denser sine of incident angle is equals to mu rarer sine of refracted angle. అదే కదా, గుర్తుపెట్టుకోండి. so you can also say that your refraction is equals to 90 degree. అంటే for critical angle, for I critical comma R should be equals to 90 degrees. అంటే mu denser into sine of incident లేదా critical angle should be equals to mu R. That means your critical angle is equals to sine inverse of mu rarer by mu denser. గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇదే కదా.
ఎస్ దిస్ ఈజ్ అ కండిషన్. అర్థమైంది అందరికీ? ఎస్. ఇప్పుడు రిమైనింగ్ థింగ్స్ మిగతా యూ కెన్ రైట్ బై యువర్ సెల్ఫ్. ఓకే, వాట్ ఆర్ ద రిమైనింగ్ కండిషన్స్ రా బాబు? టోటల్ ఇంటర్నల్ రిఫ్లెక్షన్స్ డ్రా చేయండి. డయాగ్రామ్ అంటే ఇదే, దిస్ ఈజ్ ద డయాగ్రామ్ ఫర్ యువర్ టోటల్ ఇంటర్నల్ రిఫ్లెక్షన్. చూడండి ఇదే కదా మీ క్రిటికల్ యాంగిల్ కోసమే దిస్ ఈజ్ ద డయాగ్రామ్. అంటే లైట్ రే ఎగ్జాక్ట్లీ గేజింగ్ ద సర్ఫేస్ అండ్ ఫర్ యువర్ టోటల్ ఇంటర్నల్ రిఫ్లెక్షన్ ఇదిగో దిస్ ఈజ్ ద డయాగ్రామ్. యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ మరి యాంగిల్ ఆఫ్ రిఫ్లెక్షన్ అదే. సో దిస్ ఈజ్ ద కేస్ ఆఫ్ టోటల్ ఇంటర్నల్ రిఫ్లెక్షన్. కావాలంటే ఎగ్జాంపుల్స్ కూడా రాయొచ్చు. ఓకే, దేర్ ఇన్ ద పీడిఎఫ్ ఇట్ సెల్ఫ్, రైట్ ఈస్ దేర్ ఇన్ ద పీడిఎఫ్. ఓకే, అలాగే చూడండి ఎక్స్ప్లెయిన్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ అ మిరేజ్ కదా. మిరేజ్ కోసమే యూ కెన్ అండర్స్టాండ్. మిరేజ్ అంటే ఏంటి సార్? మిరేజ్ ఈస్ ద ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ యువర్ టోటల్ ఇంటర్నల్ రిఫ్లెక్షన్. హాట్ శాండ్, హీట్ ఎయిర్స్, ఇదిగో దిస్ ఈస్ ద సొల్యూషన్ రా అట్ ఎ క్రిటికల్ యాంగిల్. అంటే వాట్ విల్ హ్యాపన్ ఇన్ యువర్ మిరేజ్ ఐ విల్ టెల్ యూ. చూడండి గ్రౌండ్కి ఎగ్జాక్ట్లీ అబోవ్ లేయర్స్ కదా, చాలా హాట్ ఉంటుంది. యూజువలీ వెన్ యూ గో అప్ లేయర్స్ అంటే కూల్గా వస్తాయి, అదే కదా. ఎస్, సో వాట్ విల్ హ్యాపన్ సార్? ఎగ్జాక్ట్లీ అటాచ్ టు ద గ్రౌండ్ హీట్ చాలా హాట్ ఉంటుంది కదా. హాట్ ఎయిర్ అంటే డెన్సిటీ ఈజ్ లెస్, కోల్డ్ ఎయిర్ అంటే డెన్సిటీ ఈజ్ మోర్. అర్థమైంది అందరికీ? అంటే కిందకి లో డెన్సిటీ ఉంటుంది, పైన లేయర్స్ కోసమే హై డెన్సిటీ ఉంటుంది. మరి వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ సార్? వెన్ ద లైట్ రేస్ ఆర్ ఫాలింగ్ దే ఆర్ నాట్ టచింగ్ ద గ్రౌండ్ రా, లెస్ డెన్స్ ఎయిర్ కదా, కాబట్టి టోటల్ ఇంటర్నల్ రిఫ్లెక్షన్ ఈజ్ హ్యాపెనింగ్. కాబట్టి ద రేస్ దట్ ఆర్ కమింగ్ హియర్ దే ఆర్ రిఫ్లెక్టింగ్ బ్యాక్. సో ద పర్సన్ హూ ఈస్ స్టాండింగ్ హియర్ he will see that the rays are reflected back. Kabatti he will see the image of the object and he will feel that there is this water. Ade chinna statement untundi. Okay, ardham cheskondi. Ide kada. Yes, 33rd question also completed sir. 34th explain formation of rainbow ra. Ade you can also go for this condition. Okay, why does the setting sun appear red? Because of the relay displacement. Okay, idigo this is the condition. Meeru chudandi, you can write whatever it's there. Relay scattering experiment ade kada. Let me tell you, meeku kavalante I'll tell you. Okay, chudandi, why does the setting sun appears red? Ade kada, that is the question. Chudandi, క్వశ్చన్ నెంబర్ 34 చూడ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలా? ఓకే, 34th క్వశ్చన్ చూద్దాం. ఇది అందరూ 34th క్వశ్చన్ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ రెయిన్బో కదా. సో దిస్ ఈజ్ యువర్ వాటర్ డ్రాప్లెట్. ఓకే, డ్రాప్లెట్ ఆఫ్ వాటర్. వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ సార్? ఇక్కడ మీ దగ్గర ఒక వైట్ లైట్ ఉంటుంది, సన్ లైట్ కదా, వైట్ లైట్. సో ద వైట్ లైట్ ఈస్ ఫాలోయింగ్ అట్ సమ్ యాంగిల్స్. చూడండి ఇదే కదా. ఎస్, ఇదే మీ వైట్ లైట్. ఐఎమ్ జస్ట్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ యూ దిస్ థింగ్. ఓకే, మీకు ఫైనల్ ఆన్సర్ కావాలంటే ఆ పీడిఎఫ్లో వెళ్ళి చూడండి. సో యాజ్ సూన్ యాజ్ దిస్ వైట్ రే ఈజ్ ఫాలింగ్ ఆన్ ద సర్ఫేస్, ఇక్కడ డిస్పర్షన్ ఆఫ్ లైట్ ఈజ్ హ్యాపెనింగ్. అదే కదా, డిస్పర్షన్ ఆఫ్ లైట్ ఉంటే దేర్ ఆర్ 2 different లైట్ కలర్స్, బ్లూ అండ్ రెడ్. ఓకే, లెట్ us జస్ట్ అండర్స్టాండ్. విబ్గియర్ కదా, బ్లూ అండ్ రెడ్ కలర్. చూడండి అందరూ. సో ఇదే మీ రెడ్ కలర్ ఉంటే దిస్ వుడ్ బి యువర్ బ్లూ కలర్. గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, డిపెండింగ్ అపాన్ ద కండిషన్స్. ఇదే కదా. ఎస్, నాట్ లైక్ దిస్. ఎస్, ఈ రెండుకి మధ్యలో దేర్ ఆర్ డిఫరెంట్ కలర్స్. గుర్తుపెట్టుకోండి. నా వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ సార్? ఈ పాయింట్ ఆఫ్ టైంలో దేర్ విల్ బి అ టోటల్ ఇంటర్నల్ రిఫ్లెక్షన్. ఎందుకంటే ఇట్ ఈస్ అ వాటర్ కదా, వాటర్ డ్రాప్లెట్ ఉంటే ద డెన్సిటీ విల్ బి హయ్యర్. ఇదిగో దిస్ ఈజ్ యువర్ వాటర్ డ్రాప్లెట్. ఇదే కదా వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ సార్? కాబట్టి దేర్ విల్ బి అ టోటల్ రిఫ్లెక్షన్ ఆఫ్ దిస్ లైట్. దిస్ ఈజ్ అ రిఫ్లెక్షన్. అర్థమైంది కదా. Yes, and at the same time this is a reflection. Kani now the light rays they are coming from water to air ante mari okasari refraction is happening. Kabatti idigo the light rays will bend something like this. Alage మీ రెడ్ కలర్ లైట్ కూడా it is bending something like this. అర్థమైంది? And thus you have a lot of colors in between them, something like this. Okay, రెయిన్బో కోసమే కదా. ఎస్, ఎల్లో లైట్ కూడా ఉంటుంది, అలాగే కొన్ని గ్రీన్ లైట్ కూడా ఉంటుంది. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ యూ ఆల్సో హ్యావ్ సమ్ బ్లూ లైట్ ఆల్సో, అండ్ దెన్ యూ ఆల్సో హ్యావ్ సమ్ పింక్ లైట్ ఆల్సో, అండ్ సంథింగ్ లైక్ దట్. ఓకే, దీస్ ఆర్ ద రెయిన్బో. కాబట్టి యూ హ్యావ్ ద 7 కలర్స్. గుర్తుపెట్టుకోండి, 3 ఫెనామినాస్ హ్యాపెనింగ్ రా బాబు. ఫస్ట్ ఈ పాయింట్లో డిస్పర్షన్ ఈజ్ హ్యాపెనింగ్, అండ్ ఆఫ్టర్ దాట్ మీ రిఫ్లెక్షన్ ఈజ్ హ్యాపెనింగ్ అట్ దిస్ సర్ఫేస్ కదా. ఎస్, డిస్పర్షన్, రిఫ్లెక్షన్, మరి ఒకసారి రిఫ్రాక్షన్ ఈజ్ హ్యాపెనింగ్. ఓకే, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఎస్,
So you can understand, okay, explain the formation of rainbow ante angle for primary, secondary 42, 51 degrees are there, okay, one internal reflection, violet inside, red outside, okay, violet inside, red outside, ade same thing. Why does setting sun appear red? Question number 35th. ఈ 35th క్వశ్చన్ కోసమే చూడండి. 35th క్వశ్చన్ కదా. ఎస్, ఇదిగో దిస్ ఈజ్ అ గ్రౌండ్ రా, దిస్ ఈజ్ అ గ్రౌండ్ కదా, ఇదే మీ గ్రౌండ్. నౌ అండర్స్టాండ్, ఓకే. ఏంట్రా బాబు, వాట్ ఈస్ గోయింగ్ ఆన్ రా? In the chat section, tomorrow your exam is there and you guys are saying all this jinka chika in the chat section. Fa in the chat section. ఏంట్రా అది బాబు? సరే చూడండి, ప్లీజ్ లైక్ ద వీడియో అందరూ, ప్లీజ్ లైక్ ద వీడియో. ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ సెషన్ కదా. ఎస్, నా అండర్స్టాండ్, ఇదే మీ సన్ కదరా బాబు, దిస్ ఈజ్ యువర్ సన్. And when it is setting ante the sun will go somewhere here. అర్థమైంది? సో where are you, sir? మీరు అంటే ఇదే, దిస్ ఈజ్ యూ రా, దిస్ ఈజ్ యూ, ఓకే, దిస్ ఈజ్ యూ. కానీ చూడండి, ఎప్పుడు ద ప్రాబ్లమ్ దట్ ఈస్ దేర్ అంటే వెన్ ద సన్ వాజ్ హియర్ ద లైట్ రేస్ వేర్ ట్రావెలింగ్ స్ట్రేట్, అంటే చిన్న డిస్టెన్స్ డి ఉంటుంది కదా, చిన్న డిస్టెన్స్. బట్ వెన్ ద సన్ ఈజ్ యాక్చువల్లీ సెట్టింగ్, ఇప్పుడు ద లైట్ రే హ్యావ్ టు ట్రావెల్ మోర్ డిస్టెన్స్. చూడండి, అర్థమైంది కదా. ఎస్, now the light rays are traveling more distance ante d dash. So sir, when the sun is setting, okay, sorry chudan. So when the sun is setting, okay, when the sun is setting, గుర్తుపెట్టుకోండి, లైట్ రేస్ హ్యావ్ టు కవర్ మోర్ డిస్టెన్స్. ఇదే కదా. ఎస్, యువర్ లైట్ రేస్ హ్యావ్ టు ట్రావెల్ మోర్ డిస్టెన్స్, ట్రావెల్ మోర్ డిస్టెన్స్ అంటే తెలుసా, దట్ ఈజ్ హై scattering, I'm sorry, yeah, high scattering of the light. అదే కదా. yes, high scattering takes place, అంతే కదా. yes, according to relay scattering equation, according to ఏమైతుంది సార్, అకార్డింగ్ టు యువర్ రిలే స్కాటరింగ్. చూడండి, సో యువర్ యాంగిల్ ఆఫ్ స్కాటరింగ్ ఈజ్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు 1/λ⁴ కదరా. ఏంటిది అది? ఎస్, స్కాటరింగ్ ఈజ్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు 1/λ⁴. ఇదిగో యువర్ స్కాటరింగ్ ఈజ్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు 1/λ⁴. అంటే ఏంటి సార్? ఇదిగో, ఇఫ్ యువర్ లాంబ్డా ఈజ్ మోర్, స్కాటరింగ్ ఈజ్ లెస్. అదే కదా, ఎక్కువ వేవ్ లెంత్ ఉంటే తక్కువ స్కాటరింగ్. ఫర్ యువర్ రెడ్ కలర్, మీ రెడ్ కలర్ కోసమే లాంబ్డా వాల్యూ హయ్యెస్ట్ కదా, హయ్యెస్ట్ లాంబ్డా వాల్యూ వస్తాయి. అలాగే స్కాటరింగ్ కూడా మినిమం, స్కాటరింగ్ ఈజ్ ఆల్సో మినిమం. అంటే ఏంటి సార్, రిమైనింగ్ కలర్స్ కోసమే, మిగతా కలర్స్ కోసమే, ఓకే, రిమైనింగ్ కలర్స్, ఫర్ యువర్ రిమైనింగ్ కలర్స్ రా బాబు, స్కాటరింగ్ ఈజ్ హై స్కాటరింగ్ ఉంటే మీరే చెప్పండి ఇప్పుడు. ఓకే, స్కాటరింగ్ ఈజ్ హై. ఇప్పుడు ఇఫ్ దెర్ ఈజ్ అ హై స్కాటరింగ్ అంటే ఇదిగో బ్లూ కలర్ స్కాటర్డ్, గ్రీన్ కలర్ స్కాటర్డ్, అదే కదా. కానీ రెడ్ ఈజ్ ద ఓన్లీ కలర్ విత్ ద లీస్ట్ స్కాటరింగ్, అంటే ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ స్ట్రేట్. కాబట్టి మోర్ రెడ్ లైట్స్ దే ఆర్ కమింగ్ టువర్డ్స్ యూ. సార్ బ్లూ కలర్ డిస్ట్రాక్ట్ అయింది, స్కాటర్డ్ అయింది, అలాగే బ్లూ కలర్ కూడా స్కాటర్ అయింది. ఇదిగో మరి సార్ ఎల్లో కలర్ కూడా స్కాటర్ అయింది. అదే, దట్ ఈస్ ద రీజన్ వై లీస్ట్ స్కాటరింగ్ ఈజ్ హ్యాపెనింగ్. హెన్స్ రెడ్ కలర్ ట్రావెల్స్ అన్స్కాటర్డ్ కదా. ఎస్, అన్స్కాటర్డ్. And
we see red color only. Thus setting sun appears to be red. Good petkondi. Okay, andaru please like the video. Let us complete for 100 likes. Okay, ee video kosame 100 likes is the target. Okay, 100 likes cheyandi complete. Ante ippudu how many more we need? 38 more likes we need. Okay, 14 people unte you can do 14 likes for now. Migita 14 people they'll come after you. Okay, sir. Next question enti sir? Me next question ante అరే దీస్ ఆర్ యూజ్లెస్ కదా. Yes, discuss the intensity of transmitted light when the polaroid sheet is rotated between two crossed polarities. Ade you can understand. Okay, గుర్తుపెట్టుకోండి. After middle it is L0 by 2 cos square theta. After first L0 by 2. అలాగే after third L0 by 2 into cos square theta sin square theta లేదా L0 by 8 sin square 2 theta. ఓకే, maximum intensity ఏంటి సార్? L0 by 8 at theta is equals to 45 degrees. ఓకే సరే, జస్ట్ గివ్ మీ మినిట్. ఐల్ జస్ట్ డిలీట్ ద ఎక్స్ట్రా పేజెస్ రా. యూజ్లెస్ పేజెస్ కూడా ఉంటుంది కదా దీంట్లో. చూడండి అందరూ. సో ఇట్ ఇస్ దేర్. డస్ ద ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ ఎనర్జీ హోల్డ్ గుడ్? నో డయాగ్రామ్. దిస్ షుడ్ బి ద ఆన్సర్. డాప్లర్ ఎఫెక్ట్ ఇన్ లైట్ అలాగే ఇట్ ఇస్ జస్ట్ లైక్ ద సౌండ్ ఎఫెక్ట్ ఓన్లీ. కానీ ఇఫ్ ద ఫ్రీక్వెన్సీ ఈజ్ ఇంక్రీజింగ్ అంటే వేవ్ లెంత్ డిక్రీజింగ్. ఫ్రీక్వెన్సీ ఇంక్రీజింగ్ అంటే వేవ్ లెంత్ డిక్రీజింగ్ అంటే బ్లూ షిఫ్ట్ అవుతుంది. అలాగే ఫ్రీక్వెన్సీ డిక్రీజింగ్ అంటే వేవ్ లెంత్ ఇంక్రీజింగ్ అంటే రెడ్ షిఫ్ట్. బట్ వెన్ ద ఫ్రీక్వెన్సీ ఈజ్ డిక్రీజింగ్ అంటే ద సోర్స్ ఈజ్ మూవింగ్ అవే ఫ్రమ్ ద అబ్జర్వర్. అండ్ ఫ్రీక్వెన్సీ డిక్రీజింగ్ అంటే ఫ్రీక్వెన్సీ ఇంక్రీజింగ్ అంటే సోర్స్ ఈజ్ మూవింగ్ టువర్డ్స్ ద అబ్జర్వర్. ఫ్రీక్వెన్సీ డిక్రీజింగ్ అంటే సోర్స్ ఈజ్ మూవింగ్ అవే ఫ్రమ్ ద అబ్జర్వర్. ఇదే కదా. ఎస్, దట్ ఈస్ ద కండిషన్. అందరూ ప్లీజ్ లైక్ ద వీడియో. 100 likes చేద్దాం. 100 likes. ఓకే, ఎస్. డాప్లర్ ఎఫెక్ట్ ఇన్ లైట్ కంప్లీటెడ్. అలాగే డి బ్రోగ్లీస్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఆఫ్ బోర్స్ సెకండ్ పాస్టులేట్. చూడండి, దిస్ ఈస్ ద ఎక్స్ప్లెనేషన్. ఓకే, నో డయాగ్రామ్ రా. డయాగ్రామ్ లేదు అసలు. దెర్ ఈస్ నో డయాగ్రామ్. ఓకే, నో డయాగ్రామ్ ఫర్ దీస్ 3 questions. అలాగే 40th question, ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ ఎఫెక్ట్ డిఫైన్ చేయండి. వాట్ ఈస్ ద ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ లైట్ ఆన్ ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ ఎఫెక్ట్? చూడండి, కరెక్ట్ కదా. ఎస్, కరెంట్. ఇది కూడా నో. మీకు కావాలంటే డయాగ్రామ్ తీసుకోండి, బట్ దెర్ ఈస్ నో డయాగ్రామ్స్. ఓకే, ఎస్. అలాగే బేసిక్ పాస్టులేట్స్ ఆఫ్ బోర్స్ థియరీ అంటే ఇదే బేసిక్ పాస్టులేట్స్. ఏంటి సార్ బేసిక్ పాస్టులేట్స్? ద ఎలక్ట్రాన్ కెన్ నాట్ రివాల్వ్ ఇన్ ఏరియా ఆర్బిట్. క్వాంటైజేషన్ కావాలి. క్వాంటైజేషన్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు యాంగులర్ మొమెంటమ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ns/2π. ఇదే కదా ఫస్ట్ మొమెంటమ్ క్వాంటైజేషన్. అలాగే ఎనర్జీ ఎమిటెడ్ డిఫరెన్స్ కదా. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం దేర్. ఓకే, కంప్లీట్. చూడండి, యూ డోంట్ నీడ్ ఎనీథింగ్ ఎల్స్. 42nd question కోసం కూడా డయాగ్రామ్ లిమిటేషన్స్ కావాలి కదా. దీస్ ఆర్ ద లిమిటేషన్స్. ఓకే, ఇట్ కుడ్ నాట్ ఆన్సర్ ద మ్యాక్స్వెల్స్ ఎలక్ట్రానిక్ రేడియేషన్ అంటే మ్యాక్స్వెల్స్ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ లాస్. ఈక్వేషన్స్ ఏంటి సార్? ఇఫ్ అ చార్జ్ పార్టికల్ ఈజ్ యాక్సిలరేటింగ్ ఇట్ షుడ్ ఎమిట్ రేడియేషన్స్. హీ వాజ్ నాట్ ఏబుల్ టు ఆన్సర్ దట్. ఇదే కదా. ఇట్ ఈస్ నాట్ యాక్సెప్టబుల్ ఫర్ జనరల్ ఆటమ్ అంటే హైడ్రోజన్ లైక్ స్పెషీస్ కావాలి మాత్రమే. ఓకే, fails for multi-electron atoms, done. Does not explain the fine structure of spectral lines, gone. Cannot account for Zeeman-Stark effect, gone. No explanation for intensity of lines, gone. All these things. చూడండి, మీరే చూడండి. ఓకే, ఎస్. అందరూ 21 people are watching live. Okay, let us make 200 likes. Okay, describe Rutherford atomic model. What are its drawbacks? Okay, Rutherford atomic model కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయొచ్చు. ఇట్స్ ఆల్ అప్ టు యూ. ఓకే, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఎస్, స్పెక్ట్రల్ సిరీస్, థామ్సన్ ఎఫెక్ట్, E/M రేషియో గుర్తుపెట్టుకోండి. యూ క్యాన్ డూ దట్ బై యువర్ సెల్ఫ్. ఓకే సార్, ఎక్స్ప్లెయిన్ అవలాంచ్ బ్రేక్ డౌన్ అండ్ జీనర్ బ్రేక్ డౌన్. యూ క్యాన్ ఆల్సో డూ దిస్. చూడండి, నాండ్ గేట్ ఆర్ నార్ గేట్స్. గివ్ ద ట్రూత్ టేబుల్ అంటే ఇదిగో. నాండ్ గేట్స్ అంటే ఏంటి సార్? నాండ్ గేట్స్ అంటే ఇట్ ఈజ్ నాట్ ఫర్ యువర్ అండ్ గేట్స్. అండ్ గేట్స్ కోసం మీకు తెలుసా? ఇదిగో, ఇఫ్ యువర్ అండ్ గేట్ ఈస్ దేర్, అండ్ గేట్ కోసమే A, అండ్ B కదా. ఎస్ సార్, ట్రూత్ వాల్యూస్ చెప్పండి ఒకసారి. ట్రూత్ వాల్యూ 0 0 0 1 1 0 1 1. ఇదిగో, దిస్ ఈజ్ యువర్ అండ్ గేట్ కదా. ఎస్, సో 0 0 0 1 ఫర్ నాండ్ గేట్ రా. నెగటివ్ ఆఫ్ అండ్ గేట్ కదా. ఎస్, నెగటివ్ నాండ్ గేట్ కోసం ట్రూత్ వాల్యూస్ చెప్పండి సార్. ట్రూత్ వాల్యూస్ ఆర్ ఆపోజిట్ ఆఫ్ అండ్. సో సార్ 1 1 1 0 అదే. అలాగే నార్ గేట్ కోసం కూడా ఆర్కి నెగటివ్ కదా. ఆర్కి నెగటివ్ అంటే ఇదిగో A, B, ఇదేమి ఆర్ గేట్, ఇదేమి నార్ గేట్. వచ్చింది కదా. ఎస్,
ట్రూత్ వాల్యూస్ రాసుకోండి అదే. సో వాట్ ఆర్ ద ట్రూత్ వాల్యూస్ సార్? 1 2 3 4 వచ్చింది కదా. ఎస్ 0 0 0 1 1 0 1 1 కంప్లీటెడ్. మరి ట్రూత్ వాల్యూస్ కావాలంటే యూ కెన్ సే 0 0 0 1 1 1 నార్ అంటే 1 0 0 0 అదే ఫినిష్డ్. అర్థమైంది అందరికీ? ఎస్. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ యువర్ NAND అండ్ NOR గేట్స్ కంప్లీటెడ్. ఓకే, దాని తర్వాత రెక్టిఫికేషన్ ఇట్ ఈస్ దేర్ ఇన్ ద solution itself. Okay, you can read it. Distinguish between half wave, full wave rectifiers. Ide rectifier ade sky wave propagation done. Idigo your 4 marks are completed. Ippudu manam మీ 2 marks questions లేదా VSAQ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం. ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ డీప్ ఇంటూ ఇట్. సొల్యూషన్స్ మాత్రమే ఉంటుంది, మీరే చూడండి. ఓకే, మ్యాక్సిమం ఇంటెన్సిటీ ఈస్ 4 times either wave. డస్ దిస్ వైలేట్? ఇదిగో సొల్యూషన్ అంటే ఇదే. అప్లికేషన్ రాసుకోండి. పోలరైజేషన్ ఆఫ్ లైట్స్ అంటే ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ ఇన్ 3D సినిమా అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ యూజ్డ్ ఇన్ పోలరైడ్ సన్ గ్లాసెస్. వెన్ ఈజ్ అ కపుల్ యాక్టింగ్ ఆన్ అ బార్ మ్యాగ్నెట్ మ్యాక్సిమం మినిమం. మీ మ్యాక్సిమం కోసమే కండిషన్ 90 degree ఉండాలి తీటా వాల్యూ, మినిమం కోసమే తీటా వాల్యూ 0 ఉండాలి. అదే దిస్ ఈస్ ద ఓన్లీ కండిషన్. ఇదే కదా. ఎస్, యూ క్యాన్ గో త్రూ బై యువర్ సెల్ఫ్ ఆల్ ఆఫ్ దీస్ థింగ్స్. ఓకే, అందరూ అర్థమైంది? డిడ్ యూ అండర్స్టాండ్ ఇట్ ఆర్ నాట్? Andaru, like the video first of all. Okay, like the video. Just give me a minute. Okay, let me just export it and we'll just make a PDF of it. Delete it. Any more empty pages? ఎస్, ఆల్మోస్ట్ డన్. ఓకే, చూడండి, దేర్ ఆర్ సమ్వేర్ అరౌండ్ 114 pages రా. ఈ 114 pagesని గట్టిగా చదివి యూ కెన్ ఈజీలీ గెట్ యువర్ 60/60 మార్క్స్ స్కోర్. ఓకే, జస్ట్ అ మినిట్, లెట్ మీ జస్ట్ ఎక్స్పోర్ట్ ఇట్. Give me 1 minute, okay? The PDF is actually getting exported. Arey babu. Right, sir. Chudandi. So let us just come back to the original questions, okay? Ade. The flux through the coils changes by 200 in 10 seconds. Induced EMF కావాలంటే ఫార్ములా తీసుకోండి -d5/dt, delta phi value 200, dt 10, 200/10 is 20. వచ్చింది సార్. అలాగే డిఫైన్ థ్రెషోల్డ్ ఫ్రీక్వెన్సీ వర్క్ ఫంక్షన్.
థ్రెషోల్డ్ ఫ్రీక్వెన్సీ అంటే ఏంటి సార్? మినిమం ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ ఇన్సిడెంట్ లైట్ టు ఎజెక్ట్ ద ఎలక్ట్రాన్స్. అలాగే వర్క్ ఫంక్షన్ అంటే ఏంటి? వర్క్ ఫంక్షన్ ఈస్ డిఫైన్డ్ ఫర్ ద సర్ఫేస్. అంటే వాట్ ఈస్ ద మినిమం వర్క్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ సర్ఫేస్ అంటే వాట్ ఈస్ ద మినిమం ఎనర్జీ ఇట్ నీడ్స్ టు లూజ్ ద ఎలక్ట్రాన్. అదే అలాగే పిఎన్ జంక్షన్ డయోడ్ ఏంటి సార్? మీ దగ్గర 2 రకాల సెమీ కండక్టర్స్ ఉన్నాయి. ఫస్ట్ ఈజ్ యువర్ పీ టైప్, సెకండ్ ఈజ్ యువర్ ఎన్ టైప్. యూ జాయిన్ దెమ్. పీ టైప్ అంటే యువర్ ప్రీవియస్ టైప్ అంటే యూ హ్యావ్ ట్రైవలెంట్ ఇంప్యూరిటీ. ఎన్ టైప్ అంటే నెక్స్ట్ టైప్ అంటే యూ హ్యావ్ పెంటావలెంట్ ఇంప్యూరిటీ. జాయిన్ దెమ్. దీంట్లో మీ దగ్గర ఒక డిప్లీషన్ లేయర్ ఉంటుంది. అలాగే దట్ ఇస్ ఇట్. ఓకే, అలాగే డ్రా సర్క్యూట్ డయాగ్రామ్స్ ఫర్ ఎన్పిఎన్ పిఎన్పి ట్రాన్సిస్టర్. సర్క్యూట్ డయాగ్రామ్స్ ఒకసారి సెర్చ్ చేసుకోండి. ఓకే, ఇట్స్ ఆల్ అప్ టు యూ. స్కైవే ప్రాపగేషన్ అంటే ఏంటి సార్? మీకు తెలుసు కదా. ఇట్ ఈస్ ఆల్సో బీన్ ఆస్క్డ్ ఫర్ యువర్ 4 మార్క్స్. 2 lenses of powers -1.75 plus 2.25 diopter are placed in contact. Focal length కావాలంటే నెట్ పవర్ క్యాలిక్యులేట్ చేయండి. ఫర్ యువర్ నెట్ పవర్ యాడ్ ద 2 powers -1.75 ప్లస్ 2.25 అంటే 0.5 వస్తాయి. సో యువర్ ఫోకల్ లెంత్ ఈజ్ 1 upon పవర్, లేదా యువర్ పవర్ ఈజ్ 1 upon ఫోకల్ లెంత్. సో 1 upon 0.5 ఈజ్ 2 meters. సో 2 meters is the focal length. Done. Important of Oysters experiment. చూడండి, Oysters showed that the current carrying wire deflects a nearby magnetic needle. అదే, సో ఒక వైర్లో కరెంట్ ఫ్లో చేసినప్పుడు యూ కెన్ సే దట్ ఇట్ క్రియేట్స్ అ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. సో ఇఫ్ యూ పుట్ అ మ్యాగ్నెటిక్ నీడల్ అక్రాస్ ద వైర్ ఇట్ గెట్స్ డిఫ్లెక్టెడ్. అదే, దట్ ఈస్ యువర్ Oysters experiments కదా. ఎస్, అలాగే యూ అండర్స్టాండ్ ద సేమ్ థింగ్. క్లాసిఫై ద ఫాలోయింగ్ మటీరియల్స్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు మ్యాగ్నెటిజం. మ్యాగ్నీస్, కోబాల్ట్, నికెల్, బిస్మత్, ఆక్సిజన్, కాపర్. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద ఆన్సర్. చూడండి, డిఫైన్ మ్యాగ్నెటిక్ ఇంక్లినేషన్, యాంగిల్ ఆఫ్ డిప్ అంటే యాంగిల్ ఆఫ్ డిప్ ఈస్ ద యాంగిల్ దట్ ద టోటల్ ఎర్త్స్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ మేక్స్ విత్ ద హారిజంటల్. డయాగ్రామ్కి అక్కర్లేదు. ఓకే, జస్ట్ రైట్ ద సొల్యూషన్. అలాగే it is 0 at the magnetic equator, 90 at magnetic poles. At a place tan theta is BV by BB, where BV and BH are vertical horizontal components. Ade, what is transformers ratio sir? N1 upon N2 లేదా V1 upon V2 లేదా I1 upon I2. It's all up to you. Okay, step up transformer unte the value of N1 upon N2 will be more than 1. Step down unte less than 1. Ade, those are the condition. So charging current of a capacitor 0.6 ampere. What is the displacement current? Across its plate. Displacement current కోసమే ఫార్ములా రాసుకోండి. ఓకే, ఇంపార్టెంట్ ఫార్ములా ఉంటుంది. మీ డిస్ప్లేస్మెంట్ కరెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎప్సిలాన్ నాట్ మల్టిప్లైడ్ బై d5 by dt. అదే, సో వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. 0.6 ఆంపియర్ కదా కరెంట్కి వాల్యూ. అదే, డన్. సబ్స్టిట్యూటెడ్, డన్. వాట్ ఈస్ ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ ఎఫెక్ట్ సార్? మీ దగ్గర ఒక మెటల్ ఉంటే యూ త్రో ద లైట్ ఇన్ టు ఇట్. సో ఒక లైట్ ప్రాజెక్ట్ చేస్తే దేర్ విల్ బి ఎలక్ట్రాన్ దట్ ఈస్ రివాల్వింగ్. ఈ ప్రాసెస్ని ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ ఎఫెక్ట్ అని అంటారు. అదే, వాట్ ఈస్ డీ బ్రోగ్లీ వేవ్ లెంత్ అసోసియేటెడ్ విత్ ఎలక్ట్రాన్? పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ ఆఫ్ 100 volt. ఇదిగో పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ ఎంత వచ్చారు సార్? 100 volts. ఏం కావాలి? లాంబ్డా వాల్యూ కావాలి. వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా ఫర్ లాంబ్డా సార్? లాంబ్డా ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు h upon mv. అదే కదా, డీ బ్రోగ్లీ హైపోథెసిస్ కోసమే లాంబ్డా ఈజ్ h upon mv. మరి ఒకసారి మీ దగ్గర పొటెన్షియల్ వచ్చిందంటే యూ క్యాన్ బీ ఈజీలీ క్యాలిక్యులేటింగ్ అబౌట్ ద కైనెటిక్ ఎనర్జీ. వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా సార్? Q into V is equals to half mv². వచ్చింది కదా, స్క్వేర్డ్ ఇట్. సో లేదా మీకు కావాలంటే mని మల్టిప్లై చేసుకోండి, mతోనే మల్టిప్లై చేయండి. సో సార్ 2mqv is equals to m²v². అంటే mv is equals to root of 2mqv. అదే, వాట్ ఈస్ దేర్ సార్? ఎలక్ట్రాన్ కదా, ఎలక్ట్రాన్ ఉంటే చార్జ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్. సో సార్ యువర్ లాంబ్డా ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు h upon root of 2 times మాస్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్, చార్జ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ ఇంటూ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్. h డివైడెడ్ బై 2 times ఆఫ్ రూట్ ఆఫ్ మాస్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్. అంటే ఇది మీ అందరికీ తెలుసు కావాలి. ఓకే, యూ షుడ్ నో ఇట్ రా. లేదా మీకు కావాలంటే డైరెక్ట్లీ ఈ ఫార్ములా కూడా రాయొచ్చు. ఓకే, 2mev. ఇదిగో అదే సేమ్ ఫార్ములా. లేదా ఇఫ్ యూ వాంట్ టు సింప్లిఫై ఇట్, ఇట్ కమ్స్ అవుట్ టు బి 12.27 డివైడెడ్ బై రూట్ ఆఫ్ వోల్టేజ్. Okay, this is your wavelength. Substitute in the formula and then you can do it easily. Okay, alage you can talk about frequency range of speech signals. Okay, speech signals have 300 hertz to 3100 hertz of frequency signals. This band is sufficient for intelligible communication. Okay, alage power of a convex lens. What is the power sir? Power is equals to 1 upon frequency. Focal length is meter. Positive for convex lens. Convex lens unte focal length it is positive, concave unte sometimes it's positive, sometimes negative. Okay, units is diopter. 1 diopter is 1 meter. You have to talk about units also. జాగ్రత్తగా చూడండి ఒకసారి. ఇదే కదా, ఎస్ అందరూ చూడండి, చెప్పండి. లైక్ ద వీడియో ఆల్ ఆఫ్ యూ. యామీటర్ వోల్ట్ మీటర్కి డిఫరెన్షియేషన్. ఇదిగో యామీటర్ దగ్గర చాలా లో రెసిస్టెన్స్ ఉన్నాయి, కానీ వోల్ట్ మీటర్ దగ్గర చాలా హై రెసిస్టెన్స్ ఉన్నాయి. ఎందుకు సార్? బికాస్ దేర్ షుడ్ నో కరెంట్ ఫ్లో త్రూ వోల్ట్ మీటర్. ఇఫ్ సమ్ కరెంట్ ఈస్ ఫ్లోయింగ్ అంటే what will happen sir? Some current is flowing ante it will steal some current, and current gone ante potential gone ante readings lo konni errors vastayi. Ade,
ammeter measures currents, voltmeter measures potential. అదే ideal ammeter resistance is 0, ideal voltmeter resistance is infinite. కానీ both are impossible. Okay, both 0 and infinite resistances are impossible. Both resistances are impossible. అదే ఎర్త్స్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఇచ్చారు సార్ ఆల్రెడీ. ఇదే డైపోల్ మూమెంట్ కావాలి కదా, ఫార్ములా ఇస్ దిస్ వన్. చూడండి, B is equals to mu0/4πm into r. డన్. సబ్స్టిట్యూట్, క్యాలిక్యులేట్. వాట్ ఈస్ ద ఫెనామినా ఇన్వాల్వ్ ఇన్ వర్కింగ్ ఆఫ్ అ ట్రాన్స్ఫార్మర్? ట్రాన్స్ఫార్మర్కి ఫెనామినా ఏంటి సార్? వర్క్స్ ఆన్ ద మ్యూచువల్ ఇండక్టెన్స్. అదే కదా, ఎస్, మ్యూచువల్ ఇండక్టెన్స్. సో మీ దగ్గర N1 టర్న్స్ ఉంటే, N2 టర్న్స్ ఉంటే, N1 లెస్ దాన్ N2 అంటే స్టెప్ అప్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ లేదా స్టెప్ డౌన్ ట్రాన్స్ఫార్మర్. అదే యూజెస్ ఆఫ్ ఇన్ఫ్రారెడ్ కావాలి కదా, ఎస్, టీవీస్ అండ్ ఏసీస్. సరే, గాన్. లేదా మీకు కావాలంటే యూ కెన్ ఆల్సో టాక్ అబౌట్ థర్మల్ ఇమేజింగ్ కెమెరాస్, నైట్ విజన్ డివైసెస్, ఓకే, సిగ్నేచర్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్స్, అప్లికేషన్స్ కావాలంటే ఫిజియోథెరపీ అండ్ హీట్ ల్యాబ్స్. అదే, గాన్. గివ్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ ఫోటో సెన్సిటివ్ సబ్స్టెన్సెస్. అంటే ఏంటి సార్? యూఆర్ ఇల్యూమినేటింగ్ సబ్స్టెన్సెస్. ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఈస్ సీజియం, పొటాషియం, సోడియం. అదే ఇల్యూమినేట్. ఓకే, దే ఇల్యూమినేట్. కాబట్టి దే ఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ ఫోటో సెన్సిటివ్ సబ్స్టెన్సెస్. ఇదే కదా, ఎస్. డ్రా సర్క్యూట్ డయాగ్రామ్స్ ఆఫ్ పిఎన్పి, ఎన్పిఎన్ ట్రాన్సిస్టర్స్ డ్రా చేయండి మీరే. ఓకే, మెన్షన్ బేసిక్ మెథడ్స్ ఆఫ్ మాడ్యులేషన్. అంటే యాంప్లిట్యూడ్, ఫ్రీక్వెన్సీ, ఫేజ్ మాడ్యులేషన్స్ ఆర్ దేర్. అదే. అలాగే వాట్ ఈస్ డిస్పర్షన్ సార్? డిస్పర్షన్ అంటే బ్రేకింగ్ ఆఫ్ లైట్, స్ప్లిట్టింగ్ ఆఫ్ లైట్ కదా, ఎస్, స్ప్లిట్టింగ్ ఆఫ్ లైట్ ఇన్ వైట్ లైట్ into 7 colors by the prism. It occurs because of refractive index and varies with wavelength. అదే కదా, డిస్పర్షన్ కోసమే యూ కెన్ టాక్ అబౌట్ ఇట్. ఓకే, వైలెట్ హ్యాస్ హైయెస్ట్ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్, సో ఇట్ డీవియేట్స్ ద మోస్ట్ అండ్ రెడ్ డీవియేట్స్ ద లెస్ట్. అదే కదా, ఎస్. ఆంపియర్ సర్క్యూట్లో బయోట్ సెవెట్లో కావాలంటే జస్ట్ ఫార్ములా రాసుకోండి. ఇదిగో ఇదే మీ ఆంపియర్ సర్క్యూట్లో. దిస్ ఈజ్ యువర్ బయోట్ సెవెట్లో. అయిపోయింది కదా, ఎస్. అలాగే when someone is asking about the resonance frequency of a series LCR circuit, inductance, capacitance or resistance ఇచ్చారు. దాని తర్వాత ఫ్రీక్వెన్సీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1/√L into C. సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. ఓకే, రెజొనెన్స్ ఫ్రీక్వెన్సీ అంటే రెజొనెన్స్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఒమేగా ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1/√L into C, వేర్ L is inductance, C is capacitance కదా. ఎస్, రెసిస్టెన్స్ యాక్చువల్లీ ఎక్కడ లేదు, ఇట్స్ నాట్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ నౌ. ఓకే, సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి, క్యాలిక్యులేట్ చేసినప్పుడు యూ గెట్ 125 రేడియన్ పర్ సెకండ్. అయిపోయింది కదా, ఎస్. ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్స్. మామూలుగా మీ దగ్గర చార్జ్ పార్టికల్స్ ఉంటే యాక్సిలరేట్ దెమ్. అదే సింప్లీ యాక్సిలరేటింగ్ చార్జ్ పార్టికల్స్ ప్రొడ్యూస్ చేంజ్ ఇన్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్స్. అదే దీస్ చార్జింగ్ ఫీల్డ్. అయిపోయింది కదా, ఎస్. దిస్ ఈస్ ద మ్యాక్స్వెల్స్ లా. అలాగే హైజెన్బర్గ్స్ అన్సర్టెనిటీ ప్రిన్సిపల్ గురించి చెప్పండి. వాట్ డస్ ఇట్ సే సార్? హైజెన్బర్గ్స్ అన్సర్టెనిటీ ప్రిన్సిపల్. ఇట్ కేమ్ సార్ ఇప్పుడే 3:50 అయిపోయింది కదా, ఇంకా గెస్ట్ పేపర్ ఎప్పుడు చెప్తారు? 7 p.m. నాట్ నౌ, 7 p.m. ఓకే, ఎస్. హైజెన్బర్గ్స్ అన్సర్టెనిటీ ప్రిన్సిపల్ టాక్స్ అబౌట్ అ వెరీ 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 క్రూషల్ స్టేట్మెంట్. ఏంటి సార్ అది స్టేట్మెంట్ అంటే? చూడండి, ఇట్ ఈస్ టాకింగ్ అబౌట్ ద ట్రాకింగ్ అంటే ఒకటే పాయింట్ ఆఫ్ టైంలో యూ కెన్ నాట్ ట్రాక్ ద పొజిషన్ అండ్ ద మొమెంటమ్ ఆఫ్ ద ఎలక్ట్రాన్. అదే, దట్ ఈస్ ద బిగ్గెస్ట్ స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ యువర్ హైజెన్బర్గ్స్ అన్సర్టెనిటీ ప్రిన్సిపల్. అంటే ఏంటి సార్? ఇఫ్ యు ఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ పొజిషన్ 100% మొమెంటంలో ఎర్రర్ వస్తుంది. అలాగే మొమెంటం గురించి మాట్లాడితే 100% పొజిషన్లో ఎర్రర్ వస్తుంది. ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్ టు టాక్ అబౌట్ బోత్ ద పొజిషన్ అండ్ ద మొమెంటం. గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇది చాలా 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 ఇంపార్టెంట్. ఓకే, అందరూ ప్లీజ్ లైక్ ద వీడియో. లెట్ us go for 100 likes. ఓకే, ఎయిమ్ ఫర్ 100 likes. ప్లీజ్ లైక్ ద వీడియో. నాకు 100 likes కావాలి. ఓకే, చేయండి. సో ద మినిమం ఎర్రర్ అంటే తెలుసా? ఇది ఒక పొజిషన్ అలాగే మొమెంటం. ద మినిమం ఎర్రర్ షుడ్ బి అట్లీస్ట్ h/4π. గుర్తుపెట్టుకోండి, మల్టిప్లై చేయండి. ఓకే, h/4π. హెచ్ ఈజ్ యువర్ ప్లాంక్స్ కాన్స్టెంట్. ఓకే, హెచ్ అంటే ఏంటి సార్? ప్లాంక్స్ కాన్స్టెంట్. అండ్ డెల్టా ఎక్స్ అంటే ఏంటి సార్? ఎర్రర్. ఇట్ ఈస్ నాట్ పొజిషన్ రా బాబు, ఎర్రర్ ఇన్ పొజిషన్. డెల్టా అంటే ఎర్రర్ కదా, చేంజ్ లేదా ఎర్రర్. అలాగే డెల్టా పి అంటే ఏంటి సార్? డెల్టా పి ఈజ్ ద ఎర్రర్ ఇన్ యువర్ మొమెంటమ్. గుర్తుపెట్టుకోండి, దీస్ ఆర్ ద ఎర్రర్స్, దే ఆర్ నాట్ ద పొజిషన్ అండ్ మొమెంటమ్. ఇది చాలా మిస్అండర్స్టాండింగ్ స్టూడెంట్స్కి. ఓకే, అందరూ లైక్ ద వీడియో ప్లీజ్. లెట్ us go for 100 likes. Let us complete the 100 likes. ఓకే, ఎస్. నెక్స్ట్ పార్ట్ సార్, ద వర్క్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ సీజియం ఇచ్చారు. థ్రెషోల్డ్ ఫ్రీక్వెన్సీ కావాలి కదా, ఎస్. వర్క్ ఫంక్షన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ h into mu naught. అదే, సో వర్క్ ఫంక్షన్ phi naught ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు h into mu naught లేదా h into f. అదే కదా, ఎస్. సో సబ్స్టిట్యూట్ ద వాల్యూస్. ఇదే కదా, దేర్ ఫోర్ యువర్ mu naught ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు phi upon h. సో సార్ phi వాల్యూ 2.14 into 1.6 into 10 to the power minus ఎంత రాది?
whatever it is there, okay, you can understand. Okay, electron volt kada, okay, electron volt unte -16, okay, -16 వస్తాయి, divided by your Planck's constant. So you can calculate, okay, your minimum frequency is 5.17 into 10 to the power 14 hertz కదా. Yes, done. ఇప్పుడు మీకు ట్రూత్ టేబుల్ ఆఫ్ NAND అండ్ గేట్ కావాలంటే యూ కెన్ డ్రా ద ట్రూత్ టేబుల్. నేను ఆల్రెడీ డ్రా చేసింది కదా. ఎస్, డిఫైన్ మాడ్యులేషన్, వై ఈజ్ ఇట్ నెసెసరీ. మాడ్యులేషన్ అంటే ఏంటి సార్? సూపర్ పోజింగ్ ఆఫ్ లో ఫ్రీక్వెన్సీ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆన్ హై ఫ్రీక్వెన్సీ క్యారియర్ వేవ్. చూడండి, మామూలుగా ఏమవుతుంది అంటే వాట్ ఎవర్ వేవ్స్ లేదా వాట్ ఎవర్ ఇన్ఫర్మేషన్ యూ హ్యావ్, ఇట్ ఈజ్ అ వెరీ లో ఇన్ఫర్మేషన్, అంటే వెరీ లో యాంప్లిట్యూడ్ రా, చాలా లో ఇంటెన్సిటీ ఉంటుంది. మరి ఏం చేయాలి సార్? యూ హ్యావ్ టు ఇంక్రీజ్ ద ఇంటెన్సిటీ కదా. యాంప్లిఫైయర్ చూశాను, అరే కొన్ని సాంగ్స్లో కూడా యాంప్లిఫైయర్ వర్డ్ యూస్ చేసింది కదా. యాంప్లిఫైయర్ ఈజ్ ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్. చూడండి, సో వాట్ దే డూ ఇస్ దే బేసికలీ ఎన్లార్జ్ యువర్ ఇంటెన్సిటీ. ఓకే, యు ఆర్ టాకింగ్ ఆన్ కాల్ రా, యువర్ వాయిస్ కదా. చూడండి, సో ఇదే మీ ఫోన్ ఉంటే, ఇఫ్ దిస్ ఈజ్ యువర్ ఫోన్, ఓకే, దిస్ ఈజ్ యువర్ ఫోన్ రా బాబు, ఫోన్ కదా. ఎస్, అండ్ యూఆర్ టాకింగ్ అంటే యువర్ వాయిస్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ ఇన్ ద ఫోన్ ఇట్ సెల్ఫ్. ఇప్పుడు చూడండి, వాట్ దిస్ ఫోన్ ఈస్ డూయింగ్ రా, మీ వాయిస్ని ఇట్ ఈస్ కన్వర్టింగ్ ఇంటూ సిగ్నల్స్. ఇదే కదా. ఎస్, ఇట్ ఈస్ కన్వర్టింగ్ యువర్ వాయిస్ ఇంటూ సిగ్నల్స్. ఇప్పుడు ఈ సిగ్నల్స్ దే ఆర్ ఫ్లోయింగ్, అంటే ఈ సిగ్నల్ ఫ్లోస్ టు అ టవర్ రా. ఇదే కదా. ఎస్, దిస్ ఈజ్ అ టవర్. ఈ టవర్ నుంచి మళ్ళీ ఒకసారి యువర్ సిగ్నల్స్ ఆర్ ప్రొపోగేటెడ్ టు అనదర్ పర్సన్స్ ఫోన్ కదా. ఎస్, phone. So this is the phone of another person. Array diagrams, you just understand. This is the phone of another person. Kani when the signal is converted, chudandi andaru, when the signal is converted into again your sound kada, sound. Kabatti the intensity chaala takkuva intensity. Okay, chaala takkuva intensity untundi. Kabatti what we do, we modulate the voice. Modulate అంటే తెలుసా? బేసికలీ we increase, ఇదిగో this is your sound wave రా. What do we do in modulation? We increase the amplitudes and intensity of the wave, something like this. గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, ఎస్. నెక్స్ట్ పార్ట్ రా బాబు, టూ కోల్డ్. ఓకే, ఎస్. Yes, a transformer converts 200 volt into 2000 volt. Calculate number of turns kada. ఇదిగో రాసుకోండి, 2000 by 200 is ns by 10. 100 వస్తాయి. స్టెప్ డౌన్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ అదే కదా. నో, ఐమ్ సారీ, స్టెప్ అప్ ట్రాన్స్ఫార్మర్. ఎందుకు సార్? బికాస్ 200 లోంచి ఇట్ ఈస్ కన్వర్టింగ్ ఇంటూ 2000. సో స్టెప్ అప్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ వచ్చింది. మ్యాగ్నెటిక్ లైన్స్ ఫార్మ్ కంటిన్యూస్ లూప్స్. వై? నెంబర్ 1, మ్యాగ్నెటిక్ మోనోపోల్స్ డోంట్ ఎగ్జిస్ట్. మీకు కావాలంటే కర్ల్ కూడా అంటారు. ఓకే, కర్ల్ ఆఫ్ ద వెక్టర్ ఈజ్ ఆల్వేస్ 0, లేదా డెల్ B should be equals to 0. Field lines start and end on the same magnet on closed forms. Okay, you can write these reasons. Microwaves are used in radars. Why sir? Why? Because short wavelengths untundi microwaves దగ్గర. Okay, microwaves దగ్గర చాలా short waves ఉంటుంది. They can be focused into narrow beams with high directivity. అలాగే they can penetrate atmosphere and reflect from objects used for detection of aircrafts and ships. అదే. సో మీ దగ్గర స్మాల్ యాంగిల్ ఆఫ్ ప్రిజం ఏ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 4 డిగ్రీ వచ్చింది సార్. అలాగే డీవియేషన్ కూడా వచ్చింది సార్, డెల్టా ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 2.48. మరి రిఫ్లెక్టివ్ ఇండెక్స్ కావాలి కదా. ఫార్ములా అంటే ఇదే, సబ్స్టిట్యూట్ ద వాల్యూ సార్. ఏ వాల్యూ ఇచ్చారు అండ్ డీవియేషన్ ఈజ్ ఆల్సో గివెన్. సో సార్ 2.48 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు n-1 మల్టిప్లైడ్ బై 4. సబ్స్టిట్యూట్. సో యువర్ n-1 వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 2.48 డివైడెడ్ బై 4. అదే కదా. సో యువర్ n-1 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0.62. So your n value is equals to 1.62. వచ్చింది కదా. ఎస్. ఇంపార్టెంట్ ఫ్యాక్ట్, డిడ్ మొలికన్స్ ఎక్స్పెరిమెంట్ ఎస్టాబ్లిష్. ఆయిల్ డ్రాప్ ఎక్స్పెరిమెంట్ అంటే చార్జ్ టు మాస్ రేషియో కదా. ఎస్, ఇట్ వీ జస్ట్ అండర్స్టూడ్ ద చార్జ్ ఆఫ్ ద ఎలక్ట్రాన్. అదే. సో సార్ యువర్ ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ ఫోర్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్. మాస్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఆల్రెడీ మాకు తెలిసి. ఓకే సార్, టీఎస్ గెస్ట్ పేపర్ సార్. కెమిస్ట్రీ, అరే ఐ డోంట్ నో రా, హౌ కెన్ ఐ సే అబౌట్ కెమిస్ట్రీ పేపర్ రా బాబు అందరూ. So this is all about the equations kada. Yes, please like the video. Likes are very less, చాలా తక్కువ likes ఉంటుంది. Okay, make it 100. Okay, what are intrinsic and extrinsic semiconductor? మీ intrinsic semiconductors దగ్గర ఏమీ ఇంప్యూరిటీ లేదు, కానీ మీ ఎక్స్ట్రిన్సిక్ సెమీకండక్టర్ దగ్గర వీ డూ యాడ్ సమ్ ఇంప్యూరిటీస్. ఎక్స్ట్రిన్సిక్లో కూడా మీ దగ్గర 2 రకాలు ఉన్నాయి, ఎన్ టైప్, పీ టైప్. ఎన్ టైప్లో వీ యాడ్ పెంటావాలెంట్, పీ టైప్లో వీ యాడ్ ట్రైవాలెంట్.
ఇదే కదా. ఇంట్రెన్సిక్ అంటే ప్యూర్ సెమీ కండక్టర్స్. ఎగ్జాంపుల్ కావాలంటే సిలికాన్, జర్మేనియం తీసుకోండి. ఓకే, ఈక్వల్ ఎలక్ట్రాన్స్, ఈక్వల్ హోల్స్ ఉంటుంది దీంట్లో. ఎక్స్ట్రెన్సిక్లో డోపింగ్ ఉంటుంది, అంటే ఇంప్యూరిటీస్ వి యాడ్ సమ్ ఇంప్యూరిటీస్, ఎన్ టైప్, పీ టైప్, బేస్డ్ ఆన్ ద టైప్ ఆఫ్ ఎక్స్ట్రెన్సిక్ సెమీ కండక్టర్స్. ఓకే, కండక్టివిటీ ఎందుకు సార్, వై వీఆర్ డోపింగ్ అంటే టు ఇంక్రీజ్ ద కండక్టివిటీ, అదే దెర్ ఇస్ నో అదర్ రీజన్ ఫర్ దట్. ఓకే, ఐన్స్టీన్స్ ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ ఎఫెక్ట్ ఈక్వేషన్ కావాలంటే టోటల్ ఎనర్జీ ఈజ్ గెటింగ్ డిసిపేటెడ్ ఇంటూ వర్క్ ఫంక్షన్, అలాగే కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్. అంటే టోటల్ ఎనర్జీ హెచ్మ్యూ, సమ్ ఎనర్జీ గాన్ ఇన్ ద మెటల్, మిగతా ఎనర్జీ కైనెటిక్ ఎనర్జీలో వచ్చింది. ఇదే కదా, దిస్ ఇస్ ద ఎనర్జీ. అదే రైట్ డౌన్ డి బ్రోగ్లీస్ రిలేషన్, ఎక్స్ప్లెయిన్ ద టర్మ్స్. లాంబ్డా ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు హెచ్ అపాన్ ఎంవి. లాంబ్డా అంటే వేవ్ లెంత్ ఆఫ్ వేవ్, మాస్ ఈజ్ ద మాస్ ఆఫ్ ద ఆబ్జెక్ట్, వి ఈజ్ ద స్పీడ్. అంటే ఎవ్రీ మూవింగ్ ఆబ్జెక్ట్ హ్యాస్ సమ్ వేవ్. దిస్ ఈస్ ద స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ డి బ్రోగ్లీ. ఓకే, లూయి డి బ్రోగ్లీ. సరే సార్, మీరు పిఎస్ గెస్ట్ పేపర్ పెట్టండి. ఓకే ఓకే ఓకే, సరే సరే సరే. ఓకే, చూడండి అందరు. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ ద డిస్కషన్ కదా. ఎస్, అలాగే యూ టాక్ అబౌట్ అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ మైక్రోవేవ్స్. సో సార్, అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ మైక్రోవేవ్స్ అంటే రడార్ సిస్టమ్. చూడండి, ఎప్పుడే యూజ్ చేసింది కదా. వెర్ ఇస్ ఎడ్రా, వై డూ వీ యూజ్ మైక్రోవేవ్స్ ఇన్ రడార్స్ అంటే రడార్స్ అండ్ వెదర్ కంట్రోల్స్. ఓకే, ఓవెన్, అలాగే శాటిలైట్స్, అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం మెడికల్. ఓకే, వాట్ ఈస్ ద ఫెనామినా ఇన్వాల్వ్ ఇన్ వర్కింగ్ ఆఫ్ అ ట్రాన్స్ఫార్మర్, మ్యూచువల్ ఇండక్టెన్స్ రా, మళ్ళీ ఒక్కసారి వచ్చింది కదా. ఎస్, అలాగే రైట్ డౌన్ లాస్ ఆఫ్ రిఫ్లెక్షన్ త్రూ కర్వ్డ్ మిరర్స్. కర్వ్డ్ మిరర్స్ కోసమే యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్, యాంగిల్ ఆఫ్ రిఫ్లెక్షన్ మాత్రమే సేమ్ ఉండాలి. ఇన్సిడెంట్ రే, రిఫ్లెక్టెడ్ రే, నార్మల్ సేమ్ ప్లేన్లో ఉండాలి. అదే, దట్ ఈస్ ద టూ లాస్. ఓకే, రెండు లాస్ ఉంటుంది రా బాబు. అదే, వాట్ ఈస్ ద ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ అ మూవింగ్ కాయిల్ గ్యాల్వానోమీటర్ అంటే టార్క్ ఆన్ అ కరెంట్ క్యారింగ్ మ్యాగ్నెటిక్ కాయిల్. ఓకే, టార్క్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు NIAB sin theta. గుర్తుపెట్టుకోండి, దిస్ ఈజ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ప్రిన్సిపల్. గుర్తుపెట్టుకోండి. డిఫైన్ మ్యాగ్నెటిక్ ఇండక్షన్ ఆర్ యాంగిల్ ఆఫ్ డిప్. యాంగిల్ ఆఫ్ డిప్ అంటే ఏంటి సార్, యాంగిల్ బిట్వీన్ టోటల్ ఎర్త్స్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అండ్ ద హారిజంటల్ కాంపోనెంట్. కావాలంటే పొజిషన్స్ దగ్గర రాసుకోండి. వాట్ ఈస్ ద కరెంట్ అసోసియేటెడ్ విత్ అ సోలెనాయిడ్. సోలెనాయిడ్లో కరెంట్ అసోసియేటెడ్, లేదా మీకు కావాలంటే B ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు μ0 ఇంటూ NI తీసుకోండి. ఇదే కదా, దిస్ ఈస్ ద ఫార్ములా ఫర్ యువర్ సోలెనాయిడ్. కరెంట్ ఎంటర్స్ అండ్ లీవ్స్ త్రూ సేమ్ ఎండ్. నెట్ కరెంట్ త్రూ ఎనీ క్లోజ్డ్ లూప్ ఈజ్ 0. గుర్తుపెట్టుకోండి. ఆంపియర్స్ లా గివ్స్ యూనిఫామ్ ఫీల్డ్ ఇన్సైడ్, అవుట్ సైడ్ ద ఫీల్డ్ ఈజ్ నెగ్లిజిబుల్. ఇది చాలా బెస్ట్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ రా బాబు. ఇప్పటిదాకా దిస్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఈజ్ ద బెస్ట్ వన్ ఐ కెన్ సీ. ఓకే, దిస్ ఈజ్ ద బెస్ట్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ టిల్ నౌ. చూడండి, కాబట్టి ఇది చాలా 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 ఇంపార్టెంట్. ఓకే, ఎస్. వాట్ ఫోకల్ లెంత్ షుడ్ ద రీడింగ్ స్పెక్టాకల్స్ హ్యావ్ ఫర్ అ పర్సన్ హూమ్ ద లీస్ట్ డిస్టెన్స్ ఆఫ్ విజన్ ఈస్ 50 సెంటీమీటర్. ఇది కూడా న్యూమెరికల్ క్వశ్చన్ ఉంటుంది. ఇదే కదా. సో సార్, మీ దగ్గర ఫోకల్ లెన్స్ ఉంటుంది కదా. ఎస్, స్పెక్టాకల్ అంటే కాన్వెక్స్ లెన్స్ ఓన్లీ రా బాబు. చూడండి, సో యువర్ ఆబ్జెక్ట్ షుడ్ బీ సమ్వేర్ హియర్ అంటే 25 సెంటీమీటర్స్. ఇదే కదా. ఎస్, యువర్ ఇమేజ్ కదా. ఎస్, 50 సెంటీమీటర్ లెఫ్ట్ సైడ్. అదే, యూ కెన్ అప్లై ద ఫార్ములా డైరెక్ట్లీ అండ్ దెన్ యూ కెన్ సబ్స్టిట్యూట్. ఫోకల్ లెన్స్ మాత్రమే 50 సెంటీమీటర్ ఉండాలి. ఆంపియర్ సర్క్యూట్ లా గురించి చెప్పాలంటే ఇట్ సింప్లీ సేస్ ద క్లోజ్డ్ ఇంటెగ్రల్ ఆఫ్ B బార్ డాట్ DL బార్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు μ0 ఇంటూ కరెంట్ ఇన్సైడ్ కరెంట్. అదే, డన్. ఇదే కదా. వాట్ డైరెక్షన్ కంపాస్ నీడిల్ పాయింట్స్ అట్ పోల్స్ విచ్ నీడిల్ టు బి యూజ్డ్ అట్ పోల్స్ అంటే ఫీల్డ్ వర్టికల్లో ఉంటుంది పోల్స్ దగ్గర, కాబట్టి కంపాస్ నీడిల్ హారిజంటల్ నీడిల్ స్టాండ్స్ వర్టికల్. కంపాస్ నీడల్ కదా, కంపాస్ నీడల్ స్టాండ్స్ వర్టికల్. అలాగే డిప్ నీడల్ యూస్డ్. ఓకే, ఎందుకు సార్, బికాస్ డిప్ నీడల్ అలైన్స్ అలాంగ్ ద టోటల్ ఫీల్డ్ డైరెక్షన్. గాస్ లా మ్యాగ్నెటిజం కావాలంటే ఇట్ ఈస్ ఇంటెగ్రల్ ఆఫ్ B బార్ డాట్ DA బార్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0. యాక్చువల్లీ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో యూస్డ్ యాజ్ మ్యాక్స్వెల్స్ లా మ్యాక్స్వెల్స్ లా కూడా అంటారు. ఓకే, దీన్ని. బట్ స్టిల్ అండర్స్టాండ్, గాస్ లా ఫర్ మ్యాగ్నెటిజం. ఎడీ కరెంట్స్ ఏంటి సార్, దే ఆర్ ఇండ్యూస్డ్ సర్క్యులేటింగ్ కరెంట్స్ ఇన్ బల్క్ కండక్టర్స్. అదే, సో ప్రొడ్యూస్ వెన్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ లింక్ చేంజెస్. అంటే మీ దగ్గర ఒక కండక్టర్ ఉంటే ఆ కండక్టర్ నుంచి యూ చేంజ్ ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్, సడన్ ఎడీ కరెంట్స్ గెట్ ప్రొడ్యూస్డ్ టు అపోజ్ దట్ కరెంట్. లెన్స్ లా. ఓకే, జస్ట్ ద అప్లికేషన్ ఆఫ్ యువర్ లెన్స్ లా. గుర్తుపెట్టుకోండి. దాని తర్వాత లాస్ట్ 3-4 క్వశ్చన్స్ ఆర్ రిమైనింగ్. ఓకే, లెన్స్ లా ఏంటి సార్, లెన్స్ లా ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ఇండ్యూస్డ్ కరెంట్ ఈజ్ ఇన్ సచ్ అ వే దట్ ఇట్ అపోజెస్ ద టోటల్ చేంజ్. అదే కదా, లేదా టు నలిఫై ద చేంజ్. అదే, వాట్ హ్యాపన్స్ టు ద విడ్త్ ఆఫ్ డిప్లీషన్ లేయర్ ఇన్ PN జంక్షన్ వెన్ ఇట్ ఈస్ ఫార్వర్డ్ బయాస్డ్ అండ్ రివర్స్ బయాస్డ్. ఇదిగో మీ ఫార్వర్డ్ బయాస్డ్ కేసులో డిప్లీషన్ లేయర్ డిక్రీజెస్, రివర్స్ బయాస్డ్లో డిప్లీషన్ లేయర్ ఇంక్రీజెస్. అదే కదా, దట్స్ ఇట్, మోర్ దెన్ సఫిషియంట్. వాట్ ఆర్ బేసిక్ బ్లాక్స్
ఆఫ్ అ కమ్యూనికేషన్ సిస్టమ్. అంటే ట్రాన్స్మిటర్, కమ్యూనికేషన్ ఛానల్, రిసీవర్. అదే అర్థమైంది అందరికీ? అందరూ ఎస్, గెస్ పేపర్ విల్ బి బై 7 PM. 7 P1. 7 PM. 7 PM. గెస్ పేపర్ విల్ బి అట్ 7 PM. గుర్తుపెట్టుకోండి, దిస్ ఈజ్ యువర్ గెస్ పేపర్. అలాగే this question has been repeated kada, principle of moving coil galvanometer. Done. A concave mirror produces an image of a long vertical pin placed 40 centimeter from the mirror at the position of the object. Find the focal length of the mirror. అదే కదా, ఇమేజ్ అంటే పొజిషన్ ఆఫ్ ద ఆబ్జెక్ట్ ఉంటుంది కాబట్టి v ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు u ఉంటుంది. అదే రేడియస్ ఆఫ్ కర్వేచర్ 40 సెంటీమీటర్ అంటే 0.4 మీటర్ ఇచ్చారు. అదే కదా, ఎస్. దెన్ యూ హ్యావ్ టు జస్ట్ సబ్స్టిట్యూట్ ద వాల్యూస్ అండ్ డూ ద క్యాల్కులేషన్. సార్ v ఈక్వల్స్ టు u, అదే v ఈక్వల్స్ టు u ఉంటుంది కదా, సబ్స్టిట్యూట్ f ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు -20. డన్. స్టేట్ గాస్ లా ఇన్ ఎలక్ట్రోస్టాటిక్స్ అండ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇట్స్ ఇంపార్టెన్స్. అదే మళ్ళీ ఒకసారి గాస్ లా వచ్చింది. ఇంటిగ్రల్ a bar dot dA bar is q inside by epsilon naught relates to the flux enclosed charge కదా. అదే అలాగే యూస్ టు క్యాలిక్యులేట్ ఫీల్డ్ ఫర్ సిమెట్రిక్ డిస్ట్రిబ్యూషన్, సింప్లిఫైస్ ప్రాబ్లమ్ ఆఫ్ స్ఫియర్, ప్లేన్ షీట్, సిలిండర్ అండ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. ఇంపార్టెంట్ ఆఫ్ ఐస్టర్డ్ ఎక్స్పెరిమెంట్. వన్స్ అగైన్ వీ హ్యావ్ సీన్ ఇట్ అగైన్. వర్క్ ఫంక్షన్ అంటే వీ హ్యావ్ సీన్ ఎర్లియర్ ఆల్సో. ఫ్రీక్వెన్సీ రేంజ్ ఆఫ్ స్పీచ్ సిగ్నల్ డన్, ఆల్రెడీ కంప్లీటెడ్. ఓకే, దీస్ ఆర్ ఆల్రెడీ కంప్లీటెడ్. చూడండి, సో దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ యువర్ 4 marks క్వశ్చన్స్, 2 marks క్వశ్చన్స్. అబౌట్ యువర్ 8 marks క్వశ్చన్స్, అందరూ 8 marks క్వశ్చన్స్ గురించి నేను ఆల్రెడీ చెప్పిన. ఓకే, లాస్ట్ లైవ్లో ఒకసారి వెళ్ళి చూడండి. ఇన్ దాట్ లైవ్ వీ హ్యావ్ ఆల్రెడీ కవర్ యువర్ 8 marks క్వశ్చన్స్. ఓకే, మరి మీకు ఈ మొత్తం క్వశ్చన్స్ కావాలంటే ఒకసారి ఆ పీడిఎఫ్తోనే స్క్రోల్ త్రూ చేయండి. దెర్ ఆర్ ఆల్మోస్ట్ 114 pages ఈ పీడిఎఫ్లో. మరి యూ డోంట్ నీడ్ ఎనీథింగ్ ఎల్స్. ఓకే, సో వన్స్ you are going through this PDF, you don't need anything. గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, this is the complete full-fledged PDF for your entire discussion. అందరూ జాగ్రత్తగా వినండి. ఓకే, సరే. సో విత్ దాట్ బీయింగ్ సెడ్ స్టూడెంట్స్, వీ విల్ జస్ట్ వైండ్ అప్ టుడేస్ సెషన్. ఓకే, చెప్పండి, మీకు డౌట్స్ ఉంటే చెప్పండి. ఎల్స్ వీ కెన్ స్టాప్ దిస్ సెషన్. ఐ థింక్ వీ కెన్ స్టాప్ దిస్ సెషన్. ఓకే, సరే. సో వీ విల్ జస్ట్ స్టాప్ ద సెషన్. ఓకే, లెట్ మీ జస్ట్ సీ. ఎస్, థ్యాంక్ యూ ఎవ్రీబడి, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. లైక్ ద వీడియో, ఆల్ ఆఫ్ యూ ఒకసారి లైక్ చేయండి. ఓకే, yes, de Broglie question is important only. Okay, de Broglie question is important. Okay,
Done, not done. Andaru. Yes, please like the video. Let us at least make 80 for now. Ra. By the time it will become 100, but at least for now, let us make it 80. తొందరగా డౌన్లోడ్ విత్ హ్యాండా ఏజేయా పేపర్ లీక్డా అరే వాట్ ఆర్ యూ టాకింగ్ ఇన్ ద చాట్ బాక్స్ సర్జీ హౌ టు డౌన్లోడ్ ద పీడిఎఫ్ ఓకే సో వన్స్ ద పీడిఎఫ్ విల్ బీ లింక్ ఓకే లింక్ ఇదిగో దట్స్ వాట్ ఐమ్ టెలింగ్ టు యూ మీ పీడిఎఫ్ కోసమే ఫార్ ద పీడిఎఫ్ Number 1, join the Telegram channel. ఏంటి సార్, what is the Telegram channel? @Vedantu Telugu NEET. This is the PDF. Okay. దాని తర్వాత ఆ పీడిఎఫ్లో there will be the link okay, link for second year APE full solution. Okay, not now ra, the time of the link will be till 7 p.m. okay, you can download at least from 7 p.m. okay, 7 p.m. nunchi the PDF will be available in the group. 7 p.m. nunchi the PDF will be available in the channel, Telegram channel. Jagrataga vinandi andaru. Okay, the PDF will be available in the channel from the 7 p.m. time interval. Gurtu pettukondi andaru. Okay, yes. Moving charges is important. Yes, it is important. Okay, 4 marks question kosame moving charge is important. అర్థమైంది అందరికీ? Yes, students, like the video. All of you, please like the video. Like చేయండి. సరే, okay, so with that being said, let us just stop for today. Okay, stop. నాకు అరే ఏంట్రా సర్లా all of you pillalu, like the video. Okay, गेस्ट पेपर यूट्यूब में आएगा पूरी तरह से. गेस्ट पेपर विल बी ऑन यूट्यूब. ओके, मी गेस्ट पेपर कोसम है गेस्ट पेपर on YouTube. Okay, guest paper will be on YouTube at 7 p.m. Guest paper on YouTube at 7 p.m. Okay, జాగ్రత్తగా చూడండి. This is your timing for guest paper. PDF కోసమే what do you have to do, sir, for your PDF అంటే this is the steps for your PDF. Okay, మొదటిగా ఛానల్ జాయిన్ చేయండి. సరే, హిందీ నీ ఆతా. ఓకే, గెస్ట్ పేపర్ 7 p.m కు యూట్యూబ్ పైన వస్తాయి. అయ్యో నిద్ర వస్తూ. సరే కెన్ వీ మేక్ ఇట్ 100 likes, all of you? Let us go to 100. Yes, so this is all about the discussion, right? Sorry. అయిపోయింది కదా? ఎస్,
Andaru, please like the video. I should not tell you, ra. It should be done by yourself, okay? See, if you're liking ante. ओके लाइक करो शेयर करो अरे लाइक शेयर and subscribe okay సరే మన యూట్యూబ్ ఛానల్ @Vedantu Telugu NEET @Vedantu Telugu NEET VTN चलो bye all of you bye take care